Good morning, everyone. It is my pleasure to be here to deliver a talk on my research work, what we are working on the aerogels for application in different applications. Before starting my talk, I would like to thank Professor Delegar sir and all organizing committee member, Professor Gore sir, for introducing and for inviting me to deliver a talk on my research work, what we are doing in Korea and Japan, what we did. I will not take this long time. So I will start my talk. So today's talk is about the sustainable aerogels for window and insulation and advanced aerospace applications. Okay, you can change. I will just give him a pointer. Okay. Okay. So this is about the Hiroshima University where I am presently working. So you can find that. So this is the map of Japan. You can see this is whole Japan. So it has different prefectures, 7, 8 prefectures. So Hiroshima is one prefecture, and our university has 3 different campuses. So one is Higashi Hiroshima campus, Kasumi campus, and Higashi Senda campus. So I am working in Higashi Hiroshima campus, which is nearby from the Hiroshima airport, as well as around 1 hour journey from Hiroshima city. So Hiroshima name, everybody knows that. So this is the Hiroshima University. So beautiful campus, very clean, very neat, and surrounded by mountains. So oxygen percentage is very so you can get clean and pure oxygen in the campus. So this is the picture. So atomic bomb dome. So Hiroshima in 1945, you know, around 6 August 1945, USA just exploded the atomic bomb over the Hiroshima prefecture, Hiroshima city. So this one building they kept as it is, for the symbol of the what will happen if the atom bomb will explode. So that's the symbol of that. So one building is they kept as like this. So this is about my institute. So presently I'm working at WPI SKSM2. So there are some different 18 institutes developed in Japan to globalize the research of Japan, because till now Japan is doing very good research. They have many Nobel laureates, okay, but they have not that much globalized. So to globalize it, they have the Japanese government has sponsored some institutes to the universities, WPI, that is World Premier Institute program. So this is one institute. There are 18 institutes in all Japan. So this is one institute. So we are developing a sustainable burning or EV runaway problem is there. So to avoid that, we can use some insulating sheets between the 2 battery cells. So that insulating sheet will not affect all the cells, and we can decrease the EV runaway problem by using that. So that is one solution. We can use aerogel because it is very highly thermally insulating material. So we can use that. And another problem is you can find here. So last lecture you know that zero net decarbonization is there. So you can see that in the home, this is the building. So you can find that the red point IR camera images, you can find that the energy loss. So energy loss is from the windows mostly, so glass windows. So that energy loss we can avoid if we use some insulating windows. Okay, insulating windows. So that is one solution. We can replace these windows by aerogel materials. And another is no extraterrestrial habitats ready. So Mars colonization or going to Mars, we are talking more. So NASA is working on that. So for Mars colonization, we need extraterrestrial habitats, the materials which can useful to prepare the habitats on the Mars. So we can use transparent aerogels, because on the Mars one side there is most of the amount of ice, solid ice, okay, CO2. So that CO2 we can convert into habitable surface by using aerogel materials. That I will show you how. And this is about the building insulation. So we want to make the buildings like thermos. So at hot temperatures, hot surroundings, the building will be cooler as it is. We don't need to use the air conditioners in the building. Otherwise, in cold conditions, it will keep you hot. So that's the thing. We don't need to use any electrical appliances in the building. So that will affect on the decarbonization also.
So that is the useful thing. So that is the thing. So these are some different kind of aerogels we can prepare. There are silica based aerogels you can find. So earlier we were preparing granulate type aerogels. So recently we developed the different methods. We can prepare sheet type aerogels, monoliths, flexible aerogels, carbon based aerogels are there, polymer based aerogels. So these are polymer based aerogels. So one can synthesize different kind of aerogels. So wherever you want to use that material. And first aerogel, lowest density aerogel, silica aerogel reported by Jet Propulsion Laboratory in USA. So that is 3 milligram per centimeter cube. So that is the lowest density of aerosol reported by Jet Propulsion Laboratory. When we consider the history of aerosols, so in 1930, Samuel Chrysler, University of Pacific Stockton, he was doing some experiment with gel type materials, and by accidentally he removed the liquid from that gel component at supercritical state, and he got a three-dimensional network as it is three-dimensional network of that gel type solid material. So that the name they gave, that is aerosol, because it contains more than 90%, then 95% air, and less than 5 to 10% solid network only. So that is very low density and lightweight material. So in 1930, first research paper on aerosol was published in Nature by Samuel Chrysler. And after that, many industries, so one industry, that is Monsanto Corporation, they started fabricating the aerosols for commercialization purpose. But due to the cost required to prepare the aerosol materials, they stopped the preparation of aerosols in 1970. But if you find that in the recent at the present market, so US is the global leader in terms of aerosol penetration, and the recent global market is more than 1,000 million by 2026. So that is the use of aerosols. So mostly they are working on the aerosol materials for a sustainable development. What are these aerosols? So aerosol you can find here, that is the porous material you can find. So it contains more than 90% air, so these are pores. So that pores are mostly contain air. So you can see here, these are the particles. So particle size is less than 3 nanometer and pore size is less than 10 nanometer mostly. So 10 to 15 nanometer you can adjust by using the preparation conditions. So that is the aerosol, and if you can find this image, so this is a butane torch you can see, and butane torch temperature is more than 1000 degrees Celsius, so around 1300 degrees Celsius. And this aerosol sheet is 10 mm thin aerosol sheet, silica aerosol sheet, and you can find, you can put your bare hand on that aerosol sample. Okay, why? Because it is highly thermally insulating. It contains mostly air, and the size of the pore is less than mean free path of air. So mean free path of air is 70 nanometer. So if the size of the pore is less than mean free path, the air will not, the heat will not transfer to the air part also. So that's why, and solid part is less than 10%. So solid thermal conductivity part is very less. So that I will explain you. So if we compare with different materials, the pore size is very, very low in case of aerosols. So if we can compare this with dense silica, so silica based aerosols and dense silica, so mostly sand or some different glass, dense glass you can see that is made by silica. So if we compare that, the properties are very, very great properties you can achieve for the aerosol materials. So the comparison is given here. And as per the NASA Science News, we are believing that we can use the aerosols as much as plastic is being used by today. So at 21st century, we can replace maximum materials by aerosols for different applications like aerospace or sustainable development application. So this is a general synthesis process for all. So when we start with basic silica based aerosol, so we need to consider the colloidal soil formation. So this is a colloidal soil formation. So we can use precursor solvents or some catalysts also, and we can get controlled wet gel after catalysis. You can use acid base or basic catalyst to catalyze that reaction. You can get the wet gel, so three-dimensional network, but that three-dimensional network is filled with some solvent. So like hydrogel, you know the hydrogel. So hydrogel, it contains water.
So just that type of material. So blue, you can see this blue part is a solvent, and we can remove this part at certain drying conditions. So there are different drying conditions. One can use the ambient pressure drying condition, and one can use the supercritical drying condition. But there are some advantages, disadvantages of two different methods. So these are the processes. So this is the autoclave we can use for supercritical drying, supercritical alcohol drying. So supercritical alcohol drying means, if you see the phase diagram, pressure temperature phase diagram, so supercritical state is the state where the liquid acts as a fluid. Okay, so it is gaseous state or liquid state, both state we can find that liquid. And if we remove the liquid at supercritical conditions, suppose methanol we can use. So methanol supercritical state is 265 degrees Celsius as a supercritical temperature, and 100 bar as a pressure, supercritical pressure. So 100 bar is a very high pressure. So this autoclave is like an atom bomb. So you have to, so that's why it is written, danger is written there. So you have to work carefully when you dry the samples. So when you use alcohol drying method, the surface tension component, this component is negligible or zero for at supercritical state. So that's why there is no any capillary pressure or capillary stress for drying or for removing the liquid to the meniscus. So capillary pressure, you know, capillary phenomena. So that liquid we can remove easily at supercritical state because it is in semi-fluid state. So we can get some monolithic or without crack aerosol samples, large size aerosol samples by using supercritical drying techniques. So this is a general reaction mechanism we can use for silica based aerosols. So these are some different recent methods. We can use freeze drying as well as 3D printing also to develop the mechanically strong aerosols. So these are some different, so this is a pressure temperature phase diagram you can find. The supercritical fluid state is here. So there are, in case of silica-based aerosol, two different kind of aerosol one can synthesize. So for long-term durable application, we need hydrophobicity because some precursors gives us hydrophilic samples. So for that, hydrophilic is nothing but it is water absorbing. So we can't use that for long-term application. So we have to prepare the hydrophobic samples, aerosol samples. So hydrophobic is nothing but it can float on the surface of the water. Okay, so we can modify the surface or salinize the surface by using some different precursors, and we can make it hydrophobic. So that is one requirement. And this is about thermal conductivity, what I discussed. So when we discuss about thermal conductivity, there are three different parts. So heat conduction carries out in three different phenomena are there: solid conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, radiation. So in case of aerosol, solid conduction is low because the solid content is less than 10%. So obviously solid content is low, so that's why solid heat part is lower. Gas convection is not possible that much because the mean path of aerosol, that air is 17 nanometer, what I told. So pore size is less than that. So gas convection part is also lower. And remaining part is infrared radiation. So when we go for high temperature application, radiation part is more. So we can decrease the high temperature radiation part also by using some opacifiers. So one can use some opacifier to block the radiation, then obviously we can decrease the infrared radiation part also. So aerosols mostly can be used for high temperature thermal insulations and cold temperature thermal insulation. So these are different kind of aerosols we have synthesized. We use some different methods. One can synthesize the fiber-based aerosols or different type of aerosol materials. Okay. So these are the groups where I worked. So Professor Rao in Shivaji University first aerosol lab in India, I worked with him. We developed some different kind of aerosols, silica-based aerosols. Then I worked with Professor Park in South Korea. We developed our first aerosol material research center in South Korea with him. Then I worked with Professor Kanamori. He's also first lab in Japan. He worked on transparent aerosols for window-based insulation. And Professor Smailuk, presently I'm working. He is working in the University of Colorado Boulder. So we are developing meter scale windows, aerosol windows for sustainable window insulation. So I'm working with him. So I work with best professors in aerosol materials. So this is about the aerosol materials center. I worked for 9 years with Professor Park in South Korea, Yonsei University, which US ranking is, world ranking is 50.
So I worked with him, and we developed the first aerogel material research center. More than 100 crore project was there, provided by National Research Foundation Korea. So we developed this center, and I was leading the researchers group. So I was the leading scientist at that research center, and we developed a collaboration with different industries and different universities also. In India also, we have some universities collaborated, and we developed that research center. The goal of the research center is, after 7 years, we have to start the startup, and Professor Park, we already started a startup company by using that center. So we are developing some aerosol insulating paints for different insulation application. So presently we are working to enhancing the mechanical strength of aerosol. This is recently I published a review article in Advanced Materials. So we focus on how we can enhance the mechanical strength of the aerosols using different strategies that we have discussed in this. And this is a picture from NASA. They are also working on polymer based aerosols or different kind of aerosol for aerospace application. I will explain that also. And okay, so briefly I will introduce some research what we did. So this here we prepare some amine modified silica based aerosol. So amine groups we link on the silica surface, because amine groups are very good to absorb the CO2 gas as well as absorb some heavy metals or different pollutants. So we use that and we synthesize the aerosol, and it showed that good heavy metal absorption and excellent gas selectivity. So that work we published in Chemical Engineering Journal. This work we developed recently. We prepared fiber-based aerosols. So just without using electrospun fibers, we just synthesize the solution-based fibers, and that fibers further we use to the aerosols. So just started with 1D fiber solution preparation, that ended with the 3-dimensional aerosol preparation. That type of study we did here, and this work we use for thermal insulation. You can find here. So in the cloth, winter cloths, you can use this kind of aerosols. So you can find the temperature difference. So this is a student from Shivaji Institute. He is doing PhD. He already finished PhD. So in our Yonsei University. So you can find the temperature difference. This is the general temperature, water temperature 27. If you use aerosol, 14.8. So very much decreased in temperature, 50% decrease in temperature you can observe if you use aerosol as an insulating material. So you can use this type of aerosol materials. Okay, so we can use the aerosols for photocatalysts also. So titanium oxide or tin oxide based aerosols we can use. So the thing is that mostly we use powder based aerosols catalyst. It is very hard to separate that powder catalyst from the water. So what I did, we use some carbon foams, and we incorporated the aerosols particles in that carbon foam, so porous part of the carbon, and we use that for catalysis, and it is easily separable. So that kind of aerosols we have prepared. So these are the results for them. I will not take that much time on that. And this work recently we published in Chemical Engineering Journal. So that we developed first that strong but flexible. Mostly we prepare flexible aerosols. They can break easily, but here we prepare strong as well as flexible aerosol. Two properties at one time, and this is interesting work recently we did. So this is the particles, what I showed you, connected particles. So in conventional aerosol, these particles are very thin. So that hydroxyl particles, when we apply some load, they easily break. Okay, so that is the problem. So we can enhance this necking between these two particles, so we can get as well, they can sustain the load and they can flexible at the same time. So that type of aerosols we have synthesized and we use for different applications also. These are the mechanical properties also we measured for compressibility and sustainability for different loads. And these are the applications we use for heavy metal adsorption as well as dye adsorption. Both type of adsorption studies we did here, and this is also good work we published in Chemical Engineering Journal. So these are different kind of aerosols one can synthesize. So you can find here same materials but different porous networks you can find. So these are different methods for fiber-based hierarchical porous printed 3D printed aerosol fibers. But same form of aerosol we can prepare in different using different material methods. Okay, 3D printing or hierarchical porous sol-gel method or fiber-based materials you can use. You can prepare aerosols.
So one can prepare any kind of aerosol wherever we want to use that exact material. So this work we did with Samsung. So that was a Samsung project. They want to prepare some low K dielectric aerosols. So we achieved that low K value is 1.7, you can find here. And we did that project fantastically. And we prepared porous, nanoporous and hard aerosol coatings on the silicon paper. And that we use as a dielectric material for integrated chips, IC devices. So this work also we did with Samsung. That was a Samsung project we did when I was in Korea. This one is from Hyundai project we did. So that is a peelable coating. So you know that most of the vehicles or a new instrument that is packed with the plastic film. So that plastic is not a plastic film. That is a paint. They paint it so that convert in the plastic. Okay, so that type of expel, that called as expel, peelable coating. So that peelable coating they gave, and they want to decrease the transition temperature, glass transition temperature, as well as increase the flame retardancy of that material. So we use some aerosols added as a binder there, and you can find that when we use aerosol, it is highly flexible, bendable, as well as flame retardancy of that material is increased. Okay, so that kind of work we did with the Hyundai project. This one is Kairen project. So that project is, this is a cylinder, oxygen mask, oxygen cylinder you can see. So if you can go for means hiking or somewhere, you need this kind of pocket cylinders to keep with you. So that cylinder, we did the coating in that cylinder, antimicrobial, antibacterial coating we did, and hydrophobic coating we did by using aerosol in that cylinder. That project also we successfully finished. So we use aerosol material, hard coating we did, titanium silica based coating we did inside the cylinder, and that also successfully we did with that company. And this is the company Professor Park started with AMRC. So the goal is to start the startup, and this is the aerosol plus insulation technology we started last 2 years ago in South Korea, Yonsei University. So the goal is to develop, so the first inorganic paint. There are many companies, they are developing organic insulating paints, but we started to develop an inorganic insulating paint. So that is the first type of paint we have developed. Finish? Okay. So this is one paint, and this is aero guard. Okay, aero guard also we are developing. So mala fakt 5 minutes there. Okay, I'll go. So this is already I discussed about aerosol. So aerosol can be used in the building insulation as a thermal insulating material. So you can find the photographs. When we use aerosol in the classroom, you can find the clear view. Aerosol floors or aerosol windows as compared to this. These are the shadows part you can find when we will not use aerosol. So that is one thing. We can use aerosol in the different materials. Okay, as a binder, binding material. There are foundry industry in nearby Kolhapur. So we can use that aerosol as a binder mixed with the sand. So we can prepare aero sand by using aerosol. So we can use that insulating material in electronic devices also. So you can find here, this is the aerosol part, and if you compare with aluminum strip, so this part is still red, so some emissions are there. If you use aerosol, this is a blue air image you can see. So there are no any strong emissions of heat evolving from the surface. So that is the beauty of aerosol. So this is a window insulation. Recently Professor Smailuk published in Nature Energy. So meter scale windows we use for building insulation. So you can find, we compared with different materials, different type of materials, commercial materials, and this is the aerosol. So aerosol insulation is better as compared to different materials. This is also same work recently published in Science. So that is also silica based materials we prepared for window insulation. So this is the method what we prepare, roll by roll approach we are using to develop the window scale insulating aerosols. So just briefly I will go. Aerosols we can use for aerospace application also. In Mars exploration, what I discussed, we can use aerosol because it is highly thermal insulating. At cold temperature also it can sustainable. So we can use for this Mars exploration. In lunar insulation also we can use this aerosol material. Okay. In Stardust mission, so this is NASA's image. They use this aerosol for a Stardust mission. So they use some aerosol blocks, and the particles from the space,
they collected in that aerosol blocks because it is highly porous, and after that they collected particles, they analyzed, and they calculated that the distance of the planet or some star from this our Earth, that they calculated from using that. So in deep space missions also we can use aerosols in different parts. So there are different parts of the satellites. Here also we can see in space stations. Supercapacitor also we can prepare by using aerosol material. Okay, due to time constraint I will go fast. Transparent aerosols we can use for this space satellite windows also. Okay, space crafts. Okay, so this is about last slide. So presently we are working to prepare the clay-based aerosols. So Mars, on the Mars surface, many different amount of clays are there. So those clays we can get here. So we are developing the clay-based aerosols that would be useful in the Mars colonization research. And this recently the paper. So I am working with Professor Wordsworth from Harvard University. So they work on aerosol that Mars surface, how we can make habitable. So on that research we are working with Professor from Wordsworth, how we can use the aerosols. So this is about our instrumentation facility center in Hiroshima University. So we have HISOR, that is Hiroshima Synchrotron Radiation Center. So that center has different beam lines, so you can find the different analysis techniques we have. So anyone can avail this technique. Just you have to apply your project. If you have prepared the samples, you have to apply, and then you can get the appointment, and you can get airfare and all the things to avail the facilities in that center. So this ISOR center is there, we have in Hiroshima University. I would like to thank all the collaborators from the world. They helped me to do good research in aerosols. So these are some images, photos, where we work with Marathi Mandal Korea also. We coordinated some different events. So thank you very much. Yeah, thank you. If you have some questions, yeah. Thank you, sir. As we are running short of time, we will only take 1 or 2 questions. The session is open for discussion. Sir, shall I ask one question? Yes, sir. So as you left Conclave, Yes, sir. now sir is a founder member, no doubt, in India. Yes, sir. Yes, we don't have a man to prepare such kind of material. Yes, sir. Really, it is wonderful. Yes. You have shown all aspects. Yes, sir. Like Mars to photocatalysis. Yes. It is wonderful. Yes, sir. Any student or any from your side, Yes. try to place in Shivaji University. One request. Yes. And another thing is, no doubt, it is chemistry behind that. It is not so simple. Yes, yes, yes. You said it is SCT, supercritical temperature. Drying, yeah, supercritical drying, yes. How it manage? How to select a solvent? Yeah, So generally. is there any possibility 100% solvent is over? Yes, yes, yes. No, nowadays, sir, we are using supercritical CO2 also. So supercritical CO2 is not flammable. Okay, it is like ambient temperature drying method, and that we have some autoclaves. We can just recycle that CO2 Many times. Yeah, many times we can use the same CO2 gas to dry the sample. So that once we purge the CO2, same CO2 we can just recycle it to remove the solvent from the aerosol. So that type of method. So as a curiosity, what is the price of 1 gram silica aerosol and aerogel as a size of 10 to 15 nanometer, and pore size is 10 to 20 nanometer? 1 gram. It depends on which kind of hydrophobic you want, or hydrophilic. Hydrophilic. So 1 gram mostly you can get in $1, $1 to $2. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you, sir. Yes. Of making thermal insulation for household appliances like thermos and various insulation required products. Yes, right. So you can see just go back. Yeah, this one aerosol I showed here, that is window scale aerosol. Okay. Wait.
Yeah, here. These aerogels are made by cellulose nanofibers. Just cellulose extract from the trees. They extract that cellulose and they prepare the cellulose-based aerosols, transparent window insulation. So that type of sustainable aerosols we can develop by using tree extract or different things. So it will be lower the cost as well as production cost. Everything we can lower by using this. Yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you. We end with the Q&A session now. I request Professor D.M. Pore, sir, to shortly conclude the session. Friends, Dr. Pare delivered a very informative talk on aerogels and their applications. He has a very huge research experience in this field. We are really proud of you, sir, being an alumni of Shivaji University. On behalf of organizing committee, I offer my sincere thanks for such a nice talk. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Professor D.M. Pore, sir, to felicitate Dr. Vinayak G. Parare, sir, by offering shawl, memento, and certificate as a token of gratitude and love. Thank you, sir. I request Dr. Santosh Sutar, sir, to felicitate Professor Dr. D.M. Pore, sir. Thank you all. We now move towards the next talk of the day. The speaker of this talk is CA Yogesh Kulkarni, sir. 1 minute. So at WPI SKCM2 in Japan, we have open positions for PhD as well as postdoc. So you can go search the website WPI SKCM2. You can find all the details. So those students who want to pursue their PhD, they can apply that program. Okay, before March 31st. Okay. We would now start with the next session. The speaker for this talk is CA Yogesh Kulkarni, sir. He is a CA, CEO and founder, director of Global Finance Professionals. I request CA Yogesh Kulkarni, sir, to kindly come upon stage. The session will be chaired over by Professor Dr. K.K. Sharma, sir, HOD, School of Nanoscience and Biotechnology. I request Professor Dr. K.K. Sharma, sir, to kindly introduce our speaker. So, a very good and warm morning to each and everyone. After a very interesting scientific session, now we're going to go into one of the essential part of industry, that is financial management. And today I'm here to shortly introduce CA Yogesh Kulkarni. He's the actually CEO and founder director at Global Finance Professionals. He's also a management consulting firm that helps business improve profitability, cash flow, and execution capabilities by building strong system, performance management, and leadership discipline. And CA Yogesh Kulkarni has got 24 years of progressive experience in CFO, controller, finance business partner, roles across India and international market. And he worked abroad for 20 years, and his areas includes profit acceleration, productivity improvement, cost optimization, risk mitigation,
process excellence and building, cross-functional alignment, helping owners and leadership teams move from owner-dependent operation to professionally managed scalable business. And he helps business to grow 10x to 20x through system and process-based interventions. And most importantly, he is also a gold medalist and alumni of this Shivaji University, Kolhapur. He did his MCOM in the year 1997, so we are so proud of you. Then all growth-oriented entrepreneurs in Kolhapur are his clients. For example, Maurya Group P, Maurya Steel, and also Dunung Industries, including famous Bollywood personalities like Salman Khan. So he is also helping in government channel partner through 2990 MSME government benefit schemes for distributing of 22,138 crores with offices in Kolhapur, Pune, Mumbai, and Goa. And today, CA Kulkarni will be delivering a topic on capability building through 2990 government MSME benefits schemes for startups and MSME owners. So, sir, I would request you to kindly take. Good morning, everyone, and thank you for the great initiative, Darekar sir, the entire team sitting here, and very, very fortunate. किती जणांना वाटते की मी मराठीत बोलावं, त्यांनी फक्त हात वर करा. मोर दॅन 70%. ठीक आहे, मी मराठीतच बोलेन. कोल्हापूरचा आहे, शिवाजी पेठेतला आहे, फिरंगाई तालमी जवळचा, आणि शिवाजी युनिव्हर्सिटीचं बाय प्रोडक्ट आहे. खूप अभिमान वाटतो आज मला या ठिकाणी संधी मिळते, आणि मी जीव ओतून मला जे काही सांगायचं आहे ते मी सगळं कंपाईल केलं आहे. तर आय एम रेडी नाव. ओके, सो लेट स्टार्ट. आज या ठिकाणी बरेच उद्योजक आहेत जे MSc. माझा आवाज ऐकू येतोय? ओके, आता येतोय आवाज? इज इट क्लिअर? ओके. आज या ठिकाणी बरेच उद्योजक आहेत आणि होऊ घातलेले पण आहेत, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर. सो आपण आज काय पाहणार आहोत, ही एंटायर स्टार्टअप आणि जी काही इकोसिस्टीम आहे ही तुम्हाला एक उद्योजक, यशस्वी उद्योजक बनवण्यासाठी कशी हेल्प करते आणि त्याच्यासाठी काय स्ट्रक्चर अवेलेबल आहे, आणि ह्याच्यावरतीच आज आपण पूर्ण सगळं उहापोह करणार आहोत. 30 मिनिटाचा टाइम आहे, 1 तासाचं प्रिपरेशन होतं, पण आय एम ॲक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट टू मेक इट व्हेरी व्हेरी शॉर्ट. थोडंसं फास्ट जाईल, पण ज्यांना हे प्रेझेंटेशन हवं आहे त्यांनी मला पर्सनली व्हॉट्सअपवरती तुमचा नंबर कळवा. मी हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला देऊन टाकेन, नो प्रॉब्लेम. तुमच्यासाठीच बनवलेलं आहे. तर कॅपॅबिलिटी बिल्डिंग 2990 गव्हर्नमेंटच्या योजना. ओके, सो लेट अस टॉक व्हॉट इज आवर कंपनी GFP ऑल अबाउट. सो वन स्लाइड बिफोर. ओके, आमची मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग फर्म आहे. मोर दॅन 25 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स असलेले अराउंड 40+ आमच्याकडं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आहेत, ज्यांनी 561 SMEsना आम्ही आतापर्यंत इम्पॅक्ट केलंय. 50 स्टार्टअप्स आहेत, 40 एंटरप्राइज क्लायंट्स आहेत, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिस सगळ्या डोमेनमध्ये आमचे क्लायंट्स आहेत. या साईडला थांबतो मी, सो आय विल बी मोर इफेक्टिव्ह. आमचा फोकस कशावरती आहे तर सस्टेनेबल आणि स्केलेबल ग्रोथ. ज्या वेळेला तुम्हाला ग्रोथ करायची, ही काही ओव्हरनाईट होणार नाहीये. ती ग्रोथ ही क्रॉल, वॉक, रन, फ्लाय आणि जम्प या पद्धतीनेच ती ग्रोथ होतीये. तर त्याच्यासाठी आम्ही काय केलेलं आहे की आमचे IP मॉडेल्स तयार केलेले आहेत, की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी बेस्ड मॉडेल्स आहेत आमचे, की जे बिझनेसला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जायला मदत करतात. त्याच्यात आहे एक बिझनेस एक्सलन्स, ज्याच्यात बिझनेसला कम्प्लीट डायग्नोसिस होतं. अनॉलॉजी अशी आहे की बिझनेसची हेल्थ चेक इज लाईक फुल बॉडी चेकअप. आणि जर तुम्हाला लिपिड प्रोफाईल करायची असेल तर त्याच्यासाठी आम्ही फायनान्स एक्सलन्स म्हणतो, म्हणजे फक्त फायनान्सच्या प्रोसेसेस तिथं ॲसेस होतात. त्याच्यानंतर आहे ERP IT इन्फ्रा असेसमेंट.
त्याच्यानंतर मॅडम आम्ही ESGचं मॉडेल डेव्हलप केलंय MSME साठी. 1500 पॅरामीटर आहेत ESGचे. खूप छान सांगितलं मॅडम तुम्ही. तर आम्ही ते सगळे 1500 पॅरामीटरला 100 पॅरामीटरमध्ये कन्वर्ट करून 5 लेवल ऑफ मॅच्युरिटी आणि त्याच्या थ्रू आम्ही कोल्हापुरातल्या MSME ओनर्सना बऱ्याच जणांना ESG वरती असेस केलंय आणि ऑफकोर्स डुडुंग इज वन ऑफ देम. नंतर काय केलंय, प्रत्येक MSME उद्योजक खूप धावतो पळतो, त्याला माहित नाही की तो राईट डायरेक्शनने धावतोय का. कारण 90 to 95% MSME ओनरकडं परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टीम नाही आहे. सो आम्ही काय केलं, एक्सेल VB मॅक्रो बेस्ड एक सिम्पल टूल केलंय जे 6 सेकंदात पूर्ण MIS जनरेट होतो त्याच्यातून. सो दॅट इज अबाउट द टूल. पण ज्यांना टेक्नॉलॉजीवर खर्च करायचा आहे आणि टूल हवंय त्यांच्यासाठी आम्ही मायक्रोसॉफ्टचं पॉवर BI टूल वापरतो, जे तुम्हाला थोडेसे ॲडव्हान्स प्रेडिक्टिव्ह अनालिटिक्स देतात, ज्याच्यात आम्ही AI पण इंट्रोड्यूस केलं रिसेंटली, ज्याच्यात रेव्हेन्यू प्रेडिक्शन, EBITDA प्रेडिक्शन आणि प्रत्येक KPI आणि प्रत्येक पॅरामीटरला नेक्स्ट लेवलला काय दिसणार आहे हे काही क्षणात तुम्हाला दिसतं. सगळ्यात महत्त्वाचा जो आजचा टॉपिक आहे 2990 गव्हर्नमेंटच्या योजना, ज्याचा आम्ही पूर्ण अभ्यास करून त्याला डिजिटाईज केलंय, त्याचा ॲप बनवलाय. आणि इतकं सिंपल आहे, आम्ही एक प्रोसेस क्विकली दाखवू जर वेळ असेल तर. फक्त उद्यम आधार नंबर तुम्ही त्याच्यात टाकलात की तुम्हाला एक्झॅक्टली गव्हर्नमेंट कोणत्या प्रकारे मदत करणार आहे हे आमच्या ॲपमधनं तुम्हाला दिसतं. लिटरली 10 सेकंदात कंप्लीट रिपोर्ट येतो आणि सगळ्या वेबसाईट ॲप्लिकेशन आणि प्रत्येक लिंक पण येते, सो दॅट यू कॅन अप्लाय फॉर ऑन दोज दॅट ॲप इट सेल्फ. लास्ट आहे आमचं सोट. सोट त्याच्यामध्ये आम्ही एक्सटर्नल अनालिसिस करतो. तुमच्या एक्झिस्टिंग कंपनीला 5 सिमिलर लाईन मधल्या कंपन्या आहेत त्यांचा पूर्ण डेटा घेऊन अनालाइज करतो, असेस करतो आणि सोट बेस्ड 5 इयरची स्ट्रॅटेजी बनवून देतो. इट्स ओके. आता हे आमचे काही कोल्हापूरमधले क्लायंट आहेत, डुडुंग इंडस्ट्रीज, त्याच्यानंतर मौर्या ग्रुप, निकम इंडस्ट्रीज, संजय गोडावत ग्रुप, बरेच आहेत. मोर दॅन 40 क्लायंट्स आहेत आमचे इन अँड अराउंड कोल्हापूर आणि टोटल 650 क्लायंट्स आहेत आमचे स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर आज आपण काय बघणार आहोत, तर ह्या ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या योजना आहेत, हाऊ आर वी गोइंग टू ॲक्सेस दोज, कॉमन चॅलेंजेस काय आहेत आणि अंडरस्टँडिंग द डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस, हा आजचा आपला टॉपिक आहे आणि हाच फोकस आहे. बरं, आपल्या इंडियामध्ये टोटल MSME उद्योजक किती आहेत कोणाला माहिती आहे? एनीबडी? लॅक्स मध्ये. एनी आयडिया? एनी अदर आयडिया? सगळे मिळून छोटे उद्योजक टोटल जर संख्या घेतली तर किती आहे? ओके, तर टोटल 6.5 करोड MSME उद्योजक आहेत जे 30% ऑफ आपल्या GDP ला कॉन्ट्रीब्यूट करतात. केवढं मोठं योगदान आहे. त्याच्यामध्ये 24% हे सर्व्हिसेस मध्ये आहेत आणि 6% हे मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहेत आणि 70% बाकीचे उद्योजक आहेत आणि त्यांचा एक्सपोर्ट 45% आहे. टोटल एक्सपोर्ट मधलं योगदान MSME उद्योजकांचं खूप मोठं योगदान आहे. डेफिनेशन एकदम सिंपल आहे. 10, 100 आणि 500 कोटी टर्नओव्हर. 10 पर्यंत असेल त्याला मायक्रो म्हणायचं, 10 ते 100 असेल त्याला स्मॉल म्हणायचं आणि 100 ते 500 त्याला मीडियम म्हणायचं. आता या सगळ्या उद्योजकांचे कॉमन प्रॉब्लेम्स आणि कॉमन चॅलेंजेस काय आहेत तर ते आम्ही लिस्ट केलेत. सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम आहे फायनान्स आणि कॅश फ्लो. हा टॉप प्रॉब्लेम आहे. 80 ते 90% उद्योजक स्टार्टअप खूप भन्नाट आयडिया घेऊन येतात. मी हॅकेथॉनच्या कॉम्पिटिशनला ज्युरी पण होतो, बघितलं. खूप भन्नाट आयडिया आहेत, चालू पण होतात, पण 90% स्टार्टअप फर्स्ट इयर मध्ये क्लोज डाऊन होतात. त्याचं कारण काय आहे? मेजर रिझन इज फायनान्स आणि कॅश फ्लो. त्यांना माहितीच नाही आहे की कुठनं ऍक्सेस करायचं. ते पिच करतात. पिच खराब होतं पण समोरच्या इन्व्हेस्टरकडनं पैसे मिळत नाहीत. हा पहिला टॉप प्रॉब्लेम आहे. दुसरा प्रॉब्लेम आहे मार्केट ऍक्सेस आणि ब्रँडिंग. कसं करायचं माहित नाहीये, एक्झॅक्टली कुठं जायचं, सगळीकडे ते विचारत बसतात, टॅप करतात. पीपल स्किल रिटेन्शन, कुणाला स्टार्टअप मध्ये काम नाही करायचं, प्रत्येकाला मोठ्या कंपनीत काम करायचंय. प्राइसिंग, कॉस्टिंग आणि मार्जिन हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे सगळ्यांचा. माहितीच नाही किती प्राइसला प्रॉडक्ट विकायचंय. प्रोसेसेस, कंप्लायन्स आणि डॉक्युमेंटेशन फार वीक आहे. टेक्नॉलॉजी आणि डेटा युसेज
त्यांच्या प्रॉडक्ट पुरतं टेक्नॉलॉजीचं जे काही करायचं ते तेवढं त्यांनी केलेलं आहे डेफिनेटली, पण ओव्हरऑल त्याला टेक्नॉलॉजीचा बेस घेऊन कसं स्केल करायचं, व्हेरी फ्यू पीपल आर अवेअर. आणि लास्ट, ग्रोथ माइंडसेट, गव्हर्नन्स आणि सक्सेशन रादर दॅन स्टार्टअप हे सगळ्याच MSME उद्योजकांचे चॅलेंजेस आहेत. आता कोल्हापूरमध्ये सेकंड किंवा थर्ड जनरेशन आहे, दे डोंट वॉन्ट टू जॉईन देअर फादर, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लेम. आता मी इथं प्रॉब्लेम डिस्कस करण्यासाठी नाही आलोय, मी प्रॉब्लेमला सोल्युशनसाठी आलेलो आहे. आणि ह्या प्रत्येक प्रॉब्लेमवरती आम्ही सोल्युशन डिझाईन केलेले आहेत आणि त्या सोल्युशन्स ते टेक सोल्युशन्स आहेत, जिथं आमचे इंटरव्हेन्शन्स खूप लिमिटेड आहेत. यू कॅन डू ऑन युअर ओन अशा टाईपचे सोल्युशन्स आहेत, टेक्नॉलॉजी बेस्ड. आणि डेफिनेटली काही ठिकाणी आपल्याला एक्सपर्ट लोक लागतात, तिथं एक्सपर्ट बेस्ड सोल्युशन्स इन टर्म्स ऑफ द असेसमेंट आहेत. आता भारतामध्ये व्यवसाय करणं खरंच सिंपल आहे का म्हटलं जातं, लाईक सिम्प्लिफाईड व्हर्जन आणि इट्स व्हेरी इझी टू डू बिझनेस. खरी फॅक्ट काय आहे, आज मी सगळ्या तुम्हाला फॅक्ट सांगण्यासाठी इथं उभा आहे आणि त्या फॅक्टला सोल्युशन पण सांगणार. आणि मी तुम्हाला दोन्ही पर्स्पेक्टिव्ह देणार आहे, एक खूप चांगलं गोष्ट, पण ती चांगली गोष्ट होताना काय चॅलेंजेस येतात आणि ते कसे ओव्हरकम करायचे, हा माझा मेन फोकस आहे आज. ओके, काय वाटतंय सगळ्यांना, इज इट रिअली इझी? एवढे लोक तुम्ही काय करता ते पाहतात. ओके, जसं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आहे, ही धोती आहे, तुम्ही टॅक्स पेअर आहात आणि तुमची धोती एवढ्या सगळ्या जणांनी पकडलेली आहे. गुगल पे वरती पेमेंट केलं, LICचं पेमेंट केलं तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला समजते. आज अशी स्थिती आहे. तर सेबी आहे, इन्कम टॅक्स आहे, त्याच्यानंतर GST आहे, NCLT आहे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स आहे, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर सगळ्यांना परिचित आहे, कुणाला झोपवायचं असेल तर याचा वापर केला जातो, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, हे सगळे लोक वॉच करतायत तुम्हाला. मग गव्हर्नमेंट काय करतंय, गव्हर्नमेंट काय करतंय ह्या बॅकग्राऊंडवर, गव्हर्नमेंट काही खरं हेल्प करतंय का तुम्हाला? लेट अस सी. येस, गव्हर्नमेंट हेल्प करते तुम्हाला मल्टिपल वेजनी. एक फायनान्शियल सपोर्ट, दुसरा आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, मग स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग, मल्टिपल हे जे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत, इन्क्युबेशन चालू आहे, हे सगळं काय आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग. मार्केट ऍक्सेस, गव्हर्नमेंटनी बराच मार्केट ऍक्सेस तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न केलाय. जेम पोर्टल फॅन्टॅस्टिक आहे, मोर दॅन 3000 करोड रुपीजचा रेव्हेन्यू जेम पोर्टलवरनं जनरेट होतो MSME ओनर्सना. रेग्युलेटरी सिम्प्लिफिकेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे, कंटिन्युअस लॉ मध्ये बदल 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 होत चाललेले आहेत आणि सगळं सिम्प्लिफाईड होत चाललंय. आणि आपण डेफिनेटली मैत्री 2.0 पोर्टल जे महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटनी, उदय सामंत जे इंडस्ट्री मिनिस्टर आहे, अतिशय सुरेख आणि चांगलं इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे. तर एक 159 परमिशन्स सिंगल विंडो क्लिअरन्स केलेलं आहे. सो डेफिनेटली इथं काम खूप चांगलं होतंय. नेक्स्ट, टॅक्स इन्सेंटिव्ह बेनिफिट, ATIC सगळ्या स्टार्टअप लोकांना परिचित आहे. 3 वर्ष गव्हर्नमेंटच म्हणतं आम्हाला इन्कम टॅक्स देऊ नका. टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन, ऍक्सेस टू गव्हर्नमेंट प्रोक्युरमेंट, नेटवर्किंग सपोर्टसाठी मल्टिपल फोरम्स आहेत आणि क्वालिटी स्टँडर्ड्स आणि सर्टिफिकेशन्स. बऱ्याच जणांना Z सर्टिफिकेशन्स, ISO सर्टिफिकेशन्स, गव्हर्नमेंट हे सर्टिफिकेशन घेतले तर तुम्हाला पैसे परत देते. आज गव्हर्नमेंटनी टोटल किती बजेट अलोकेट केलं या सगळ्या स्कीमना, काही आयडिया आहे? एनीबडी नोज? बघूया. आता मी फार फास्ट पुढे जातोय कारण टाइम शॉर्ट आहे. तर मल्टिपल स्कीम्स आहेत आणि जर आपण टोटल बजेट बघितलं तर 22,137 कोटी रुपये गव्हर्नमेंटनी तुम्हाला देण्यासाठी म्हणून काढून ठेवले थ्रू मल्टिपल स्कीम. पण सगळ्यांचे खिसे तर रिकामे आहेत, मग हे बजेट आहे कुठं? तर हा जो चॅलेंज आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा आणि गव्हर्नमेंटकडनं पैसे घेऊन आपल्या बिझनेसला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाण्यासाठी कसा वापर करायचा, आता आपण तेच पाहूया. तर गव्हर्नमेंटच्या जर सगळ्या योजना ज्या स्टार्टअप आणि MSMEला अलोकेट केलेल्या आहेत त्याचं जर आपण समरी करायची झाली तर हे एक आम्ही सिंपल टेबल बनवलंय. हे टेबल काय सांगतंय? टोटल योजना आहेत 2990. किती आहेत? 2990. त्याच्यामध्ये 713 योजना या कॅपिटल सबसिडीवरती फोकस्ड आहेत. कॅपिटल सबसिडीचा अर्थ काय? ग्रांट आणि सबसिडी जी गव्हर्नमेंट तुम्हाला देतं ते पैसे परत द्यायचे नाही आहेत गव्हर्नमेंटला.
अशा 713 योजना आहेत. 33 क्रेडिट गॅरंटी लोनच्या स्कीम्स आहेत. त्याचा अर्थ काय? तुम्हाला विदाउट कोलॅटरल, कारण तुम्ही स्टार्टअप आहात किंवा MSME ओनर आहात, पण तुम्हाला पर्सनल कोलॅटरल द्यायची नाहीये. बिझनेससाठी मी माझं स्वतःचं घर का तारण ठेवू? तर 33 पद्धतीने गव्हर्नमेंट तुम्हाला ऑन युअर बिहाफ बँकेला कोलॅटरल देतं. 33 प्रकार आहेत त्याचे. 56 एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह आहेत, 644 इन्सेंटिव्ह आहेत, 25 इन्कम टॅक्स बेनिफिट स्कीम्स आहेत, 8 इनडायरेक्ट टॅक्स, 132 इंटरेस्ट सबसिडी. वुमन एंटरप्रेन्योर, वुमन स्टार्टअप्सनी जर लोन घेतलं आणि त्याचं इंटरेस्ट पे आउट प्रॉपरली झालं तर अशा काही स्कीम्स आहेत ज्याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग इज ओनली 4%. फक्त 4% तुम्हाला मिळतं. 25 लोनच्या स्कीम्स आहेत. आता हे लोन्स कोणाचे आहेत? हे गव्हर्नमेंटचे आहेत. गव्हर्नमेंटचे सगळे लोन एकाच बँकेकडनं जातात आणि गव्हर्नमेंटची एकच बँक आहे. ती कोणती? कोणाला माहिती आहे? नॉट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इट इज सिडबी. स्टेट बँक इज अ लिस्टेड कंपनी. सिडबी इज गव्हर्नमेंट बँक. 25 स्कीम्स आहेत. 618 नॉन मॉनिटरी सपोर्टच्या स्कीम्स आहेत. जो इन्क्युबेशन सपोर्ट आपण म्हणतो त्याची एक योजना आहे आणि 736 रिएम्बर्समेंटच्या स्कीम्स आहेत. आता आपण क्विकली बघू कोणत्या कोणत्या त्या स्कीम्स आहेत. हे एक डिस्क्लेमर आहे, खूप महत्वाचं आहे, कारण मी सगळ्यांना PPT देणार आहे. आम्ही मल्टिपल MSME ओनर बरोबर काम करतो, त्यामुळं आमचे जे काही प्रॅक्टिकल व्ह्यूज आहेत ते सगळे ह्याच्यामध्ये आलेले आहेत. ओके, काही ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या योजना जर इफेक्टिव्ह नाही आहेत तर आम्ही त्याच्यावर ताशेरे पण ओढलेत, कारण आमचा उद्देश काय आहे? MSME बढेगा तो देश बढेगा, या स्कीमना आम्ही काम करतो. सो गव्हर्नमेंटला ते कुठंतरी मेसेज जाऊन त्यांनी त्याच्यात काहीतरी सुधारणा पण करायला पाहिजेत. काही योजना अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जातात, तिथं आम्ही टाळ्या पण वाजवलेल्या आहेत. सो तुम्हाला ते दिसेल म्हणून एक डिस्क्लेमर आहे. कॅपिटल सबसिडी आपण क्विकली 2-3च आता बघू शकणार आहे बिकॉज ऑफ द टाइम अवेलेबिलिटी. टूल रूम आणि टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन, इथं टूल रूमला तुम्हाला सपोर्ट केला जातो. स्पाइस, रॅम्प, सर्क्युलर इकॉनॉमी, याच्यात जी काय रेड्यूस, रियूज आणि रिसायकल, मॅडम तुमचा विषय आहे. 25% सबसिडी मिळते त्याच्यात. स्फूर्ती म्हणून ओके. त्याच्यानंतर MSC कॅपॅसिटी बिल्डिंग साठी क्लस्टर, मल्टिपल क्लस्टर्स तुम्ही फॉर्म करू शकता. त्या क्लस्टर थ्रू तुम्हाला सगळ्या त्या क्लस्टरला मशिनरी परचेस करायची असेल, पॅकिंग मटेरियल परचेस करायचं असेल, टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करायची असेल तर थ्रू क्लस्टर हेल्प होते. त्याच्यानंतर परफॉर्मन्स आणि क्रेडिट रेटिंग, तुमच्या बिझनेसला क्रेडिट रेट करायचं आहे तर तुमचा इफेक्टिव्ह कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग कमी होते, तर त्याच्यासाठी पण गव्हर्नमेंट तुम्हाला 75% सबसिडी देते. प्रोक्युरमेंट अँड मार्केटिंग सपोर्ट, कोणताही जर तुम्ही स्टॉल लावला किंवा पार्टिसिपेशन केलं, ट्रेड फेअर, एक्झिबिशन, इंटरनॅशनल, तुम्ही दुबईला गेला, दुबईमध्ये तुमचा स्टॉल लावला, 80% स्टॉलचे पैसे गव्हर्नमेंट परत देतं, प्लस 1,25,000 रुपये विमानाचं तिकिटाचे पण पैसे तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडून परत मिळतात. नेक्स्ट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट टाकला, अगेन इट इज मोर लाईक अ क्लस्टर टाइप, तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट विल रिएम्बर्स 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. त्याच्यानंतर कॅपिटल क्रेडिट लिंक स्कीम SC आणि ST एंटरप्रेन्योरसाठी आहे. त्याच्यामध्ये जर SC ST एंटरप्रेन्योरनी काही प्लान टाकलं तर 25% कॅपिटल सबसिडी मिळते. टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड वरती खूप काळ डिस्कशन झालंय. चंद्रिका मॅडमनी अमेझिंग स्पीच होतं, ऑलरेडी त्या बोललेल्या आहेत. स्पीच झाल्यानंतर मी बाहेर गेलो होतो मॅमना ग्रीट करायला. मी म्हटलं मॅम, माझ्याप्रमाणे जी लिस्ट आहे ती फक्त 14,000 पार्ट्स आहेत की जे त्यांना इंडिजनाइज करून स्टार्टअपला प्रमोट करायचे. तर त्यांनी सांगितलं 14,000 तुम्हाला माहिती आहेत, बॅकएंडला आम्ही जे काम करतोय त्याच्यात मोर दॅन 35,000 पार्ट्स इंडिजनाइज करायचे डिफेन्स मिनिस्ट्रीला, आणि हे एनकरेज करण्यासाठी म्हणून हा फंड क्रिएट केलेला आहे. अप टू 90% जर तुम्ही ॲज अ स्टार्टअप किंवा MSME ओनर जर काही करत असाल तर प्रोजेक्ट कॉस्ट रिएम्बर्स होते. विकसित भारत रोजगार योजना अगदी रिसेंटली लॉन्च झालेली ही योजना आहे. याच्यामध्ये 15,000 रुपये प्रत्येक एम्प्लॉयरला डायरेक्टली त्याच्या अकाउंटमध्ये मिळतात आणि 3,000 रुपये प्रत्येक एम्प्लॉईला गव्हर्नमेंट देतं. ब्रँड न्यू लॉन्च झालेली स्कीम आहे, ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेली स्कीम आहे ही. नेक्स्ट, आणि रॅम्प म्हणून स्कीम आहे, ही एक नवीन स्कीम आहे बरं का. आय डोंट नो किती जणांना माहिती आहे. ही आत्ता जस्ट परवा दिवशी लॉन्च झाली. या स्कीम मध्ये जर तुम्ही MIDC मध्ये काही शॉप घेतलं, प्लॉट घेतला तर तुम्हाला मोर दॅन 50% अॅन्युअल रेंटचं रिएम्बर्समेंट मिळतं. मॅक्सिमम
40,000 म्हणजे 1 लाख रुपये जर रेंट देत असाल तुम्ही तर 50,000 नाही तर 40,000 पर मंथ गव्हर्नमेंट तुम्हाला रेंट रिएम्बर्स करतं. आता हे एक मैत्री 2.0 म्हणून पोर्टल आहे, अतिशय परिणामकारक आणि खूपच छान पोर्टल बनवलंय आणि हॅट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट. जे काही चालू आहे ते राजकीय लेवलला मला नाही बोलायचं, पण हे काम खूप छान केलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल जसं आता मल्टिपल डेव्हलपमेंट महाराष्ट्रात चालू आहेत. नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट झालं, महाराष्ट्र प्रॉस्पेरिटी कॉरिडॉर झाला, ट्रान्स हार्बर लिंक झाली, त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर वगैरे झालं. आता टोटल नेक्स्ट लेवलला काय चालू आहे ते जस्ट बघूया आपण. तर मल्टिपल स्टेटचे इनिशिएटिव्ह स्टेट घेत आहे. अगेन स्टेट टॅक्स अबेटमेंट, स्टॅम्प ड्युटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी एक्झम्पशन, स्किल डेव्हलपमेंट वगैरे हे सगळे भाग आहेत. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, कोल्हापूरचं वैशिष्ट्य काय आहे. कोल्हापूर हे डी आणि D+ आहे. याचा अर्थ काय, ह्या एरियामध्ये जो कोणी उद्योग टाकतो त्याला 70% पासून 100% पैसे गव्हर्नमेंट परत देणार आहे. कारण ह्या स्टेटमध्ये जेवढी डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पुणे आणि मुंबई भागात झालेली आहे तेवढी झालेली नाही आहे. आणि खूप स्कोप आणि इंडियाला बॅलन्स डेव्हलपमेंट करायची आहे. त्यामुळं मॅक्सिमम उद्योजक जे पुण्यात आहेत, मुंबईत आहेत, ते सगळे आता कोल्हापूरमध्ये यायला लागलेत. कोल्हापूरसाठी खूपच चांगली गोष्ट आहे ही. तुम्ही बघा 5 स्टार MIDC मध्ये सगळे मोठे प्लांट आहेत, किर्लोस्कर असेल, रेमंड्स असेल, मॅक्सिमम युनिट्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचं कारणच हे आहे की आपण D आणि D+ मध्ये कोल्हापूर डिव्हाइड झालेलं आहे आणि त्याचे सबसिडीज आणि त्याला मिळणारे बेनिफिट हे हायेस्ट आहेत. So I'll skip this slide. Let's go to the next. आता क्रेडिट गॅरंटी लोन. क्रेडिट गॅरंटी मध्ये अर्थ काय आहे, तुमच्याकडे देण्यासाठी, तारण देण्यासाठी काही नाही आहे. सो गव्हर्नमेंट इज कमिंग फॉरवर्ड अँड दे आर टेलिंग ओके वी विल हेल्प यू, आम्ही तुमच्या वतीनं तारण देऊ. सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुमच्या वतीनं बँकेला तारण देतं. सो त्याच्यात गो बॅक. सगळ्यात पहिली स्कीम आहे क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE. ही अतिशय पॉप्युलर स्कीम आहे. आता इथं आम्ही आमचे पर्स्पेक्टिव्ह पण दिलेत, पण बऱ्याच जणांना CGTMSEचं लोन मिळत नाही. आता मी तुम्हाला सांगतो प्रॉब्लेम कुठं होतो. प्रॉब्लेम इथं होतो, तुमच्याकडं काही तुम्ही एस्टॅब्लिश केलेलं नाहीये, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट नाहीये, बॅकग्राऊंड नाहीये. गव्हर्नमेंटच्या पोर्टलवरती दिसतं की एनीबडी कॅन अवेल, पण प्रॅक्टिकली आमचा अनुभव असा सांगतो की मिनिमम 3 इयर्स हिस्ट्री असेल तरच तिथं जा, नाहीतर रिजेक्शन अननेसेसरी होणार, वेळ खूप जाणार. पण 3 इयर्सची हिस्ट्री असेल, डेमॉन्स्ट्रेट केलं असेल तर डेफिनेटली ह्या स्कीम मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचे रिझल्ट तुम्हाला येतात. सेम वे NBFC ज्या आहेत अदर दॅन नॅशनलाइज बँक, त्यांनी पण आता CGTMSE ओपन केलेली आहे की जिथं सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुमच्या बिहाफ मध्ये गॅरंटी बँकांना देतं आणि NBFCला देतं. त्याच्यासाठी दे चार्ज 1.5% पर ॲनम. टुलिप म्हणून स्कीम आहे, लोन फॉर इमिजिएट पर्पज. इथं क्विक एक टॉपअप मिळतं. सिडबी मधनच का लोन घ्यायचं किंवा सिडबीच का प्रिफर करायचं, त्याचं कारण एक आहे, त्यांना MSME चे जे काही ओनर आहेत त्यांचे पेन एरिया, त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम खूप चांगल्या पद्धतीने समजतात. सिडबीला रेट ऑफ इंटरेस्ट खूप कमी आहे, प्रोसेसिंग सुपर फास्ट आहे. इथं बसंत बहार टॉकीज जवळ ब्रांच आहे आणि तिथं जायचीच गरज नाहीये. दुसरं म्हणजे जिथं बाकी सगळे बँक हात टेकतात किंवा तुम्हाला म्हणतात उद्या या परवा या, तिथं सिडबी अग्रेसिव्हली काम करते. सो वी ऑलवेज टेल एव्हरी MSME ओनर, सिडबी मध्ये प्लीज करंट अकाउंट ओपन करा. एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्स क्विकली घेतो मी. याच्यात एक रोडटॅप म्हणून आहे, जे काही तुम्ही एक्सपोर्ट करता डिपेंडिंग अपॉन युअर HSN 0.5 to 3% पैसे तुम्हाला परत मिळतात. स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी आहे, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर पॉलिसी आहे. जर तुम्ही फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करत असाल तर गव्हर्नमेंट तुमचा ECGCचा प्रीमियम आणि जे काही पॅकिंगचा सगळा खर्च तुम्हाला रिएम्बर्समेंट करतं. ड्युटी ड्रॉबॅक स्कीम आहे. आता ही एक खूप महत्वाची स्कीम आहे, MOOWR म्हणून स्कीम रिसेंटली लॉन्च झाली आहे. याच्यामध्ये काय होतं तर 100% इम्पोर्ट ड्युटी डिफॉल्टमेंट होते. तुम्ही काही मटेरियल आणले, तुम्हाला आता ते मटेरियल क्लिअर करण्यासाठी पैसे नाही आहेत, तुम्ही कस्टमच्या बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये ठेवू शकता 6 महिन्यापर्यंत. आणि जर एक्सपोर्ट करणार असाल तर तिथूनच एक्सपोर्ट करू शकता. सो ड्युटीचे सगळे कॉम्प्लिकेशन्स त्याच्यातनं. नेक्स्ट ओके, इन्कम टॅक्स बेनिफिट.
याच्यामध्ये मेन इन्कम टॅक्स जो बेनिफिट आहे ॲज अ स्टार्टअप, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 वर्ष टॅक्स भरावा लागत नाही, वेगळं सर्टिफिकेशन घ्यायला लागतं. आणि 43H डिसअलाउन्स फॉर MSME इज नॉट पेड इन टाइम. बऱ्याच MSME ओनरना मोठे हत्ती लोक ते प्रेस करतात, पैसे टाइमली देत नाहीत, त्यांच्यासाठी हा सेक्शन आणलेला आहे. हा सेक्शन असा क्लिअरली सांगतो की जर कुणी तुमचे पैसे टाइमली दिले नाहीत तर समोरची जी अपोजिट पार्टी आहे त्यांना त्यात तो एक्सपेंडिचर ॲज अ डिडक्शन म्हणून मिळत नाही. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टॅक्स. परत मी स्किप करतो फास्ट. बरेच स्कीम्स आहेत, कॉम्पोजिशन स्कीम्स आहेत. गव्हर्नमेंट म्हणतं 5 कोटीच्या खाली जर तुमचा टर्नओव्हर असेल तर दर महिन्याला GST रिटर्न भरू नका म्हणतं गव्हर्नमेंट. टर्म लोन, वर्किंग कॅपिटल, ओके, याच्यावरती थोडासा मी हायलाइट करेन. सिडबीच्या ह्या सगळ्या योजना आहेत, ज्याच्यात काही योजना ह्या वर्किंग कॅपिटलच्या आहेत, काही योजना या कॅश क्रेडिटच्या आहेत. ओके, लेट्स मूव फास्ट कारण बेल वाजलेली आहे. स्पीड आहे, मशिनरीची आहे, स्माइल म्हणून स्कीम आहे, प्रथम म्हणून स्कीम आहे, त्याच्यानंतर रिएनर्जाइज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आहे, स्तपन म्हणून एक स्कीम आहे. न्यू आणि ग्रीनफील्ड युनिटसाठी मल्टिपल पद्धतीने हेल्प होते. वुमन एंटरप्रेन्योरसाठी सिडबीची 3 कोटी रुपयेपर्यंत क्विक सँक्शन वाली अर्जना म्हणून स्कीम आहे. SC ST एंटरप्रेन्योरसाठी स्कीम्स आहेत. ट्रेड म्हणून वुमनला परत हायेस्ट प्रेफर्ड असतो आहेत कारण त्या लाडक्या बहिणी आहेत. रिसर्च डिझाईन डेव्हलपमेंटसाठी पण स्कीम आहे. त्याच्यानंतर उभरते सितारे, रायझिंग स्टार. तुम्ही स्टार्टअप आहात त्यामुळे तुम्हाला रायझिंग स्टार म्हटलं जातं. तुम्हाला मल्टिपल पद्धतीने गव्हर्नमेंट हेल्प करतं आणि सिडबीनं पण त्याच्यामध्ये पाऊल टाकलंय. नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, बऱ्याच पद्धतीने पैसे नाही पण इतर स्वरूपात तुम्हाला मदत केली जाते. जसं आता ही युनिव्हर्सिटी करते की तुम्हाला स्किल अपग्रेड करून हा ग्रेट प्रोग्राम केलेला आहे, इंडस्ट्री अकॅडमी कनेक्ट. जबरदस्त आहे हा प्रोग्राम. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या स्कीम्स आहेत. जेम म्हणून पोर्टल आहे, त्या पोर्टलवरती जर तुम्ही रजिस्टर केलं तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटचे सगळे जेवढे डिपार्टमेंट आहेत, कुणाकुणाला काय काय प्रोक्युरमेंट करायचे, गुड्स और सर्व्हिसेस, ती पूर्ण तुम्हाला अवेलेबल केली जाते. रिएम्बर्समेंट, मल्टिपल पद्धतीनं जे तुम्ही खर्च करता ते गव्हर्नमेंट तुम्हाला परत देऊन टाकतं. त्याच्यामध्ये झेड सर्टिफिकेशन हे अतिशय महत्वाचं सर्टिफिकेट आहे की जे प्रत्येक MSME ओनरनी घ्यायलाच हवं. त्याच्यानंतर कॉम्पिटिशन लीन साठी तुम्हाला गव्हर्नमेंट हेल्प करतं. व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम करणार असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला गव्हर्नमेंट पैसे परत देतं. बारकोड प्रिंटर आणला तर 52,000 रुपये गव्हर्नमेंट तुम्हाला देतं, तुम्ही बारकोड प्रिंटर घेतलात तर. नेक्स्ट, ओके, व्हेंडर डेव्हलपमेंट आपण बोललो. आता स्टार्टअप, किती स्टार्टअप आहेत भारतात? फास्ट 2 लाख. व्हेरी गुड. आणि युनिकॉर्न किती आहेत इंडियात? तर 125. व्हेरी गुड. लेट्स गो फास्ट. ओके, तर हे एक स्टार्टअपचा मी स्टॅटिस्टिक्स केलंय, कंपॅरेटिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, काय चाललंय स्टार्टअपच्या इकोसिस्टीम मध्ये. आता स्टार्टअपसाठी काय काय स्कीम्स आहेत, लेट्स सी दोज क्विकली. स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम आहे, त्याच्यानंतर फंड ऑफ फंड्स आहे. इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्ससाठी 1.5 कोटी रुपये तुम्हाला मिळणार आहेत ॲज अ स्टार्टअप जर 14,000 पार्ट्स आपण बोललो. नेक्स्ट, निधी प्रयास म्हणून एक स्कीम केलेली आहे, 10 लाखापर्यंत तुम्हाला असिस्टन्स मिळतं ॲज अ स्टार्टअप. समृद्धी स्कीम म्हणून आहे. त्याच्यानंतर बायरॅक, मला वाटतं बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काल कोणीतरी मॅडम या ठिकाणी प्रेझेंटेशन देत होता, तर ही खूप महत्वाची स्कीम आहे बायोटेक्नॉलॉजी रिलेटेड, जे काही इनोव्हेशन इन्व्हेन्शन करायचं त्यांच्यासाठी. त्याच्यानंतर डिझाईन कॉम्पोनंटसाठी डेफिनेटली 40 लाख रुपयेपर्यंतचा सपोर्ट आहे. माइलस्टोन वाईज पेमेंट तुम्हाला मिळतं. क्रेडिट गॅरंटी मध्ये स्टार्टअपच्या क्रेडिट गॅरंटी स्कीम्स मल्टिपल आहेत, कारण स्टार्टअपची इकोसिस्टीमच अशी आहे की त्यांच्याकडे पैसेच नाही आहेत आणि कोणीच बिझनेसमध्ये गॅरंटी द्यायला तयार नाही आहे. त्या केसमध्ये या सगळ्या स्कीम्स आहेत. मोस्ट इम्पॉर्टंट स्कीम, प्राईम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. प्रत्येक स्टार्टअपला गव्हर्नमेंट इमिजिएटली 15 लाख रुपये द्यायला तयार आहे अंडर दिस, आणि त्याच्यात 3,75,000 रुपयेची FD तुमच्या नावावरती केली जाते. ती तुम्हाला परत मिळते. 15 लाख रुपयाचं लोन परत तुम्ही फेडल्यानंतर. मुद्रा योजना पण आहे. आणि आपले आता चीफ मिनिस्टर्स आहेत देवेंद्रजी, त्यांनी CMEGP म्हणून एक योजना केलेली आहे. त्याच्यामध्ये अप टू 1 CR मॅन्युफॅक्चरिंगला आणि सर्व्हिस इंडस्ट्री असेल तर अप टू 50 लाख. हे पूर्ण मैत्री पोर्टलवरनं मिळतं.
आणि एकदा मैत्री पोर्टलवर तुम्ही लॉग इन केलं तुम्हाला पूर्ण ट्रान्सपरंटली दिसत असतं ती फाईल कुठल्या गव्हर्नमेंट ऑफिशियल कडे आहे, काय चालू आहे तुमच्या फाईलवरती. सुपर फास्ट पोर्टल आहे. नेक्स्ट, रिएम्बर्समेंट, IPR. तुम्ही IPR घेता, बरेच जण IPRचे पैसे गव्हर्नमेंट परत देतं. तुम्हाला माहित नसेल तर आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला दाखवतो कसे परत मिळतात आणि कुणालाही पैसे न देता हे परत मिळतात. हे खूप महत्वाचं आहे. टॅक्स एक्झम्पशन आपण बोललो, ATIC. ओके, आता ही समरी स्लाइड आहे. मल्टिपल चॅलेंजेस आहेत MSME ओनर्सना. त्याच्यात ब्रांच लेवल पुशबॅक, रिजेक्शन, स्लो प्रोसेस, या प्रत्येकाला प्रॉब्लेमला सोल्युशन आहेत. एक तर नॉलेज हे सगळ्यात मोठं सोल्युशन आहे. दुसरं सोल्युशन आहे मेन डॉक्युमेंटेशन. सो लेट्स गो टू दॅट. बऱ्याच वेळेला असं म्हटलं जातं की लाडकी बहीण योजनेमुळं पैसे संपलेले आहेत. म्हणजे मी त्या योजनेच्या अगेन्स्ट नाही आहे, पण हा प्रॉब्लेम आहे उद्योजकांना. त्या ठिकाणी तुम्ही मेंटली प्रिपेअर्ड व्हा. त्याचं पण एक एस्कलेशन मेकॅनिझम आहे. इंडस्ट्री असोसिएशनना जाऊन सांगा, दे विल रिप्रेझेंट युअर केस. ओके, तर हे पोर्टल आहे. आम्ही काय करतो, तुमचा उद्यम आधार घेतो, त्याच्यानंतर तुमच्या पोर्टलवरती आम्ही हे टाकतो जस्ट क्विकली. आणि मग मल्टिपल डॉक्युमेंटेशन आहेत जे महत्वाचे आहेत. एक आहे उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, हे अतिशय बेसिक आहे, हे प्रॉपर पाहिजे. एवढे सगळे सर्टिफिकेशन्स आहेत. हे जर असतील, कुणी तुमची कुठली केस आणि फाईल कधी नाकारली जाऊ शकत नाही. हे सगळे सर्टिफिकेशन डॉक्युमेंटेशन आम्ही बनवून देतो. पिच डेक आहे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे. स्टार्टअप इंडियाचं रजिस्ट्रेशन घेणं प्रत्येकाला मॅन्डेटरी आहे. प्रत्येक स्टार्टअपनी घ्यायलाच पाहिजे. जर स्टार्टअप इंडिया घेत असाल तर टॅक्स एक्झम्पशनचं पण घ्यायला हवं तुम्ही. आता ही लास्ट स्लाइड. याच्यामध्ये आम्ही काय केलंय, सुरुवातीच्या स्लाइड मध्ये सगळे तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगितले होते. त्या प्रत्येक प्रॉब्लेमला आम्ही सोल्युशन्स या ठिकाणी देतो. फायनान्स आणि कॅश फ्लोचा जो काही सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहे, आम्ही म्हणतो कॅश फ्लो फोरकास्ट बनवा, गव्हर्नमेंटच्या स्कीम वापरा आणि कॅश फ्लोचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. त्याच्यासाठी आमच्यासारखे नॉलेज पार्टनर आहेत, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही तुम्हाला हेल्प करू. दुसरा प्रॉब्लेम लीड जनरेशन. CRMचं टूल हे मॅन्डेटरी आहे. काही नाही घेतलं तर चालेल, पण CRMचं टूल घ्या, आमच्याकडे ते टूल आहे. तिसरा प्रॉब्लेम पीपल स्किल रिटेन्शन आहे. सगळ्यांना मोठ्या कंपन्यात जॉब करायचंय. जे कोणी तुमच्या बरोबर आहेत त्यांना प्रॉपर ग्रोथ पाथ बनवून द्या. JD KRA ते तुमच्या बरोबर टिकतील. नेक्स्ट, प्राइसिंग कॉस्टिंग मार्जिनचा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यासाठी कॉस्टिंगचं मॉडेल डेव्हलप केलंय आम्ही. वी कॅन गिव्ह दॅट टू यू. प्रोसेस कंप्लायन्ससाठी SOP फॉर्म करा. टेक्नॉलॉजी डेटासाठी आमचे टेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट आहेत. 6 सेकंदात जनरेट होणारे MISचं टूल आहे. पॉवर BI आहे, ज्याच्यात आम्ही ऍडव्हान्स अनालिटिक्स AI थ्रू तुम्हाला प्रेडिक्शन पण करून देतो. आणि गव्हर्नन्स सक्सेशन माइंडसेटचे जे प्रॉब्लेम आहेत MSME ओनरला, तो सोटनं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. सो वी हॅव ऑल द क्लायंट्स. आमचे क्लायंट सगळे स्प्रेड आहेत. बरीच नावं तुम्हाला माहिती असतील. मोर दॅन 650 क्लायंट. बरेच स्टार्टअप आहेत, उद्योजक आहेत. आणि सलमान खान आमचा क्लायंट आहे, त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केलं होतं, मी त्याला केलं नव्हतं. हे स्ट्रॅटेजिक अलायन्स पार्टनर्स आहेत. हे 50 स्टार्टअप, 40 एंटरप्राइज क्लायंट्स. आणि हे आम्ही मल्टिपल इव्हेंट्स घेतो. आणि हे आमचे 4 ऑफिसेस आहेत. आता सगळ्यात शेवटी आपण सगळेजण या भारत देशासाठी हे काम करतोय. तर एक स्लोगन आहे, ती आपण सगळ्यांनी मिळून म्हणायची आहे. सो माझ्या बरोबर सगळ्यांनी ती स्लोगन म्हणायची आहे. एकदम सिंपल आहे. मी म्हणणार MSME बढेगा तो, तुम्ही म्हणायचं जोरात देश बढेगा. आणि हे इतक्या जोरात आवाज जाऊ दे की सगळ्या भारत देशाला तो आवाज ऐकायला यायला पाहिजे. प्लीज व्हिडिओ शूट करा मॅडम. 1 2 3. ओके, एक काम करू, जेवढ्या लेडीज आहेत त्यांनी म्हणा MSME बढेगा तो, आणि सगळ्या जेंट्सनी देश बढेगा जेंट्सनी म्हणायचं. ओके, येस, प्लीज व्हिडिओ शूट करा. सगळे लेडीज आहेत त्यांनी म्हणायचंय MSME बढेगा तो, आणि त्याच्यानंतर सगळ्या जेंट्सनी म्हणायचं आहे तो म्हटल्यानंतर देश बढेगा. भारतामध्ये सगळीकडे हा नारा ऐकू जायला पाहिजे. ओके, 1 2 3. MSME. ओके, 3 वेळा. जय. थँक यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Now the floor is open for discussion.
thank you, CA Yogesh. Questions, if any. Okay. And if there are one or two questions, if audience has got some questions, please. Hello. Good morning. This is Sudhir Arali working as the CEO for Incubation Center at KIT College of Engineering. Okay, sir. Sir, very nice session. Similar kind of sessions we conduct for the startups also. Great. So many funding schemes for the startups are there, as you mentioned. And due to a constraint of time, you quickly covered and you have promised that you will be sharing that PPT to all the participants. Yeah, It's very please share me one by one your number. So I just want your database so that I know who you are and which company, and send me on my WhatsApp number 9370888819. Number is here. Pratik, just highlight that number. So one quick question to you, sir. जसं तुम्ही म्हणाला की यासाठी पिच डेक असेल, रिपोर्ट असेल, यू सपोर्ट. स्पेसिफिकली व्हॉट काइंड ऑफ सपोर्ट यू प्रोव्हाइड फॉर द MSME अँड फॉर द स्टार्टअप, जर सांगू शकला 2 मिनिटात. जिथं कमी तिथं आम्ही. All support. You also have your own ecosystem. Yes. You have your consultant, your accountant and everyone. ते जे काही करू शकत नाहीत ते सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो. आमचा अल्टिमेट एम आहे की इम्पॅक्ट करणं. ते इम्पॅक्ट करण्यासाठी डॉक्युमेंटेशन असेल, कोऑर्डिनेशन असेल, लायझनिंग असेल, एव्हरीथिंग वी गिव्ह इट टू यू. ओके सर. आणि तुमच्या इन्क्युबेशन सेंटरला आय एम रेडी टू कम अँड बी द स्पीकर. सो या. Mr. Yogesh Kulkarni has kindly accepted and put up his stall in the exhibition center. Yeah. So those questions, whoever have any questions, please go to him and meet him personally. He will solve all your problems. अरे वा, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू फॉर द ग्रेट कर्टसी. ओके. आणि युनिव्हर्सिटीचं जे नातं आहे ना, हे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आहे माझं इथं. बॉन्डिंग आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना इम्पॅक्ट करायला मला खूप आवडेल. तर प्लीज स्टॉलला व्हिजिट द्या. आणि बाकीचे पण स्टॉल आहेत, खूप चांगलं काम करतायत, तर त्यांना पण एनकरेज करण्यासाठी प्रत्येकाबरोबर ॲटलिस्ट 5 ते 10 मिनिटं बोला. अगदी सिन्सिअर रिक्वेस्ट आहे. अजून एखादा क्वेश्चन आहे कोणाचा? कोणालाच काही शंका नाही आहेत? बाकी अंडरस्टूड एव्हरीथिंग? येस. ओके, फाईन. येस, थँक्यू. We end with the Q&A session. I request Professor Dr. K.K. Sharma sir to kindly say a few words and end the session. Yeah, thank you, CA Yogesh Kulkarni sir. The last slogan says it all. That is MSME bharega to desh bharega. And I think we got all the information related to the different schemes that is being provided by the central government. Also, the Maharashtra government has also started the Maitri, and very specifically you have mentioned about the advantage of Kolhapur also. Yes. So that was a very great this thing, and I hope these informations are very important for those who are upcoming startup companies or MSMEs who are willing to, and those who are existing MSME, they can take the benefit. With this, on behalf of the organizing team, I would like to thank you, sir, for your advice. Thank you, sir. I request Professor Dr. K.K. Sharma sir to kindly felicitate CA Yogesh Kulkarni sir by providing them with certificate, shawl and a memento. Sir, welcome in the center here. Shivaji University, logo, yeah. काफी लंबा है. अच्छा है. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. I request Dr. H.M. Yadav sir to kindly felicitate Professor Dr. K.K. Sharma sir by presenting them with a book and a shawl. एक मिनट. जस्ट ओळख करून घेतो तुझी पण सगळं. एकच मिनिट थांब. He is my son Pratik, and he is the one who has prepared this presentation for this talk, doing CA. Thank you, sir. Pratik.
We now move towards next exciting event, that is panel discussion featuring voices from academia, industry and government. Our esteemed panelists include CA Arpit Kabra sir, CA Association Kolhapur, Mr. Amit Kulkarni sir, former Management Council member SUK, Mr. Siddharth Shinde sir, Management Council member SUK, Mr. Umesh Rathod sir, MSME representative, Dr. P.P. Vadgaonkar sir, NCL Pune, Mr. Sheetal Kumar Ravandare sir, Western Maharashtra TP Association chairman, and the chairperson for this discussion is Professor G.S. Rashinkar sir. I request Professor G.S. Rashinkar sir to take charge and continue. Yes, please. Bas. Okay, so good afternoon to all of you. We are here to start a very exciting event, which is a panel discussion. So I welcome all of you to this panel discussion. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to stand before you to be a moderator for the panel discussion on the Viksit Bharat 2047. So for this panel discussion, we have eminent personalities from different fields. Okay. So let us start this panel discussion. The topic is very important. The topic is Viksit Bharat 2047. Ladies and gentlemen, let me brief you what is the mission called as Viksit Bharat 2047. Viksit Bharat 2047 is a national mission aimed at transforming India into a developed, self-reliant and inclusive nation in the year 2047. It focuses on strengthening education, innovation, industry and infrastructure while ensuring quality healthcare, employment opportunities and a better standard of living for every citizen. This mission emphasizes sustainable development, use of indigenous resources and active participation of youth, academia, industry and governance. For this panel discussion, we have eminent personalities. Without wasting time, let me introduce these eminent personalities. So for this panel discussion, we have Dr. P.P. Vadgaonkar, sir, who is representing academic conscience and scientific vision. Dr. P.P. Vadgaonkar is a renowned scientist and academician whose contributions to chemical sciences and research excellence have significantly strengthened India's scientific ecosystem. As an emeritus scientist at National Chemical Laboratory, Pune, he represents power of research, innovation and knowledge creation in shaping technologically and intellectually self-reliant nation. I welcome Dr. P.P. Vadgaonkar, sir. Another eminent personality representing industrial leadership and green innovation, we have Mr. Sarang Jadhav, who is the Executive Director and CEO of Tulex Group of Companies, Kolhapur. Mr. Sarang Jadhav is a leading name in advanced manufacturing and industrial innovation. He also serves as the chairman of CII South Maharashtra, where he actively works towards strengthening industry growth, entrepreneurship and regional development. What truly distinguishes Mr. Jadhav is his deep understanding of both industry and academia, and his consistent efforts to bridge the gap between the two are very important. His wisdom and expertise in aligning academic capabilities with industrial needs makes his presence extremely valuable in today's panel discussion.
Another eminent personality which we have for the panel discussion is Honorable Siddharth Shinde, sir. It's my privilege to introduce Mr. Siddharth Shinde, a distinguished member of Management of Council, Shivaji University, Kolhapur. He has been appointed as a Chancellor's nominee on the Management Council, contributing to the governance and strategic directions of Shivaji University. Beyond his role as a Management Council member in the higher education, Mr. Shinde is deeply engaged in grassroots work and community. He holds a leadership position in the Bharatiya Kisan Sangh in Maharashtra, where he actively works on issues affecting rural communities and farmers. Through his work, he has been involved in efforts that aim to strengthen agricultural livelihoods, support sustainable development, and amplify the voices of farming family in policy convergence. I welcome Siddharth Shinde, sir, to this panel discussion. For this panel discussion, we have again another eminent personality who represents the gap between academia and industry, academia and employability, Dr. Sheetal Kumar Ravandare, who is the Dean of Training and Placement, Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune. Ladies and gentlemen, a person who has given employment to more than 35,000 students in last 5 years. Dr. Sheetal Kumar Ravandare is a leading voice of domain in skill development, employability, and industry-ready education. As the president of Maharashtra Association of Training and Placement Officers, Dr. Ravandare has actively bridged the gap between academia and industry, ensuring that young talent is prepared for evolving demands of the workforce. I welcome Dr. Sheetal Kumar Ravandare to this panel discussion. Another eminent personality, a youth icon, Mr. Umesh Rathod, who is representing the entrepreneurial spirit of MSMEs and grassroots innovation. Ladies and gentlemen, Mr. Umesh Rathod started his entrepreneurship journey in the year 2010, and you will be surprised to know that he's one of the most sought mentor at entrepreneur events across the country, no matter whether it is IIT or IIM. He has interacted more than 4 lakh plus students in his entrepreneurship journey, and also he has written the bestseller startup book called as Chanakya Startup. I welcome Umesh Rathod, sir, to this panel discussion. And ladies and gentlemen, at last but not the least, we have a person representing the institutional governance in higher education, Honorable Mr. Amit Kulkarni, sir, who is a member of Senate of Shivaji University, Kolhapur. Mr. Amit Kulkarni is a distinguished public representative who has served on several important positions within the municipal corporation as well as in the education. In addition to his role in urban local governments, Mr. Amit Kulkarni has also worked as member of Management Council in the past, where his tenure was marked by thoughtful decision making, clarity of vision, and valuable insights on policy and governance. His contribution in his term of the Management Council were particularly appreciated for the practical approach and forward-looking perspective, enriching the Shivaji University's planning and administration. I am sure that his diverse experience along public and academic governance will bring a unique and grounded dimension to today's panel discussion. So I once again welcome all the panelists for this discussion. And let me start with Dr. P.P. Vadgaonkar, sir. The first question that I would like to ask you is, what role does fundamental and applied research play in achieving the Viksit Bharat 2047 mission? Yes, you can use the mic, sir. Okay, yes. Good afternoon. It's indeed an absolute pleasure for me to be part of this wonderful Conclave 2.0 organized by Shivaji University. An icing on the cake is to get an opportunity to share dais with stellar leaders, with whom I shared the podium. I would like to express my gratitude to the organizers, and in particular Professor Sagar G. Delekar, for providing me this opportunity. This session, I would like to say, is the high point of the conclave. Professor Gajananji Rashrankar sir has very aptly articulated the thought process, the expected output, and has framed the right points for debate and discussion. Of course, each of these points need a separate session actually for discussion, but I would like to be brief in answering my question because in the interest of time, I would like to be very brief. Okay.
Of course, the question what was put by Dr. Ashankar is about Viksit Bharat. So I don't think I have to explain what Viksit Bharat is, what the dream is. But of course, I will elaborate more on what role science can play, in making this happen. Of course, as all of you know, science is a key driver of economic growth and social progress. Science is at the center of progress, and we all have witnessed this, right from Stone Age to digital age to space age, and science and technology has played a pivotal and critical role in making this happen. Okay. Of course, research is very valuable, is inherently valuable because it creates knowledge, which can lead to transformative technologies, resulting in improved health, economies, and social stability. Good. Okay. Of course, when it comes about research, it is creating new knowledge. Of course, there are, various ways by which one can define research. Again, for the want of time, I will not get into the details. But what is, of more importance to us today is the research which Shivaji University faculty or scientists are engaged in. And I would like to classify the research which is being done here, because I am also alumnus of Shivaji University, and I know very well, what the activities of the various departments are. So it can be categorized into two types. One is, of course, the curiosity-driven research, and the other one is demand-driven research. Okay. Now, when it comes to developing technologies, of course, like I said, science plays a very, very important role, because today's science is tomorrow's technology. Now, but when it comes to curiosity-driven research, the scientists have all the freedom to choose the problem. Okay. And many times what happens is scientists actually fall in love with their own topic or research without acknowledging the fact that whether this is going to be useful to someone. Okay. And that's what the danger is, when we talk about the freedom to do research. But when it comes to demand-driven research, okay, there is a definite problem which needs to be solved. And it's not going to be easy to solve a problem posed by someone else. Okay. That's why they say, like one needs to choose the right problems. Okay. And the problem definition many times comes by engaging with the stakeholders or with the who is going to benefit, with the society or with the industry. So I think the conclave of this magnitude and of this nature definitely has catalyzed, this dialogue, and it will help the faculty and the scientists in choosing the problems which are relevant. I think that is what is more important, to choose the right problem. Okay. So if you don't choose the right problem, the danger is that you may not, the research may not be useful, or you may be finding a solution to a non-existing problem. You may find an elegant solution, but the problem is non-existent. Okay. So of course, India has made a lot of progress. I will not talk only about, Shivaji University. I know I have to be very brief. India has made a lot of progress, and of course, government is also, very supportive. They have realized that, unless we have our own technologies, especially in the strategic sector, the country cannot be independent. Though India got independence from Britishers, but the country will not be independent if we don't have our own technology. And in order to develop technologies, we need strong foundation in science. Now, let me give you some figures. Of course, it's nice to give this kind of slogan to Vikasit Bharat and want to be world leader or world guru, Mahaguru and all that. But let me tell you certain facts. And this is just to reflect upon ourselves, where we stand, in terms of the, scientific development. Of course, India is, number 3 or number 2 in terms of the publications. But the questions which we need to ask is about the Global Innovation Index. Again, for the want of time, I will not get into that. But we are way below, when it compare at the world level, in terms of the Global Innovation Index. And that's what really matters, when it comes to developing technology. And let me also give you some statistic, which is actually an eye-opener, for all of us. When it comes to, manufacturing superpower in the world, China is the world's,
manufacturing superpower. And I would like to, share with the young friends, especially here, which are those top 10 countries, by share of their global manufacturing. China's share is 28.4%. United States share is 16.6%. Japan's share is 7.2%. Germany's share is 5.8%. India has a meager, figure of 3%, when it comes to, global manufacturing. So of course, like I said, there are some positives, but there are, a long way to go. And I think that's where, the entrepreneurship, plays a important role in, making India Vikasit Bharat. That's what I wanted to tell you. Now, of course, how can India become a science powerhouse? I think that's what the question which all of us need to ponder upon. Of course, like I said, again, without indigenous research and technology, no nation can prosper. No nation can prosper without indigenous research and technology. And of course, the higher educational institutes like Shivaji University or national labs which government has established, again for the one time I will not get into all the details. These are the assets, producing knowledge and human resources for the nation. And of course, it is very well known that I quote here, the destiny of a country is shaped by its colleges and universities, and the teachers are the agents of change. Okay, so we all have collective responsibility to energize, enthuse our young minds, and they should take up entrepreneurship as the career path. Then only this dream of Vikasit Bharat can happen. So these are some of my thoughts on this issue. Yes, thank you, sir. Thank you so much for your insights. The next question is to Sarang Jadhav, sir. Sir, youth is one of the very important pillar of Viksit Bharat. And when it comes to the employability, majority of our students, basically they prefer the industries, the jobs in the industries. Now, being the placement officer of Shivaji University, and Sheetal Rabande sir will agree with that, industry people come to university and they say that they don't get a expertise which they really seek. And the problem with the academics is that we always believe that we are not the sole producers of the employers for the industries. So we believe that there's a huge gap between academics and industries. And that is why I would like to ask you, sir, how can we strengthen the industry-academic collaboration so that industries can get a skilled workforce and we can also understand what are the future industry needs? So your insights into that, sir. Hello. Yeah. So first of all, thank you for this opportunity, and good afternoon, everyone. I think Yogesh has already excited you, so done half of our work. How many of you have heard about India at 100 or India at 247? Can you raise your hands? Very few. Okay. So just let me brief what India at 100 actually means. Our Honorable Prime Minister, during his Independence Day speech, I think in 2022, has set a target for India to get developed. And India would be celebrating its 100th birthday in the year 2047. So there is a mission which says that India would be a developed country by 2047, and that is what India at 100 means. So that is the basic meaning. So then we have to come down to what a developed country means. So right now there are multiple parameters. The first parameter is the size of the economy. So which is the biggest economy? Anybody aware about that? Yes. So I don't think there is any doubt. It is about 24 trillion US dollars. That is the size. Which could be the second? China. So China, I think it is around 17, 18 trillion. And third, I think it is UK as of now. And we have come to the fourth level. So fourth, we are at $4 trillion US dollars now. That is the size of our GDP. So the target is that by 2047, even if we grow at a rate of 8 to 10% on an year, we can reach around 30 trillion US dollars
by 2047. Even if we grow at whatever we are doing right now, since last 20 years we are growing at a rate of 7 to 8, we have to just go up to maybe 8 or 9. So $30 trillion would be the size of the Indian economy, and then we would fall into the developed country. But there is a problem which is more important why I set up this context. There is one more terminology to check whether we are a developed country. That is, what is the per capita income? So per capita income is if you divide the total revenue of the nation divided by number of people, you get how many per person gets. Now we have recently overtaken Germany. And we are at. I will highlight सरांनी एवढ्या चांगल्या गोष्टी the way he has been moderating, sir. Hats off, a huge applause for sir. Huge applause to the person who has brought everything together, Director sir. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या सरांसाठी. The two questions, one is the ecosystem, कोल्हापूरमध्ये जे opportunities आहे आणि जे आता जे मुलं ऐकतायत किंवा जे faculties, I'll not limit myself only to students, I'll also address to faculties. So one is, with technology, it has given us opportunity to break the barrier. Gone are the days when you have to go to Mumbai to create your living. Gone are the days जे तुम्हाला जीवन घडवायचं होतं तर पुण्यालाच जायचंय किंवा अमुक शहरात जावं लागायचं. आज कोल्हापूरमध्ये बसल्या बसल्या तुम्ही बिझनेस करू शकता एआयच्या माध्यमातून आणि जग तुमच्याकडे आलेलं आहे. माझ्यासाठी विकसित भारतचं डेफिनेशन तेव्हा सक्सेसफुल होईल जेव्हा रिव्हर्स मायग्रेशन सुरू होईल. जे लोक फक्त शहराकडे बघत आहेत की opportunities are only in the cities, when the farmer's son sees that okay, I can build my life in the village. There is one great example and we have recently seen that. How many of you are using Zoho Enterprise, the competitor to WhatsApp? They have recently launched. So Mr. Wembu is operating his त्यांचा business ते एका शेतातून ऑपरेट करत आहेत. अशा ऑपॉर्च्युनिटीज आज आपल्यासाठी एआय आणि टेक्नॉलॉजीमुळे अवेलेबल झाले आहेत. तर फ्युचर इज tier 2 and tier 3 सिटी माय फ्रेंड्स. शहरामध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज ऑब्व्हियसली फॉर जॉब्स आर देअर, पण जर तुम्हाला ऑन्टरप्रेनर व्हायचं आहे, जसं सरांनी म्हटलं की मेनी ऑफ युअर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स ऑल्सो. If you want to become first generation entrepreneur, this place where you are sitting, Kolhapur, is the right place to be in. का म्हणतोय मी असं? इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, मॅन पॉवर, स्पेस, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल इन अँपल, विच इज नॉट अवेलेबल इन द सिटी. सिटीचे मुळे जे स्टार्टअप्स करतात ते ॲग्रिगेटर करतात. द रिअल स्टार्टअप MSME जे योगेश सर म्हणत होते मॅन्युफॅक्चरिंग, ते कोल्हापूर सारख्या शहरांमध्ये, संभाजीनगर सारख्या शहरांमध्येच पॉसिबल आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वर्ल्ड बँकच्या रिपोर्टाप्रमाणे 1.2 बिलियन जॉब्स आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 10 years फॉर डेव्हलपिंग नेशन्स. ओनली 420 million jobs are identified. 800 million jobs they have not been able to identify. If I ask how many of you are pursuing your learning or education in CS and IT, can you see the hands? CS IT मधून किती आहेत मुलं इथे? Not many. But majorly lot of students have bias that they are doing it from there. Because of AI it is getting hampered. How you are going to navigate that? It's a collective challenge for all of us. Second thing, it is really important to identify. I was just going through the booklet about the Shivaji University and I was happy to see around 12,000 citations for research, but only 100 startups. 300 colleges are affiliated, sir. I would request next time when I come, there should be minimum 300 startups, so one from each college at least. They have not included number of college startups, sir. So it's 100. What we are trying to highlight here is reverse. From publishing, now going towards patent and commercialization. That is the way forward. That is the way forward for tier 2, tier 3 cities to get into manufacturing. And there is so many schemes available which Yogesh ji highlighted. I don't want to get into that. So that support mechanism, all students should be aware.
It is also important to identify as faculties whom we are dealing with. Okay, this is very important to me because I deal with academic startups. In academia, there are 4 kind of तिथे एका क्लासरूम मध्ये 4 तऱ्हेचे मुलं असतात. एक ज्याला जॉब घ्यायचा आहे, जसं आपण म्हणत होतो. 60% students come to academia for jobs. Second type of students who want to go for further studies, right? Who want to go for PhD, research, UPSC and whatnot. Third kind of students are the backbenchers, the misfits, are the ones who can become entrepreneur. They don't know what they can do, but they are multitaskers. You know the best part, they are ready to fail. As per research, it's said that for entrepreneurship, you need 2 skills, which Harvard can also not teach you, which is to take risk and being resilient. If that was the case, every student in Harvard would be running a successful startup. So, how can we identify these students in classroom who are ready to take risk? How we navigate them, connect them to the incubation center. There's a wonderful incubation center in the university. And help them scale their idea. Fourth kind of students are the ones who don't know why they are here. How we help them to identify what is their role, right? And similar case for faculty. Today, faculties are so consumed with administrative work, I would like to apprise. Having research track, teaching track, and then admin track. Admin takes care only of the admin role. Who are postgraduates. Let us free the faculties to do some good quality research and innovation which can be scaled further. This is the hard time. We come collectively, and Viksit Bharat 2047 is not one honorable PM's dream. It is everyone's dream. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. For that we have to think how we are going to contribute. It's a question for all of us. As a student, as a researcher, as a faculty, as a mentor, as government official, and as industry. Industry does not invest much in academia, it is always said. 0.7% is R&D budget of this government for the education. How we can bring industry to push the money? Institution like CII, FICCI, could be the methods or the mediums by which we can ask industries to come and invest in research and startups which are being running in the academic setting. So it's all our collective support by which this will be successful. Thank you for having me here, and thank you to all who have been patiently listening. Wishing you all the best. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable insights, sir. Now I come to Dr. Sheetal Kumar Ravandre, sir. So let me start an important discussion with you. The employability of the students. So we are the country of 1.3 billion people. And many times industry people come to us and they said that amongst 10 vacancies, only 2 are filled. 8 candidates we don't find suitable. So when we look at the academic scenario and employability scenario, we always feel that when the students get graduated, when they get post-graduated, they become eligible for the jobs. Unfortunately, they are not employable. And we need to bridge those skills. So you have been one of the important persons in Maharashtra. You have given more than 35 jobs to the students. And let me tell you that we had seen a movie of Rajkumar, and there was a famous dialogue. हमने फोन करने के बाद इंटरव्यू की जरूरत नहीं रहती. In a similar way, when Sheetal Kumar Ravandre sir calls to any industry, there is no way to take the interviews. He is directly selected. Sir, let me ask you, when it comes to the students, when they come for the jobs to us, their first priority is salary. So the first thing they ask is what is the city. The second thing is they ask whether there is a holiday on Saturday and Sunday. And Siddharth is here. Kolhapur people, they preferentially want to stay in Kolhapur. And now the condition is such that majority of the jobs are available in Pune and Mumbai. Sir, I have 2 questions to ask you. Sir, how to fill up this gap between eligibility and employability, and what Shivaji University can take the efforts so that all of our students get employed. Sir, the basic thing in our students is that they are very hardworking, dedicated, honest.
Unfortunately, when it comes to the soft skills, Amit many times used to speak to us while he was a member of management council that we need to give them the training to speak in English. Unfortunately, that is a domain where we lack because we are from farmers family. But we want to know how can we upskill ourselves and how our students can get sustainable high quality jobs. Thank you so much, sir. Heartiest congratulations to Team Shivaji University, Rashinkar sir, and all the team members for arranging this particular interaction. As far as bridging the gap between the industry and academia is concerned, I think we have to first understand what is the process of recruitment. Most of the students are here. Recruitment process is clear-cut, it's defined. First, it happens, first step is your aptitude test. Second step is programming test with most of the IT services companies, which are 60 to 70% recruiters of the freshers. Then next is group discussion. Next is technical interview, and final is HR interview. I think Jadhav sir will agree with me that most of the students are not familiar with the process, and then when it comes to final year campus recruitment, then they wake up. Actually, we should start early as possible. So from first year of your graduation, you have to work on it. And dear friends, it's very easy. Work on these skills parallelly. As it is said that catch them young. So what we do at our institute, we ask the students to undergo this aptitude training right from the second year. In most of the universities, aptitude is not there. Maybe Shivaji University, I don't know, but which is the first step of recruitment is aptitude, and in 90-95% of the conventional universities, aptitude is not there at all in the syllabus of entire 4 years of engineering or 3 years of other graduation. So please include that in your syllabus. So syllabus is most important. We have Jadhav sir from CII. Dear friends, our syllabus, many industry people also say that syllabus should be updated very frequently. And believe me, nowadays, if we are going 2 steps ahead, industry is coming 10 steps ahead, right? So syllabus framing is the most important thing, because otherwise it is happening like students are mugging up and then reproducing in the exam. And after 5-6 days, they really forget it. ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ना, शुद्ध मराठीत घोका आणि परीक्षेत जाऊन ओका. तर हे आपल्याला कुठेतरी कमी करायला पाहिजे. अँड फॉर दॅट पर्पज आय थिंक syllabus has to be designed or at least reviewed by L&D department, learning and development departments of industry. CII is there, FICCI is there, these people can, MCCI is there, maybe regional bodies are there at different parts of the state and the country. So they should review the core syllabus. IT syllabus bodies like NASCOM are there, other some IT related associations are there. Their team members should review whether this syllabus is really what we can say inclined towards industry needs or not that. Because otherwise, if we are training the students the outdated syllabus, if VCR we are teaching and now it's almost pen drives everywhere, it's of no use. Teach VCR or VCD to the students, right? So this should be updated very frequently, and on industry academia boards, industry people should be there. So that care should have been taken. And most important things which I personally think that internship should be given proper importance. Right now, AICT is also saying that internship should get certain 10-15 credits. But most of the syllabi, again I am saying that many universities have not allowed even 6 months continuous internship. Industry people will agree that if you are going to industry for 2-3 weeks, 1 month or 2 months, it's just introduction of the company. At least 6 months internship has to be there. And if we go ahead with AICT's new rules, they say AEDP, Apprenticeship Enabled Development Program, right? Or a degree program we can say, right? So this has to be imbibed in the syllabus so that when students go in the industry, then they actually learn what
what is happening in the industry. And dear friends, I would like to suggest, how many projects you do in all 3 years of graduation or 4 years of engineering? Generally one project. And in maybe some of the syllabi, in 3rd year, mini project is there. In advanced countries, each subject students do one project. For example, 8 semesters multiplied by 5 subjects, right? So 40 subjects are there. So there in advanced countries, students do 40 or likewise maybe at least 20 to 40 projects, and our students do 1 or 2 projects. So hands-on is missing, and that's why theoretical knowledge is good, but our students, when it comes to application part, then they are not performing well. So probably we have to take care of that. And internship, dear friends, it's the best way to enter in the industry, because 60 to 70% of the internships are finally converted into PPOs, pre-placement offers. In most of the good colleges, their 50 to 60% placement is done through internships only. So those student friends who are present here, for them I would like to suggest few websites. First, internshala.com. Second, AICTE's own internship portal is there, AICTE internship portal. For startups, there is a good website called wellfound.com. For maybe IT related internships, you can prefer LinkedIn, or again there is another website, hackerearth.com. If you go to these 4 or 5 websites, dear friends, at least 1 to 2 lakh internships are available right now also. So we just have to have that attitude, no, and many of them are online also. So even though you say that most of the jobs are in Mumbai or Pune, dear friends, online internships are also available. And not only, most important is, not only you are getting money as a stipend, but you get tremendous knowledge by doing these online internships. So I strongly advocate this. And those students, after graduation, sometimes if more number of companies are not visiting due to recession and all that, for them one good scheme of central government is there, and that scheme is apprenticeship scheme. So each company has to employ at least 2% to 15% of their total manpower as apprentices, and then government gives sufficient funds, almost around 5 to 6,000 per student per month. And apart from that, that industry again invests another 10, 50, 20,000. So 15 to 20,000 per month at least students get, and there is at least 7 to 80% of conversion of apprentices into final job. So such good avenues are there, dear friends, but you just have to have that zeal. Many industries conduct competitions. For example, TCS has TCS Code Vita, Infosys has Hack with Infi, KPIT has KPIT Sparkle, Dassault, the company which manufactures Rafale aircrafts, they have their own Akruti competition, right? Please participate in these different competitions so that you would be able to solve the problems and you will come across the problem statements of the industry. If we keep on doing this, dear friends, sky is the limit. And don't worry, our Maharashtra TPO Association, we are also trying to conduct many off-campus recruitment drives. Every year we conduct almost around 80 to 100 off-campus drives, through which every year we place 5, 6, 10,000 students. We also conduct for employability improvement. What we do for students across the state of Maharashtra, we conduct Aptitude Idol for improving the aptitude of the students. We conduct GD Idol, Group Discussion Idol, and we also conduct Programming Idol. So these 3 competitions we conduct before the mass recruitment companies come for the campus recruitment drive, and we are getting good benefit out of it. Many students from rural Maharashtra are also participating. Even Solapur students were the winners this time. It's not Pune or Mumbai. So you don't need to be in metros for this purpose, dear friends. You have huge potential. Sir, second part of that question was how to improve the communication skills. Simple way is there, dear friends. 20 minutes, watch some good English news channel, Times Now or maybe any other NDTV or some other news channel.
15 to 20 minutes, you read any, maybe either of Times of India or Indian Express or similar good English newspaper. And third is most important, form a small group of 4-5 students, like-minded students. Every day, we generally spend our 1 hour, 2 hours watching those reels and WhatsApp, right? Instead of that, 15 to 20 minutes, discuss on any latest topic, whether it is Russia-Ukraine war or Trump's policies, whatever it may be, or maybe use of AI in academics or in other, whatever is the latest topic, you take that topic at 10 o'clock in the morning in that groups, one person out of those 5 members, he or she will put that particular topic. In the evening, for 20 minutes, discuss on that topic only and only in English. No other. Dear friends, it's very easy. It's a practice. 21 days, some scientists have proven, 21 days, if you do one thing consistently, on the 22nd day, you definitely become master in that. So 21 days, maybe half an hour, if you spend on speaking only and only, let you make mistakes, no problem. Cycle चालवायला कोणी न पडता शिकला, हात धरून चालायला शिकवल्याशिवाय कोणी शिकलाय का चालायला? कोणीच नाहीये बेटा. त्यामुळे आपण सुरुवातीला चुका करतोच, बट इंग्लिश इज अ व्हेरी इझी लँग्वेज. 11th, 12th, 10th, you have done mostly in English. Only problem, so writing is not a problem, reading is not a problem for most of our students. I am also from Dhule, a native, my native is Dhule, and it's not a very well developed area, but still today if you tell me, I can talk to you guys for 4 or 5 hours only in English with that confidence. Why? Because of practice and practice. So make it a habit, and definitely you will be really good English speaker, spoken English person also. Thank you so much, dear friends. So much, sir. And sir, in the case if you permit, I will share Ravindra sir's number to you. In the case if you don't get the job after 15 days of your graduation or post-graduation, do contact him and you can understand his power. Let me come to Amit Kulkarni sir, to you. You have been a very thorough observer of the National Education Policy 2020. Sir, we always say that one of the very important pillars of Viksit Bharat is our current educational policy. And whenever these people talk about Harvard, Oxford, usually we rarely talk about our Indian educational system, which was very glorious in the olden days. So I would just, on this ground, I would just like to ask you that what reforms do you think are essential to make Indian higher education globally competitive by 2047? Sir? Thank you, Rashinkar sir, and all the dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I express my gratitude to our Mahalakshmi, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Rajarshi Shahu Maharaj, and Maharani Tarrani, who 350 years we are celebrating just now. I express my gratitude towards Prime Minister of our country that he has initiated this brainstorming. Before 25 years of this Vikasit Bharat, he has initiated this thought that we are going to be the supreme power, one of the supreme powers, and we are going to establish ourselves as a Vishu Guru, which is going to be a global phenomenon. When we say about the education, it has been said that the education is the only key which can be the transformation of the generations. And when we say about the education, it can't be 1 or 2 years activity which can be implemented. So we need to see globally when we are thinking to be a globally willpower and efficient country in terms of youth and education also. So what other university has done? All of us know the Tufts University in USA. When they started to think about their education system, they selected and identified 4 fundamental core terms that were going to decide their vision, mission and strategic decisions. First was knowledge. Second was inclusion. Third was innovation, and fourth was impact. And what was the key elements of those 4 important systems? First was that education is active, learning is active, it is inquiry based, and always it should be interdisciplinary. Second thing, that students should be the partners in knowledge creation. Third thing, and very important, is that the education must lead.
to real world relevance and social contribution, and first and most important, which our Indian culture is teaching for long time, is along with the formal education, the character, ethics and civic values are more important as like education. Very well said by Rashinkar sir that we are a rural university, we can say. 98% of our geographical area comes under rural area. But I think that is an opportunity for all of us. Because whenever we say about farming and all other things, it should be included in our education as well as. I don't think that most of the things are being included in our education. The university like Shivaji University, I always say that in the terms of education, हे महाराष्ट्रातले एक शैक्षणिक तीर्थक्षेत्र आहे. Because it is producing such type of students, those who are facing lots of challenges in their day-to-day life. जर का आई वडिलांबरोबर काम नाही केलं तर शिकू शकत नाहीत, अशा परिस्थितीतनं विद्यार्थी घडवणं हे खरं चॅलेंज आहे. आय थिंक इन मेट्रो सिटीज यू कॅन प्रोड्यूस better students in academics, but practical and good academicians can be produced in area where Shivaji University works. आम्हाला असं वाटतं की मोटो ऑफ शिवाजी युनिव्हर्सिटी इज ज्ञानमेवामृतम. सो नॉलेज इज नेचर. सो कन्सिडरिंग दॅट पार्ट एज अ लाईफ, आपल्याला असं बघावं लागेल की अलॉंग विथ फर्दर स्टडीज हाऊ कॅन वी इन्क्लूड अवर इंडियन नॉलेज सिस्टीम इन द एज्युकेशन. आपल्याला अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यावर शिक्षणावर आपण प्रयोग करू शकतो, अनेक गोष्टीत रिसर्च करू शकतो. आणि आता आपल्या शेतकऱ्यांचं जे आयुष्य जे चॅलेंजिंग होत चालले, त्यांना नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीची साथ देऊन आपण ते अधिक सुखकर, हाऊ कॅन वी मेक इट इझी फॉर देम. अँड आय डोंट थिंक इट इज ऑलवेज अ रॉकेट सायन्स टू डील विथ सच थिंग्स. The small things that would benefit them are always essential to be included in education, and I think Shivaji University and its innovation and incubation, this department under the leadership of Dr. Delekar is doing marvelous things. Today, all the students sitting over here, all the academicians, those who are attending these sessions, I think that because of all these brainstormings, we can decide one direction where our students can be led. I always think that our potential of university as well as students is tremendous. I wish all of you my heartily best wishes for your development. And again, thanks Shivaji University for organizing such brainstorming session. Thank you very much. Yes, thank you, sir. Thank you, Amit ji. Sir, last but not the least, we come to a visionary person, the Vice Chancellor nominated Management Council member of our university, respected Siddharth Shinde sir. Sir, Dado sir, you were talking about GDP. When we talk about Viksit Bharat, we always talk about GDP, and we talk about per capita income, which is $2,500, and like Germany, it goes to $50,000. With the population of 1.3 billion people, it seems to be quite difficult. Sir, Siddharth is a very visionary leader. We always speak with him. Whenever we speak him about Viksit Bharat, he never talked about GDP. He never talked about smart cities. While he used to speak with us, we felt from his voice that the Viksit Bharat 2047, as far as he is concerned, is about prosperous farmers, is about prosperous villages. So that is a vision that basically he keeps, because entire of his life has been devoted to the appraising the farmers. And you know that India is agricultural based country, and until and unless we don't work on to the farmers, which is one of the prime aspects of Viksit Bharat 2047, I think that the dream of Viksit Bharat would be really incomplete. So the last question that I would like to ask you is, how can a university like Shivaji University play active role in empowering farmers of our region, so that we can achieve this dream of Viksit Bharat 2047 very quickly? Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, department, for inviting me and interacting with all you dignitaries. I think मी बसून बोललो तर जास्ती बरं होईल. हे काय आहे, मला भाषण द्यायची सवय नाही आहे. माझे सगळे मित्र आहेत तर ते जरा तुमच्यात बसून बोलल्यासारखं वाटतंय. So I'll just say, for me, just मी माझं ब्रीफ बॅकग्राऊंड देतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की मी काय बॅकग्राऊंडनी बोलायला लागलो आहे. माझं बेसिकली मास्टर्स झाले ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमध्ये. आय वॉज इन UK, बट देन आय वॉन्टेड टू वर्क फॉर इंडियन कंपनीज, विच इज वाय आय जॉईन महिंद्रा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. After completing my project on emissions, I thought global warming or climate change is a major issue, and which is why actually I gave up my job and started working on sustainable development. 2000 पासून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटवर मी काम करतो.
त्याच्यातला हा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, बेसिकली एक त्याच्यातला एक भाग आहे क्लायमेट चेंज, आणि दुसरं आहे की आपलं जे रुरल पॉप्युलेशन सिटीजकडे फ्लो व्हायला लागलेलं आहे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. बट दिस कॅनॉट स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन. आपण ठीक आहे, शहरात जर का त्याला 10 रुपये मिळत असतील तर ग्रामीण भागात त्याला 8 रुपये 9 रुपये तरी मिळालं पाहिजे. ही आपण ॲक्च्युली वी शुड एन्श्युअर दिस थिंग्स. बट दिस विल नॉट हॅपन ओव्हरनाईट. त्याच्यासाठी तिथं राहायसारख्या सुविधा पाहिजेत, त्याच्या राहायसारखी और त्याला पुढं जाण्यासाठी एन्व्हायरमेंट आपण जनरेट करायला पाहिजे. आणि आय थिंक हिथं ॲज अ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणून, हे मी किसान संघ म्हणून आम्ही करतो हा भाग वेगळा, पण ॲज अ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणून हा आपला खूप मोठा और मेजर रोल प्ले करतो. आता तुम्ही म्हणाल कसं, आता इथं सगळे स्टुडंट्स आहेत, हे कुठल्या डिपार्टमेंटचे आहेत सर? मिक्स डिपार्टमेंट सर. मिक्स डिपार्टमेंट. कोण उत्तर देऊ शकेल का, आपण कसं युनिव्हर्सिटी म्हणून हँड होल्डिंग करू शकतो? कोणी विचार केलाय का? हे बघा, आय विल टेल यू. एक तर खरी गोष्ट आहे, साऊथ महाराष्ट्र इज ॲग्री बेस्ड इकॉनॉमी. येस सर. ह्याच्यावर काय दुमत आहे का कुणाचं? नाही. सो ॲज अ युनिव्हर्सिटी आपल्याला बेसिकली, आय बिंग अ चान्सलर्स नॉमिनी, आय पर्सनली थिंक की आवर रिसर्च और आवर प्रॉब्लेम्स दॅट वी शुड बी ॲड्रेसिंग शुड बी लोकल इंडस्ट्रीज. आता बऱ्याचशा छोट्या छोट्या इंडस्ट्री, मी रिसर्चमध्ये आल्यापासून मला माहिती आहे की जो रिसर्चचा जो फंड असतो तो एका नॉर्मल छोट्या इंडस्ट्रीला सर तो अफोर्डेबल नसतो. मोठ्या इंडस्ट्रीला जसं महिंद्रा असेल, टाटा असेल, जनरल मोटर्स असतील, ठीक आहे, वॉट एव्हर एन नंबर ऑफ बिग MNCs, त्यांना रिसर्चसाठी तो त्यांचा 2-3% त्यांच्यासाठी खूप मोठा असतो, अँड दॅट इज सफिशियंट इनफ बिकॉज त्यांचा टर्नओव्हर मोठा असतो. पण जे छोट्या इंडस्ट्रीज आहेत, लोकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्यांना हा रिसर्चचा जो अमाऊंट आहे हा अफोर्डेबल नसतो, आणि विच इज वाय यू विल सी सेकंड जनरेशन ऑफ दॅट इंडस्ट्री डाईज आउट. तुम्ही छोट्या छोट्या इंडस्ट्रीज काढा की त्याची सेकंड जनरेशन त्या इंडस्ट्रीमध्ये येत नाही. का? कारण की त्यांना नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोव्हेशन करून पुढच्या स्टेपला जाणं अफोर्डेबल होत नाही. आणि विच इज वाय अ युनिव्हर्सिटी प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. हाऊ? बाय हँड होल्डिंग द लोकल इंडस्ट्रीज. ॲज अ युनिव्हर्सिटी मी सरांशी पण, डेलिकर सरांशी, सर तुमच्याशी पण बोलतो की वी शुड इंटरॅक्ट ॲज अ युनिव्हर्सिटी, वी शुड इंटरॅक्ट विथ various industrial associations, various small industries. We should address their problems, we should understand their problems, and through that we should give these topics to our research or innovation things, where we can come up with a solution for the local industry. त्याच्यामुळं आपण त्यांचं हँड होल्डिंग करू, आपण लोकल इंडस्ट्रीला सपोर्टिव्ह राहू, आणि जसं जसं आपण हे गोष्टी अंडरस्टँड करू, आपण आपल्या सिलेबसमध्ये त्या इनबिल्ड करायला चालू करू. जेव्हा आपण सिलेबसमध्ये, सर तुम्ही मगाशी म्हटलं, आम्ही ही प्रोसेस ऑलरेडी चालू केलेली आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये. सिलेबसमध्ये जेव्हा आम्ही इम्प्लिमेंट करायला चालू करू तेव्हा आमची एम्प्लॉयबिलिटी वाढायला चालू होईल. सी नो इंडस्ट्री, आणि हे आम्ही स्ट्रेसफुली ॲज अ युनिव्हर्सिटी और ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून आम्ही करायला लागलो, कारण बेसिकली आम्हाला वाटतं की जर का एम्प्लॉयबिलिटी इन्क्रीज करायची असेल तर नो इंडस्ट्री वुड लाईक, जो ट्रेनिंग पिरियड असतो 6 महिन्याचा, तर दॅट इज अ आयडियल पिरियड और दॅट डेड इन्व्हेस्टमेंट असते ती इंडस्ट्रीसाठी. तर ती जर का एक स्टुडंटमध्ये जर का ती इन्व्हेस्ट करत असेल की जो काय स्टायपंड, मला तो छोटा अमाऊंट वाटत असेल, पण इंडस्ट्रीसाठी तो नॉन प्रोडक्टिव्ह असतो. त्या स्टुडंट्सला ट्रेन करणं, त्याला तिथंपर्यंत घेऊन जाणं, आणि देन 6 months डाऊन द लाईन द इंडस्ट्री रिअलाइजेस, अरे ही इज ऑफ नो यूज फॉर मी. सो दिस इज, आय थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया टू बिकम अ विकसित भारत. आपण विकसित भारत म्हणतो, हा ऐकायला खूप चांगला वाटतो. आता आय थिंक आपल्या, सी आय एम व्हेरी प्रॅक्टिकल पर्सन अँड आय डोंट गो राऊंड द बुशेस. तर आपण जेव्हा म्हणतो की जॉब गिवर्स बना, आय थिंक आपल्या सगळ्या स्टुडंट्सनी जॉब गिव्हरचा ॲटिट्यूड घ्यायला पाहिजे. नॉट नेसेसरी एव्हरी पर्सन कॅन बी अ जॉब गिवर, पर जे एक एंटरप्रेन्युअर और बिझनेसमॅनचं जे ॲटिट्यूड आहे, दॅट इज ही ट्राईज टू ओन दॅट प्रॉब्लेम. सर आय विल टेल यू, दॅट इज व्हेरी नेसेसरी. आपल्या इंडियन्समध्ये आता हे म्हणणं थोडं चुकीचं राहील, पण आपण ते ॲटिट्यूड जे आहे आपण हे लॅक करतो. वी डोंट हॅव दॅट अकाउंटेबिलिटी. म्हणजे हा खूप मेजर प्रॉब्लेम आहे आपल्याला. तुम्ही मला सांगा किती जण आपल्या इथं जे आहे हे आपण, तो प्रॉब्लेम्स तुमच्याकडे आला तर आपण तो ओन करतो आणि त्याला मी डिलिव्हर द्यायला पाहिजे असं म्हणतो. आपण इंट्रोस्पेक्ट करणं गरजेची गोष्ट आहे. द डे वी हॅव दॅट ॲटिट्यूड,
every employee, every part of that industry would try to own that problem and give the solution for that problem. आणि ज्या दिवशी असं होईल तेव्हा आपल्या इंडस्ट्रीजची प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल, आपल्या त्या माणसाची ग्रोथ वाढेल आणि सगळ्या गोष्टी चेंज होतील आणि खऱ्या अर्थाने विकसित भारत व्हायला आपला देश चालू होईल. मी आता म्हणेन तुम्ही सर काहीतरी चुकीचं सांगताय. फॉर मी आपण जेव्हा पोस्ट इंडिपेंडन्स, आय पर्सनली थिंक, मे बी मी चुकत असेल, आय डोंट नो, की जर्मनी, जपान आणि इंडिया वर ऑन सेम लाईन्स. ह्याच्यात कोण दुमत आहे का कुणाला? जपान आणि जर्मनी वर्ल्ड वॉर नंतर टोटली डिस्ट्रॉय झालेलं, आपण सुद्धा जस्ट फ्री झालेलो आणि ऑलमोस्ट सेम लाईन्सवर होतो. ह्याच्यात काय दुमत आहे? ओके. आता थिंग वॉज, इंडियाला एक प्लस पॉईंट होता की आपल्याला वर्ल्डमध्ये और ग्लोबली ॲक्सेप्टन्स होता. And whereas these two countries had no acceptance in the world. But still, these two countries have made far ahead progress. म्हणजे हे आपल्याला कधी कधी आपण पण स्वतः कुठं आहे बघायला पाहिजे. म्हणजे मी भारी, मी शाना म्हणून आपण शाना होत नाही. आपला देश जर का पुढे घेऊन जायचा असेल तर आपल्याला आपल्या बॉटलनेक्स, आपला सॉर्ट अनालिसिस हे करणं गरजेची गोष्ट आहे. आणि ॲज अ युनिव्हर्सिटी आय थिंक वी आर ट्राईंग टू पुश आवर एनर्जी इन टू एव्हरी स्टुडंट. वी आर ट्राईंग टू पुश आवर एनर्जी इन टू बिल्डिंग अ गुड सिलेबस, विच इज वाय ॲक्च्युली इन 3 years आय थिंक सर अमितजी, आम्ही तुम्हाला सांगाल की वी हॅव रीच्ड अ 45th रँकिंग पॅन इंडिया. सो आता हे तुम्ही म्हणाल की हा आमच्यासाठी पण बेनिफिट आहे. इथं जे सगळे बसलेले आहेत, हे जे पास आउट स्टुडंट्स, आमच्या पण सर्टिफिकेटची व्हॅल्यू वाढलेली आहे, आपल्या पण सर्टिफिकेटची व्हॅल्यू वाढलेली आहे. नुसता स्टुडंट्सचं और फ्युचरची चेंज होणार नाही आहे ह्या सगळ्या. बट देन these are small थिंग्स दॅट वी आर ट्राईंग टू डू and they are small थिंग्स वी आर ट्राईंग टू इम्प्लिमेंट फोर्सफुली irrespective we like it or no, because I personally think university should be a student centric organization. आणि basic thing is we should concentrate on ranking of the university, and this happens with small things, small changes. जसं तुम्ही म्हटला 21 दिवस आपण ती प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, तसंच आम्हाला सुद्धा छोट्या मायन्यूट थिंग्स त्या परफेक्ट करत जायला पाहिजे. आम्हाला माहिती आहे की काय प्रॉब्लेम्स आहेत, पण थिंग्स आर लाईक वी हॅव टू टुगेदर, मीन्स एक माणूस काही करू शकत नाही, बट टीम वर्क, वी ऑल टुगेदर कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स. तर जसं आपण अटेंडन्स कंपल्सरी केलेली आहे, कॉलेजची जे क्वालिटी होती त्याच्यावर आपण अपग्रेड करायला चालू केलेलं आहे, त्यांच्यावर आपण खूप स्ट्रिंजंट ॲक्शन घ्यायला चालू केली. आता तुम्ही म्हणाल अटेंडन्सनी काय फरक पडणार आहे? बिकॉज आय थिंक नॉलेज और डिग्री विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज. आता तुम्ही मला सांगा, मी MBA केलं, मी जस्ट कॉलेजला, आता हे खूप लपलेलं नाही, आता हे मी कसं सांगेन. माझा एक ड्रायव्हर होता, तो म्हटला सर उद्या मला सुट्टी पाहिजे. तर म्हटलं का रे? उद्या परीक्षा आहे. म्हटलं अरे चला एक वर्ष झाला तुला कधी अभ्यास केला नाहीस, कधी पुस्तक वाचलं नाहीस, डायरेक्ट परीक्षेला जाऊन काय करणार? नाही सर आम्हाला पेपर सांगतात. मी घाबरलो एकदम. मी म्हटलं पेपर सांगतात तर अशी डिग्री घेऊन काय करणार? सी इट इज व्हेरी सॅड थिंग. आपल्या इथं एज्युकेशन शुड बी नॉलेज गिवर, नॉट जस्ट अ डिग्री गिवर. तर जेव्हा आपण MBA करीन, मी समजा सर यू आर अ इंडस्ट्रियलिस्ट, आय परस्यू माय इंजिनिअरिंग और आय परस्यू एनी डिग्री अँड कम टू यू फॉर अ जॉब. मे बी माझं ट्रेनिंग झालं, हे तर कोण पण त्याचं उत्तर देऊ देत होल हार्टेडली. आणि तुम्हाला लक्षात येईल की 1 महिन्यानंतर जर का मी ती जस्ट अटेंडन्स लावून और जस्ट डिग्री घेतली असेल तर मला किती नॉलेज आहे हे कुणाला पण कळेल. एम्प्लॉयरला, एनी एम्प्लॉयर विल अंडरस्टँड दिस. नेक्स्ट सेकंड मंथ ही विल फायर मी बिकॉज ही डोंट वॉन्ट अ लायबिलिटी. आता 2 महिन्यानंतर त्यांनी मला फायर केल्यावर हे मला पण लक्षात येत असते, अरे मी डिग्री जी घेतली आहे ती फक्त पेपरवर घेतली आहे, पण नॉलेज घेतलेलं नाही आहे. पण मी परत ती डिग्री परस्यू करू शकतो का? आणि परत ती तो लाईफमधला जो मी टाईम वेस्ट केलेला आहे तो मी परस्यू करू शकतो का? बट माझं लाईफ वेस्ट गेलं. एकीकडे जेव्हा आपण म्हणतो एम्प्लॉयबिलिटी इन्क्रीज व्हायला लागलेली आहे, दिस इज द रिझन वाय अनएम्प्लॉयमेंट इज इन्क्रीजिंग. अँड सी वी हॅव टू गो टू रूट कॉज अनालिसिस. आपले काही बिंग अ रिसर्च पर्सन, मला प्रॉब्लेम आला की मी त्याचं रूट कॉज अनालिसिस करतो.
So for increasing our employability, आपल्याला education or quality increase करणं गरजेची गोष्ट आहे. आणि आय थिंक वी हॅव 36 डिपार्टमेंट्स, वी हॅव लोकल इंडस्ट्रीज, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, आपल्याकडे खूप मोठे कार्यक्षेत्र आहे. तर ह्याच्यातून आपल्याला देर इज नो प्रॉब्लेम दॅट आवर 36 डिपार्टमेंट कॅनॉट ॲड्रेस. सो यू नीड टू हॅव कॉन्फिडन्स इन अस. You come forward, and I would appeal ki as a management council member or as a responsible person for university, I would request you all to come up with the issues. We will work together, we will discuss together, we will come up with some solution. And our nation currently, see, there was a land of opportunity. आपण जेव्हा आम्ही सगळे, माझा बॅच ऑलमोस्ट सगळा युरोपला राहिला, त्यांचं सगळं HSMP झालं, सगळं झालं. But then I was the only person who came back. आम्ही तिकडे का जायचो? कारण की that was a land of opportunity. आपल्या इथं फेसबुक हे ते सगळे तिकडनं आलेले आहेत. टुडे आवर गव्हर्नमेंट इज डेस्परेटली ट्राईंग, इट्स इन्व्हेस्टिंग व्हेरी हार्ड and supporting every aspect of our new generation to make them very responsible. But then आपली पण responsibility आहे की जो और आमची पण responsibility आहे जो एक amount research वर spend होतो त्याची accountability देणं, because that is not our money. हा माझा की आणि कुणाचा पैसा नाही आहे, हा टॅक्स पेयर्सचा अमाऊंट आहे. तर एव्हरी अमाऊंट दॅट इज स्पेंट ऑन रिसर्च दॅट शुड गिव्ह बॅक और पे बॅक टू द सोसायटी अँड अपग्रेड द सोसायटी. मगाशी जर्मनी येण्याचं म्हटलं, जर का एवढा अमाऊंट जो आपण खर्च करतो इंडियाच्या बजेटच्या हिशोबाने रिसर्चवर, त्या हिशोबाने जर का आउटपुट भेटलं तर आपला देश कुठच्या कुठं निघून जाईल. आय थिंक राईट. आणि सर तुम्ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीनी वी हॅव कमिंग अप विथ द ऑन जॉब ट्रेनिंग थिंग्स अँड वी हॅव, हे जे तुम्ही म्हटला की गरजेची गोष्ट आहे. This government is shedding of lot of things and we are coming ahead. पण तुम्ही कॉन्फिडन्स ठेवा एज्युकेशन सिस्टमवर. ॲज अ युनिव्हर्सिटी और ॲज अ गव्हर्नमेंट सिस्टम आय थिंक यू हॅव कॉन्फिडन्स इन अस. यू गाईड अस. मे बी आम्ही चुकत असेल पण इंटेन्शनली आम्ही चूक करणार नाही. बरोबर आहे ना ढेलेकर सर? तर आपण ह्या गोष्टी खूप पुढे घेऊन जाऊ, पण तुमचं हँड होल्डिंग आम्हाला लागले. सी, आम्ही एकटं काही करू शकणार नाही, पण तुम्ही एकत्र, आपण सगळे एकत्र येऊन आपण भरपूर गोष्टी काही करू शकू. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you. So, this is an endless discussion. It will last longer because due to time constraints, we will have to stop here. So, let me conclude the panel discussion. Dr. Vadgaonkar sir said that we need to be a global leader through the research activities. He gave us certain inputs how to go for the socially important research. Umesh ji has spoken about MSMEs and also the use of AI, and he has appealed the students of this region to start up the entrepreneurship activities. Shital Kumar Ravandale sir has already told you how to bridge the gap between eligibility and employability. Jadhav sir has told how the industries can help us to give the better employments, job opportunities for the youth. Kulkarni sir has pointed that what are the reforms that are basically needed to upgrade our educational system. And Siddharth ji, as usual, who has a very urge to take this university ahead, has appealed all the stakeholders for the collaborations with Shivaji University so that the dream of Viksit Bharat 2047 can be achieved. I thank all the panelists for your great inputs, and I thank all the audience for listening to this carefully. Thank you so much, all of you. Thank you, sir. Umesh ji wants to just speak for a minute. So there is a QR code which will be shown on the screen, requesting all to kindly scan and fill it up and select the option 2. Okay. Can we have some Q&A, sir? Quick Q&A. Yes. Q&A. Any questions you can just ask because we have another panel discussion which is very important. 70% of our students are ladies and we have now it associated with the ladies, sir. Yes, we'll go for felicitation. Yes, so we'll start with the felicitation. I request Professor Dr. G.S. Rashinkar sir to felicitate Mr. Amit Kulkarni sir. I request Professor Dr. G.S. Rashinkar sir to felicitate Mr. Siddharth Shinde sir. I request Dr. S.A. Sangpal sir to felicitate Mr. Umesh Rathod sir.
I request Dr. S.A. Sangpal sir to felicitate Mr. Umesh Rathod sir. I request Dr. S.A. Sangpal sir to felicitate Dr. P.P. Vadgaonkar sir. पंडित सर हाँ I request Engineer Harshavardhan Pandit sir to felicitate Mr. Sheetal Kumar Ravandale sir. I request Gatade sir to felicitate Mr. Sheetal Kumar Ravandale sir. I request Gatade sir to felicitate Mr. Sarang Jadhav sir. I request Shri Shivananda Patne sir to felicitate Professor G.S. Rashinkar sir. I request Shri Shivananda Patne sir to felicitate Professor G.S. Rashinkar sir. Yes. Yes. All the panelists are requested to please come down the podium for group photos. Thank you all for your gracious presence. We now move to a very special segment of our panel featuring women entrepreneurs. We request all the participants to kindly raise up for a group photo. Participants, students, faculty, please raise up. Now we will be starting with the panel discussion featuring women empowerment. The panel discussion for women entrepreneurs will be we will be starting with the women empowerment panel discussion shortly. Students, kindly maintain discipline. We will be shortly starting with the women entrepreneurs panel discussion. We will be shortly starting with the panel featuring women entrepreneurs. I request all the participants, faculty members to kindly be seated. Our esteemed panelists for the women entrepreneurs include
Ms. Kavyashree Nalavde, Pooja Industries, Jaisingpur. Ms. Aparna Chauhan, Kalpana Foundation, Kolhapur. Ms. Monica Mohite, Parkhi Agrotech Private Limited, Kolhapur. Ms. Monica Mohite, Ms. Vidya Mane, Mane Industries, Kolhapur. Ms. Shivaranjani Malakhi, Ms. Shivaranjani Maladkar, AFECO Recycling Kagal, MIDC, Kolhapur. And the chairperson for this session will be Dr. Deepa Ingavle, ma'am. I request the chairperson, Dr. Deepa Ingavle, ma'am, to kindly take the charge. Good afternoon to all. So this is a pre-lunch session, and I think many of the audience, they have left for the lunch. So after the vibrant session of the panelists on the Atmanirbhar Bharat, this panel discussion is going to focus on the women entrepreneurs. So these are the business women who are going to talk about their success, about the challenges, what they have faced, and how they overcome these challenges. So we have the 5 panelists with us, the business women. I usually say these are the lady boss, right? So our first panelist is Ms. Vidya Mane. So it is my privilege to introduce all these panelists. So Vidya Mane, she is the Managing Director of Sri Gajanan Auto Engineering Private Limited. She is the proprietor of Sunil Industries and Shrushti Enterprises, both are machine shops, and Siddhi Metallic Foundry. She is the partner in Wellcast Foundry. She has won many awards, to name a few: Udyog Shri Puraskar 2025, Rashtriya Udyog Ratna Award, and others. So on behalf of Shivaji University, I welcome ma'am. Our second panelist is Ms. Kavyashree Nalavde, ma'am. She started her entrepreneurial journey in 1998 with Pooja Industries, Jaisingpur, and over a period of time, she has expanded her business in 2 more divisions as Pooja Tech and Pooja Engineering Works. Along with her business venture, she is associated with ITI Shirur as a director, Chairman LK Akiwate Audyogik Sahakari Vasahat Limited, Jaisingpur, and others many more. She has also won several awards such as Adarsh Udyojika Puraskar, Lokmat Sakhi Sanman, and others. So welcome ma'am. Our third panelist is Ms. Monica Mohite. So she is basically a farmer. She loved to call her as a farmer, Monica Mohite. So she started organic farming since 2010. She has certified knowledge in varied crops and animal husbandry. Mohite Agro Farms is a 40 acres farm located at Ambapfata in Kolhapur. This farm is a biodiversity zone and they practice only organic and natural methods of farming. She has made innovations in organic soya flour and organic Alfonso mango. She has won a Best Organic Farmer Award by TCL Foundation and PepsiCo in 2024 and Sharda Shakti Prerna Award in 2023. So I welcome ma'am. Our fourth panelist is Ms. Aparna Chauhan. She is the founder of Kalapuri.com.
In late 2009, she started her first business, which was a franchisee of Nikki's, an ethnic brand of women. Then she started her own brand, private label, Women's Cottage. Then in 2013, she started online store www.womentrends.com, the first e-commerce platform in the city of Kolhapur. In 2014, she started a brand E-Kolhapuri, which is meant for handmade Kolhapuri products. So this is a socio-economic enterprise which has reached now with, or it is connecting with 950 plus artisans, and they are selling the different products through this online platform. I welcome on behalf of Shivaji University, ma'am. Our fifth panelist is Ms. Shivranjani Maladkar, a young businesswoman. She is a production engineer and started her career as a trainee engineer in 2017 and worked as a production manager for 2 years. In 2020, she joined their family business, AFCO Heating System, as a production and marketing manager. And currently she is heading AFCO Heating and Automation Private Limited, which is started in 2023. She has received an award from United Nations Industrial Development Organization for developing an energy efficient equipment required for foundries, and received a grant of $50,000 US. She has received National Award for Energy Efficiency Innovation from Bureau of Energy Efficiency at Vigyan Bhavan, Delhi, in the presence of President of India, Honorable Srimati Draupadi Murmu. So again, on behalf of Shivaji University, I welcome you, ma'am. So with this, now I request the first panelist, Ms. Vidya ma'am, to share her entrepreneurial journey with the audience. Please, ma'am. Yes. As majority of the students are there, so the session can be a bilingual or can be in Marathi, so that all can get connected with these business women. Yes. नमस्कार. मला पहिले मी युनिव्हर्सिटीचे आभार मानते की मला इथे काही माझ्या सक्सेस स्टोरी शेअर करण्याची त्यांनी मला एक संधी दिली. आणि मी थोडक्यात मी सांगते माझी काही स्टोरी की जेणेकरून जे मी ह्या बिझनेसमध्ये जे आले, गेली 25 वर्ष मी या बिझनेसमध्ये आहे, पण काही इन्सिडन्समुळे मी आले. माझे पती मिस्टर सुनील माने हे 2000 साली एक्सपायर झाले. त्यानंतर मला अचानक ह्या बिझनेसमध्ये पडावं लागलं. त्यावेळी ह्या माझ्या बिझनेसची अवस्था अतिशय बिकट होती. कोट्यावधी रुपयांचं कर्ज डोक्यावर होतं, बँकेचं कर्ज होतं, लोकांची देणी होती. अशा स्थितीत मी हा बिझनेस हातात घेतला. आणि मी मूळची आहे कल्याणची. माझं ग्रॅज्युएशन कॉमर्समध्ये झालेलं आहे. टेक्निकल नॉलेज मला शून्य होतं. ना कधी मी कारखान्यात गेले होते, ना कधी बघितलं होतं. कुठलेही मशीन्स मला माहिती नाही, ना प्रोडक्ट, ना कस्टमर. अशा स्थितीमध्ये मला हा बिझनेस मी हातात घेतला. पण हा पूर्ण करायचा हे ध्येय ठेवलं. मिस्टर गेल्यानंतर 1 महिन्यामध्ये मी कारखाना जॉईन केला. कुठलीही माहिती नाही. कामगारांचे पगार थकलेले होते, देणेकऱ्यांची देणी थकलेली होती, बँकेचं अकाउंट NPAमध्ये गेलेलं होतं. अशा स्थितीमध्ये मी हा बिझनेस हातात घेतला. पण एक ध्येय ठेवलं की हा पुढे न्यायचा. पण शेवटी सगळा पैशाचा खेळ असतो. कुठूनही पैसा उभा करता येत नव्हता. घर विकलं. घराचे 10% सुद्धा कर्ज भागलं नाही माझं. अशा स्थितीतच चालू ठेवायचं म्हटलं. एक नवऱ्याचं सगळं स्वप्न पूर्ण करायचं हेच ध्येय ठेवलं आणि मी पुढे चालू लागले.
साधारण 2 महिन्याचं लोकांची पगार, कामगारांचे पगार थकीत होते. माझ्या वडिलांकडनं, भावाकडनं मी पैसे आणून अक्षरशः फक्त 2 लाख रुपये पगार व्हायचा त्यावेळेला कामगारांचा, तोही माझ्याकडे नसायचा. आणि अशा स्थितीमध्ये मी हळूहळू पुढे जात काही कामं हातात घेतली. मग आपल्याला डायरेक्ट म्हणजे त्यावेळेला माझं फक्त महिंद्रा अँड महिंद्रा ही कंपनी साठी आम्ही काम करत होतो, पण कच्चा माल घेण्यासाठी पैसे नव्हते. आणि अशा स्थितीमध्ये पुढे जायचं फार बिकट परिस्थिती होती. काही महिंद्राची लोक म्हणजे मला भेटायला आली का आमचं सगळं प्रोडक्शन थांबलं आहे, तुम्ही सप्लाय चालू करा. सप्लाय करण्यासाठी माझ्याकडे रॉ मटेरियल नव्हतं. कामगार माझे खूप म्हणजे कुशल कामगार होते, पण हातात पैसा नाही, त्यामुळे रॉ मटेरियल नाही. रॉ मटेरियलवाल्यांनी सगळ्यांनी मटेरियल द्यायचं थांबवलं होतं. अशा स्थितीमध्ये आता पुढे कसं जायचं. मग मी जॉब वर्किंगसाठी मी सगळ्या कंपन्यात फिरले की आम्हाला जॉब वर्क द्या, माझे मशीन चांगले आहेत, कुशल कामगार आहेत माझ्याकडे. आणि असं करत मी जॉब वर्किंग चालू केलं. हळूहळू त्याच्यातनंच मी पैसे फेडत, लोकांची कर्ज फेडत गेले. 2 ते 3 वेळा मला अक्षरशः कुलूप घालण्याची वेळ आली. त्याच्यातनं मी बाहेर पडले आणि म्हणजे लोकांचे पैसे देत, काही लोकांनी तर माझ्याकडनं व्याजावर पैसे घेतले, व्याज लावून पैसे घेतले. आणि नंतर 7 वर्ष मला ह्याच्यातून बाहेर पडायला मला पूर्ण 7 वर्ष लागली. मुलीही माझ्या खूप लहान होत्या. माझं फक्त 12 वर्षाचं वैवाहिक जीवन आणि त्यानंतर मुलगी, माझी मोठी मुलगी 5 वर्षाची होती, धाकटी मुलगी 3 वर्षाची होती. अशा स्थितीमध्ये मी कारखान्यात येऊन बसले. नॉलेज काही नाही, टेक्निकल नॉलेज नाही. हळूहळू मशीनची ओळख करून घेतली, प्रोडक्टची ओळख करून घेतली. अक्षरशः मी माझे जे कॉम्पोनंट होते ते ऑफिसमध्ये खडूनी लिहिले त्याच्यावरती, आणि हे ह्याला काय म्हणतात, ह्याला काय म्हणतात, हे किती किलोचं आहे. हळूहळू फक्त कॉमर्समध्ये शिकल्यामुळे थोडं प्रॉफिट अँड लॉस एवढं मात्र कळत होतं. जे काय प्रॉफिटमध्ये आहे ते ठेवून घेतलं. लॉसमध्ये जे कॉम्पोनंट होते ते हळूहळू थोडेसे डिलीट करत गेले आणि पुन्हा नवीन कंपन्यांसाठी ॲप्रोच व्हायला लागले. पुढे 7 वर्षांनी मी साधारण मला 1-2 कंपन्या मिळाल्या आणि माझं काम चालू झालं. पूर्ण कर्जातून बाहेर पडायला मला 7 वर्ष लागली. त्यानंतर एक एक्सपोर्टची अपॉर्च्युनिटी आली. मी एका कंपनीसाठी काम करत होते, तर ती एक्सपोर्ट करायची कंपनी. तर त्यांचे चेकिंगसाठी माझ्याकडे लोक येत होती. तर ती म्हणाली, मॅडम तुमच्याकडे एवढे कामगार, कुशल कामगार आहेत, मशीन्स, तुमचा सेटअप चांगला आहे, तुम्ही डायरेक्ट का एक्सपोर्ट करू शकत नाही. तर म्हटलं मला इच्छा आहे, पण मला एक्सपोर्ट कसा करायचा आणि एक्सपोर्टला कसं जायचं आणि काय काय डॉक्युमेंट्स करायची मला ह्याच्यातलं नॉलेज अजिबात नाही. तर त्यामुळे आम्ही तुम्हाला मदत करतो. अशा स्थितीमध्ये 2004ला मी एक्सपोर्ट चालू केला. त्यानंतर माझ्या मिस्टरांची एक खूप इच्छा होती की आपली स्वतःची फाउंड्री असावी. मग एक छोटीशी फाउंड्री मी घातली. त्याच्यात 100 टन मटेरियल निघत होतं, रॉ मटेरियल. त्यानंतर असंच पुढे प्रवास करत गेलो. नंतर पुन्हा एक प्लॉट घेतला, एक मोठी फाउंड्री घातली, एक 550 टनाची आता दुसरी फाउंड्री आहे माझी. आणि माझ्याकडे जेव्हा 2 मशीन शॉप होते, आता माझ्याकडे 3 मशीन शॉप आहेत, 2 फाउंड्री आहेत. आणि आज माझ्याकडे सुरुवातीला माझ्याकडे 65 कामगार होते, आज माझ्याकडे 175 कामगार आहेत. 13 मी जेव्हा एंट्री केली त्यावेळेला 13 कोटीचा टर्नओव्हर होता. पण रॉ मटेरियल नाही, जॉब वर्किंग चालू केलं, स्वतःचं डायरेक्ट मटेरियल जात नव्हतं. हळूहळू 7 कोटीवर आला. त्यानंतर शेवटचा 4 कोटीवर आला. आणि त्यानंतर आज मी 160 कोटीचा माझा टर्नओव्हर. माझ्या दोन्ही मुली मी मेकॅनिकल साईडला घातल्या. माझी मुलगी मेटलर्जिस्ट आहे, जर्मनीवरनं तिने मेटलर्जी केलेलं आहे. ती आता मला जॉईन आहे. कोल्हापुरातच ती परत आली. इथे सगळं बघितलं नाही, मला कोल्हापूर सोडायचं नाही आहे, मी इथेच सेटल होणार. आणि आता ती गेली 3 वर्ष माझ्याबरोबर बिझनेस बघते. मोठी मुलगी ही MBA झाली, तिने मेकॅनिकल केलं, मग मास्टर फायनान्समध्ये केलं तिने. त्यानंतर MBA केलं आणि आता तिला परत तिचं लग्न होऊन पुन्हा आता ती शिकते. तिला आता COEP मध्ये MTech करते ती.
तर अशा दोघी मुली माझ्या बरोबरीने आहेत. दोघीच म्हणजे आम्ही तिघी बिझनेस करतो. आम्ही म्हणजे तिघी लेडीजच आहे आणि त्या म्हणजे अशाच म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये मला नाही असं वाटत की ह्या मुली मागे राहतील किंवा काय असं पुढे जातील. आपल्या पूर्वीचं एक असं की मुलं चालू शकतील किंवा काय असं नाही. आज मलाही खात्री आहे की माझ्या मुली दोन्ही पुढे जातील आणि पुढे चालवतील. माझ्यासारख्याच पद्धतीने या 25 वर्ष याच्यात आहे. आता पुढचं माझं एक डेव्हलपमेंट म्हणजे आता पुन्हा एक फाउंड्री घालते आहे मी की आता म्हणजे कस्टमरना आता फुल ॲटोमॅटिक फाउंड्री लागते. तर ज्याला हाय प्रेशर मोल्डिंग लाईन वगैरे आपण म्हणतो त्या प्रकारची एक फाउंड्री मी आता घालते आहे. असंच म्हणजे पुढे असाच प्रवास मी करेल आणि पुढेही जाईन याची खात्री आहे. तर ह्या आत्ता बसलेल्या ह्या मुलांनाही मी सांगू इच्छिते की म्हणजे मुली किंवा मुलं असतील पण ते म्हणजे असं हे करू नका की आम्ही मुली आहोत हे कसं करणार ते कसं करणार. मॅन ओरिएंटेड जरी बिझनेस आमचा असला तरी माझ्याही मुली इथपर्यंत आले, मी इथपर्यंत आले. तर तुम्ही पण नक्की हे करा. आणि असं नाही आहे की कोल्हापूरमध्ये आपल्याला अपॉर्च्युनिटी नाही आहेत भरपूर आहेत. माझ्याच मुली आता तिकडनं शिकून इकडे येऊन बिझनेस करत आहेत. त्यामुळे नक्की तुम्हीही सक्सेस व्हाल. आणि थोडक्यात माझी ही मी माहिती सांगितली. थँक्यू. Thank you for. So we can see that काहीच नसताना एज्युकेशन कॉमर्समध्ये आणि करिअर फाउंड्रीमध्ये. सो युजली आपण फाउंड्री बघत असतो तर मॅडमनी आता जसं सांगितलं तसं इट्स अ मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री. पण मॅडमनी त्याच्यामध्ये खूप उत्कृष्ट पद्धतीने काम करून आपला स्वतंत्र ठसा उमटवलेला आहे. थँक्यू मॅम फॉर शेअरिंग युअर व्ह्यूज. सो नाऊ आय रिक्वेस्ट काव्यश्री नलवडे मॅम टू शेअर हर थॉट्स. नमस्कार. ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं त्याबद्दल मी खरं तर शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे खूप खूप आभार मानते. ही आजच्या काळाची गरज आहे असं वाटते. व्यासपीठावरील विद्या माने मॅडम, त्यानंतर अपर्णा चव्हाण मॅडम, शिवरंजनी माडालकर मॅडम आणि मोनिका मोहिते मॅडम, खरंच एवढ्या छान अगदी ब्रिलियंट अशा वुमन एंटरप्रेनरशी माझी इंटरॅक्शन करून देतात त्याबद्दल मी पहिल्यांदाच तुमचे आभार मानते. आणि तुमच्या सगळ्यांमुळं मला इथं बोलायची संधी देत आहात. खरं तर महिला उद्योजक आज आपण इथं केवळ भाषण ऐकण्यासाठी आलेलो नाहोत. महिला शक्तीची यशकथा ऐकणार आहोत, त्यांच्या संघर्षकथा ऐकणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्यांचे विचार पण ऐकून घेणार आहोत. आणि हे करत असताना आपल्याला कुठे संधी आहे का हे पण आजवणार आहोत. पूर्वी महिला म्हणजे काय असायचं, घर, कुटुंब आणि एवढीच तिची ओळख असायची. पण आजची महिला काय करते, आजची महिला उद्योग सुरू केलेला आहे. तिनं रोजगार निर्मिती केलेली आहे आणि समाजाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये तिची ओळख निर्माण केलेली आहे तिनं. आपण सगळ्यांनी खूप मोठी मोठी नावं ऐकली असतील. कल्पना चावला असेल, इंदिरा नुई असेल, किरण मुजुमदार शॉ असेल, ह्या सगळ्या झाल्या राष्ट्रीय. अगदी आपले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन असेल, आज देशाचा अर्थकारण एक लेडी बघतीये. त्याचबरोबर ते राष्ट्रीय स्तरावरचे जरी लेडी झाल्या तरी आपल्या लोकल स्तरावर इथंच आम्ही 5 जणी आहोत. कोल्हापुरात शोधल्या तर 101 जणी मिळतील की ज्यांनी छोटं मोठं का असेना पण संघर्षातून स्वतःची ओळख निर्माण केलेली आहे. आज आपल्या आजूबाजूला अशी खूप उदाहरणं भेटतील. महिला काय करतात, करू शकत नाहीत. अगदी लोणच्याच्या उद्योगापासून स्वतःचा ब्रँड तयार करू शकतात. छोटंसं ब्युटी पार्लरपासून नावाजलेलं ब्युटिशियन टेक्निशियन बनू शकतात. टेलरिंगचा साधा व्यवसायापासून फॅशन डिझायनिंगसारखं एक मोठं नाव. डॉली जैन कोणाकोणाला माहीत आहे का? हां, काय केलं तिनं, घरातनं सुरू केलेला व्यवसायात आज ती ब्रँड ॲम्बॅसेडर आहे. अशा छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपण खरं तर वुमन एंटरप्रेनरशिप ही डेव्हलप करू शकतो. महिलांचा उद्योगाचा प्रवास फार सोपा नाही आहे. कुठली असू दे, सदन घरातली असू दे नाहीतरी सामान्य घरातली असू, तिचा प्रवास फार सोपा नाही आहे. कारण तिच्यावर निसर्गानेच एक जबाबदारी दिलेली आहे, मातृत्वाची.
कुटुंब सांभाळण्याची. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्रीला कुटुंब सांभाळणं हे अनिवार्य आहे. असं असताना सुद्धा ती वेगवेगळ्या पातळीवर स्वतःला सिद्ध करायला लागली आहे. आज तिला पहिला प्रश्न पडतो तो भांडवलाचा, कारण कुटुंबामध्ये दुय्यम स्थान असतं. अर्थार्जन तिच्या हातात नसतं. स्वतःची करायची ॲबिलिटी असताना, क्षमता असताना सुद्धा तिला भांडवलासाठी हात पसरावे लागतात. हा संघर्ष झाला पहिला. त्याचबरोबर तिच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी असल्यामुळं मुलं बाळं, पाहुणे रावणे, घर हे सगळं सांभाळत असताना स्वतःचा व्यवसायाला वेळ देणं, वेळेचं व्यवस्थापन करणं ही खूप मोठी आणि कठीण गोष्ट आहे. मी तर म्हणेन ही तारेवरची कसरत आहे. डोंबारीन जशी त्या दोरीवर कसरत करत असते ना, तसं चित्र माझ्या नेहमीच डोळ्यासमोर उभं राहते की एक स्त्री ती कसरत करत असते की घर, व्यवसाय आणि बाकीचं सामाजिक बांधिलकी सांभाळत असते. कुटुंबातून तर तिला सपोर्ट मिळाला तर सोन्याहून पिवळं, अन्यथा संघर्ष आहेत. म्हणजेच अडथळ्याची शर्यत ती पळत असते नेहमी. हे जमेल का हा सगळा विचार करून ती जेव्हा विचार करते मला हे जमेल का, तर इथंच पहिला तिचा कॉन्फिडन्स लूज होतो. पहिला कॉन्फिडन्स तिचा स्वतःच लूज करून घेते. पहिली भीती आहे ती बाहेर आहे का हो, नाही आहे, ती मनामध्ये आहे. खरं सांगू तर संघर्षाची कथा ही संघर्ष केल्याशिवाय यश मिळत नाही हे मात्र नक्की. ज्या महिलांनी कुटुंब सांभाळलं ना ती का उद्योग बरं सांभाळू शकणार नाही? सांभाळेल ना. झोपलात काय? आत्ता विद्यमाने ताईंची आपण गोष्ट ऐकली. काय परिस्थिती होती? 4 कोटीचं त्यांनी किती केलं? 160 कोटी म्हणजे 400 टाइम्स. ही एक लेडी करू शकते. सुदैवानं युनिव्हर्सिटीला सेम स्टोरी असलेल्या लेडीज मिळालेल्या आहेत. माझी पण स्टोरी काहीशी सेम आहे ह्यांच्यासारखी. पण स्त्री काय करू शकत नाही ह्याचं एक मी स्वतःचं एक सेल्फ उदाहरण देऊ इच्छिते. ॲक्च्युली माझे आईवडील हे प्रायमरी टीचर असल्यामुळं माझे वडील कन्नड टीचर होते आणि आई माझी मराठी टीचर. त्यामुळे ह्यांची पोस्टिंग नेहमी बाँड्रीवरच्या गावांमध्ये व्हायची. घरात मी मोठी असल्यामुळे मी वडिलांबरोबर शाळेला जायला लागले आणि अर्थातच कन्नड शिकले. कन्नड शाळेत जाऊ लागले. 7वीत जाता जाता माझ्या वडिलांची तब्येत बिघडली आणि वडिलांच्या कर्नाटकात खूप ओळखी होत्या, आईची काही नव्हती. मग माझा शिक्षणाचा काय? 8वी नंतर 8वीला हिला कुठल्या शाळेत घालायचं का माझं शिक्षण थांबणार? जे माझ्या आयुष्यातला पहिला फुल स्टॉप लागला तो 7वीत असताना की ही शिकणार नाही, पुढे शिक्षण थांबेल. अंधकार होतं त्या वयात, काही कळत नव्हतं. पण घरच्यांनी डिसिजन घेतलं. सांगलीले माझे मामा आहेत, तिथे आणून ठेवलं आणि मराठी शाळेमध्ये 8वीला चक्क ॲडमिशन करून दिलं. पहिले 6 महिने शेजारचा माणूस काय बोलतोय, समोर टीचर काय शिकवतात काहीही कळत नव्हतं. फक्त हातवारे करून मूग बधिर मुलांसारखं मी ॲब्सॉर्ब करत होते. पण 6 महिने खूप छान मला मराठी अवगत करता आलं. कदाचित माझ्या बोलण्यातनं आज तुम्हाला कन्नड हेल दिसतही नसेल. म्हणजे काय झालं, इथं मी जिद्द दाखवली, माझ्या आयुष्यातली जिद्द दाखवली की मला शिकायचं आहे, मला पुढे जायचं आहे. हे शिक्षण सुरू असताना नेहमीप्रमाणे 10वी झालं, 12वी झालं, ग्रॅज्युएशन. त्या काळामध्ये मुलांच्या कॉलेजमध्ये मला वाटते 89-90चा काळ. मुलांच्या कॉलेजमध्ये मुलींना फारसं घालत नव्हते पालक, सिक्युरिटी ह्या किंवा काही गोष्टींमुळे. मुलींच्या कॉलेजमध्ये मथुबाई गरवा कन्या विद्यालयामध्ये माझं ॲडमिशन झालं. BComला गेले मी पण. BCom केलं. BCom होता लग्न झालं. आपली संस्कृती आहे ना ही, मुलगी मोठी झाली, घरात जबाबदाऱ्या आहेत, 21 वर्षाची झाली की लग्न करू, असं माझंही लग्न झालं. लग्नानंतर मला इंजिनियर पती मिळाले. संसार सुरू झाला आणि माझ्या मिस्टरांचं स्वतःचं स्वप्न होतं की माझं स्वतःचं एक युनिट असावं, माझं स्वतःचं इंजिनिअरिंगचं मशीन शॉप असावं. आणि त्याचबरोबर मी स्वतः अशा एक खूणगाठ होती मनात, मी आयुष्यात नोकरी कधी करणार नाही. मी जे काय कष्ट करते त्याचे सगळे पैसे मला मिळाले पाहिजेत. माझ्या कामाचा मोबदला दुसरा कोणतरी घ्यायला नको, हे फिक्स होतं डोक्यात.
त्यामुळं मी लग्नानंतर माझं स्वतःचा एक उद्योग सुरू केला, जो दोघी तिघी मैत्रिणींना घेऊन त्रिवेणी ग्रह उद्योग या नावानं. त्यामध्ये कोल्हापूरमध्ये नुकताच शेतकरी बाजार सुरू झालेला होता. अशाच टाईपचे बाजार महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू झाल्या होत्या. पापड उद्योग सुरू केला. 5 महिन्याचं बाळ घेऊन हा उद्योग सुरू केलेला, 2 मैत्रिणी घेऊन. बघता बघता 5 वर्षामध्ये दुसरं बाळ होईपर्यंत मी महाराष्ट्रातल्या नाही म्हटले तरी 8 ते 9 सिटीमध्ये, मोठ्या सिटीमध्ये माझा माल देऊ लागले आणि माझ्याबरोबर एक 10-15 लोकांचा रोजगार निर्मिती करू लागले. ह्याचं खरं तर मला खूप मोठं समाधान होतं की मी एकटी मोठी होत नाही आहे, माझ्याबरोबर 10 कुटुंब सांभाळते. तिघी मैत्रिणी आम्ही खूप छान प्रकारे करत होतो. मस्त व्यवसाय चालू होता. आता FSIचं रजिस्ट्रेशन घ्यायचं, नवीन जागा घ्यायचं, हे सगळी स्वप्न रंगवत असताना नियतीला हे मान्य नसतं हो कधीच. खूप छान छान चाललेलं कुठेतरी अडथळे येताच. म्हटलंच आहे ना, स्त्रियांना संघर्ष करता करताच पुढं जावं लागतं. ती अडथळ्याची शर्यत जिंकावीच लागते तर ती सिद्ध होते. तसंच काहीसं माझ्या बाबतीत झालं. माझे पतीही त्याच वेळी आजारी पडले आणि निधन झालं. पूर्ण फुलस्टॉप झालं. आयुष्यात पुन्हा एकदा अंधकार दाटला की आता मी काय करू शकणार नाही. पदरात 2 मुली आहेत, छोट्या आहेत. अर्थार्जनाचं काही साधन नाही आहे. जे त्रिवेणी ग्रह उद्योग होतं त्यातून काय माझं पूर्ण कुटुंबाचं सगळं साध्य होईल असंही काय नव्हतं. आणि मिस्टरांनी जो मशीन शॉप सुरू केलेला होता तो कर्जात होता. कर्ज घेऊन सुरू केलेला व्यवसाय होता. आता काय करायचा हा खरंच खूप मोठा प्रश्न होता. पण माझे पालक फार सुज्ञ. ते म्हटले की तुझं पापड व्यवसाय बंद कर. तुझ्याकडं व्यावसायिक करणं हे गुणधर्म आहे. तू एक व्यावसायिक होऊ शकतेस. तू ह्या व्यवसायात लक्ष दे. नाही जमलं तर आपण बघू, सुरुवात तरी कर. लिटरली सगळे क्रियाकर्म झाल्यानंतर 14व्या दिवशी मी माझ्या शॉपला जायला लागले. जसं ताई म्हणाल्या, कशाला काय म्हणतात हे माहीत नव्हतं. व्हर्नियर कसं मोजतात हे माहीत नव्हतं. जॉब म्हणजे काय त्याच्यावर त्यांच्यासारखंच मी नावं लिहून ठेवून समोर ठेवायचे की ह्याला हे म्हणतात, ह्याला हे म्हणतात. पण कसं असतं माहिती आहे का, स्त्रियांना आपल्याकडे त्या काळी आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये, जयसिंगपूर इंडस्ट्रीमध्ये माझं शॉप आहे, त्या इंडस्ट्रीमध्ये स्त्री औषधालाही बघायला मिळत नव्हती. अशा इंडस्ट्रीमध्ये मी एकटी जात होते चालत, कारण गाडी नव्हती. बसनं जायचं सांगलीहून, स्टँडपासून उतरून जयसिंगपूर इंडस्ट्रीमध्ये चालत जायचं. हे सगळं करत असताना लोकांना वाटत होतं ही काय करते. आणि जिथं जिथं मी काम मागायला गेले तिथं प्रत्येकाने हेच सांगितलं की तुम्हाला काय येतं मॅडम, तुम्हाला का म्हणून मी काम द्यायचं. प्रत्येक वेळी निराशा पदरी आली. 6 महिने मी प्रत्येकांच्या दारात जात होते, रिपीट जात होते. सर मला थोडं काम द्या, माझ्याकडे एवढ्या मशीन्स आहेत, 2-3 कामगार आहेत, मी काम करू शकते, मला एक संधी द्या. प्रत्येक वेळी नकार येत होता. पण 6 महिन्यानंतर एक आमच्या समोरच एक कंपनी आहे की ज्याचे मॅनेजर खूप स्ट्रिक्ट आहेत, म्हणून मी 6 महिने त्यांच्या दारात कधी गेले नव्हते. पण ज्यावेळी आता कुलूप उद्या घालावं लागतं आपल्या इंडस्ट्रीला असं वाटलं, तेव्हा मी त्या इंडस्ट्रीमध्ये गेले आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की सर असं असं माझ्याकडे एवढे मशीन्स आहेत, 2-3 स्किल्ड ऑपरेटर आहेत, काही काम मिळेल का. 6 महिन्यामध्ये खुर्ची रिकामी असून सुद्धा बस म्हणणारा पहिला माणूस त्या इंडस्ट्रीमध्ये मला भेटला. तोपर्यंत मला माणुसकीचं सुद्धा दर्शन झालेलं नव्हतं. खुर्ची रिकामी असले तर उभ्या उभ्या लोक बोलायचे. त्या गोष्टीचा अपमान वाटायचा ॲक्च्युली त्यावेळी. काही वेळा मी रडत परत आले की अरे काय हे असं का करतात, मी काही त्यांच्याकडे काम मागायला गेले. हे सगळं असताना त्या इंडस्ट्रीमध्ये मला चहा दिला, 5 जॉब दिले, सॅम्पल करा म्हटले. मॅडम सॅम्पल झालं तर तुम्हाला पुढचं लॉट देईल. 1 तासाचं फक्त काम होतं सॅम्पल करणं. म्हणजे मी 8 दिवसाची वेळ मागून घेतली होती. 8 दिवसानंतर त्यांना जेव्हा मी सॅम्पल परत दिले, ओके झाले. त्यानंतर पायलट बॅच झालं. आणि त्या महिन्याचं 6 महिने मी आईकडनं पैसे आणून माझी इंडस्ट्री चालवत होते. त्या महिन्याचं माझं बिलिंग होतं 19,885 रुपये. हा फिगर माझा आजही लक्षात आहे. 19,885 रुपये हे माझ्यासाठी 19 लाख होते त्यावेळी. 19 लाख केल्यासारखं मला वाटत होतं. आणि त्या दिवसापासून सुरू केलेली माझी गोडदौड, आज मी फक्त 1300 स्क्वेअर फूटमधून सुरू केलेला व्यवसाय आज 15,000 स्क्वेअर फूटमध्ये काम करते. 3 कामगारांपासून सुरू केलेला व्यवसाय माझा आज 71 कामगार आहेत. 19,000 पासून सुरू केलेला व्यवसाय आज 6 कोटी पार करून गेलेला आहे. आणि हे सगळं करत असताना मी स्वतःचा एक प्रॉडक्ट सुद्धा लॉन्च केला, तो मी पुढे सांगेन माझ्या बोलण्यामध्ये. हे सगळं करत असताना
मला एक माझा मित्र भेटला की ज्यांनी मला साथ दिली आणि ह्या सगळ्या घडामोडी या 4 वर्षानंतर मी पुन्हा रिमॅरेज केले. आज आम्ही दोघे मिळून हा व्यवसाय उत्तुंग भरारीला नेण्याचं आपण एक स्वप्न बघतो तसं करत आहोत. एक प्रॉडक्ट जे म्हटले मी, माझा स्वतःचा आयुर्वेदावर खूप अभ्यास आहे किंवा अभ्यास म्हणण्यापेक्षा माझा विश्वास आहे. मी आयुर्वेद फॉलो करते. आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये खाणं पिणं जे सांगितलेलं आहे ते केलं तर माणूस किती वर्ष जगेल ह्याचं आपण पूर्वी बघितलं तर उदाहरणं भल्यानं आहेत आपल्याकडे, मोठ्या प्रमाणात आहेत. मला स्वतःचा ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये निद्रानाशाचा खूप त्रास झाला होता. झोपच यायची नाही. 2:30-3 वाजता जाग आले की तिथनं पुढे मी झोपायचीच नाही. हे वर्षानुवर्ष सुरू होतं. त्याला सोल्युशन म्हणून मी शोधलं तर काशाच्या वाटीनं तुम्ही पायाला तळव्यानं मसाज केला तर झोप येते. हे मी करायला लागले, पण ते रोज वाटीनं घासणं माझ्यातनं काय होईना. मग गॅप पडायला लागला. म्हणून मी ती थाळी वाटी जी आहे ती मशीनमध्ये कन्वर्ट केले आणि कास्य थाळी फूट मसाज मशीन हे माझं स्वतःचं इनोव्हेशन, स्वतःचं प्रॉडक्ट लॉन्च केलं. आणि आज भारतातच नाही तर परदेशात सुद्धा माझे मशीन्स मी विकतेय. मैत्रिणींनो आणि मित्रांनो, खरं तर आपण ठरवलं तर काय करू शकत नाही. ही दुसरं उदाहरण तुमच्या ताईंचं तर आहेच आहे. हे दुसरं उदाहरण तुमच्यासमोर आम्ही ठेवतो आहोत. केवळ तुम्ही ह्यातनं प्रेरणा घ्यावी ना, सहानुभूती पाहिजे आम्हाला. तुम्ही प्रेरणा घ्यावी आणि पुढं जावं, हा त्याच्या मागचा उद्देश. ह्यासाठी काय केलं पाहिजे? सॉट ॲनालिसिस. मगाशी सिद्धार्थ शिंदे सरांनी पण सांगितलं की सॉट ॲनालिसिस केलं पाहिजे. माहीत आहे तुम्हाला सॉट ॲनालिसिस म्हणजे काय? माहीत आहे किती जणांना? हात वर करा. पेपर्स आहेत तुमच्याकडे? 4 फोल्ड मारा पेपरचे. एका ठिकाणी स्ट्रेंथ लिहा, एका ठिकाणी विकनेसेस लिहा, तिसऱ्या रकान्यात तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटीज लिहा, चौथ्या रकान्यात थ्रेट्स लिहा. तुम्ही स्वतःला आकलन करताय ना, मी काय आहे ते लिहा. त्यामध्ये माझ्या स्ट्रेंथ काय आहेत, माझ्या विकनेसेस काय आहेत, माझ्या समोर असणाऱ्या अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, त्या अपॉर्च्युनिटीज कंप्लीट करताना थ्रेट्स काय येणार आहेत ह्या समोर लिहा तुम्ही. आजची तर तुम्ही टेक्नोसॅव्ही आहात. ह्या गोष्टी तुम्हाला रेडीमेड मिळत आहेत. तुम्हाला माहीत आहे का आपले मुख्यमंत्री कालपासून ज्युरीज इथे आहेत? कुणाकुणाला माहीत आहेत? माहीत आहे काय करत आहेत ते? ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम म्हणून एक वर्ल्डमध्ये ऑर्गनाईज केलेलं फोरम आहे, तिथे ते पार्टिसिपेट करतात. तुम्हाला माहीत आहे का त्यांनी काल काय साईन केलेलं आहे? 16 लाख करोडचं MOU साईन केलेलं आहे. 16 लाख करोड. आणि आज त्यांच्या भाषणात येताना मी पॉडकास्ट ऐकत होते त्यांचा, त्यांनी काय सांगितलं असेल? MSMEs आर बॅकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज. म्हणजे MSME कडनं किती अपेक्षा आहेत. तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी, तुमच्या सर्व्हिसेस, तुमचे प्रॉडक्ट्स, तुमच्या आयडियाज ह्या सगळ्या जनरेट करू शकता. तुमच्यासाठी असं प्लॅटफॉर्म तयार आहे. तुम्ही फक्त हो म्हणायचं बाकी आहे आणि पुढे जाऊ शकता. खरं ह्यासाठी काय लागतं? योग्य विचार पद्धती, अपयशाचा स्वीकार करून पुढे जाणारी मानसिकता, भावनिक स्थैर्य. अपयश आलं तर डगमगणार नाही हे भावनिक स्थैर्य, सातत्यपूर्ण आपण सवयी, जो DSI म्हणतोय, डेली स्मॉल इम्प्रूव्हमेंट, त्या सवयी. आणि ह्या सगळ्या सवयी आपल्याला यशाकडे नेत असतात. सकाळमध्ये एक सदर येते बघा, टुडे एक पानावर, मनाची ये द्वारी म्हणून. त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्या आपण पूर्ण केल्या पाहिजेत असं मला वाटतं. आणि टाईम लिमिटमुळं मॅडम मला हे करतायत, मी पुढे जास्त बोलत नाही आहे. पण माझ्या व्यवसायाबद्दल मी करत असताना बऱ्याच अडचणींना तोंड देऊन इथंपर्यंत आले. आणि आपण हे समजून घ्याल आणि स्वतःसाठी काहीतरी कराल, स्वतःला ओळखाल अशी अपेक्षा ठेवते आणि मी थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. वेळेचं बंधन असल्यामुळे तुम्हाला थोडंसं थांबवावं लागलं, नाहीतर तुम्हाला आम्ही 4 तास पण ऐकू शकू. इतकं सुंदर तुमचं मोटिवेशनल स्पीच आम्ही आता जस्टच ऐकलेलं आहे. त्यानंतर मी मोनिका मोहिते मॅडमना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे व्ह्यूज शेअर करा. सगळ्यांना भूक लागली आहे. आय कॅन सी द फेसेस. इट्स
it's my request to you, please tell me at 4.5 minutes, or I'll put the timer here. Okay? So farmer Monica Moite. I see doctors, professors, scientists here. I'm proudly a farmer. And whoever is a farmer's son, please write farmer. काय फरक पडत नाही. It's okay. मी ते सगळे स्टोरी सांगितल्यावर आय हॅव बिकम व्हेरी कॉन्शियस. मला असं वाटते, सॉरी टू से, बट मला काही ट्रॅजेडी झालेली नाही आहे. आय टूक फार्मिंग ॲज अ प्रोफेशन बाय चॉईस, बाय व्हॉलंटरीली. माझे चिरंजीव आहेत ध्रुव मोहिते. He started car racing, a very dangerous sport, at the age of 7. So the mother in me had wanted him to succeed. So आजकाल ते काय न्यूट्रिशनिस्ट असतात. They will tell you protein powder, protein bars, all this has to be taken to improve your stamina while racing, because he was losing around 2 kgs of weight every race. तेवढं water loss होतो with that kit. पण माझी आई इथं बसली आहे. If you see the one in the gray hair in the 3rd row on the left, तिनं मला बॉर्नविटा सोडून दुसरं काही दिलेलंच नाही. अँड दॅट ऑल्सो आय थिंक कपिल देव किंवा गावस्करनी त्या काळात डायनोरा टीव्हीला सांगितलं की बॉर्नविटा इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी. सो आय वेंट बॅक टू माय फार्म अँड आय स्टार्टेड लर्निंग. तिथं जाऊन लक्षात आलं की सगळे केमिकल्स, थोडंसं युरिया, थोडंसं DPT, ते औषध घालतोय. आय थिंक द वर्स्ट प्रॉब्लेम फॉर अस इज की आपण त्या केमिकल्सला औषध हा नाव दिलं आहे मराठीत. औषध घेतल्यावर आपल्याला बरं वाटतं असं आपला समज आहे. यू प्लीज नेम इट पॉयझन अँड देन यू विल nobody will put it in the soil. So there is no university, unfortunately, which is teaching you about organic farming. For me, I am a MA in English literature, and I've done my PG in computers. So I had no knowledge again of farming. So I went back to the books, Vriksha Ayurveda. मी काल 2-3 स्टुडंट्सला भेटले इथं. वी हॅव अ स्टॉल इन द एक्झिबिशन इन द कॅम्पस. सो मानवी आरोग्यासाठी आयुर्वेदा असते, आणि जे काय पक्षी किंवा पशु आपल्याकडे असतात त्यांच्यासाठी मृग आयुर्वेदा असते. अँड आय केम टू नो अबाउट वृक्ष आयुर्वेदा, विच टेक्स केअर ऑफ ऑल द प्लांट्स अँड ट्रीज अराउंड यू. बस तिथूनच चालू झालं. ध्रुव स्टार्टेड at the age of 7. He was 3 times national champion at the age of 19. And first Maharashtrian to have won Asian championships, national championships. इतके championships झाले की त्यांना नंतर बॅन केलं की आता now you cannot participate. So that was it. So I started working on protein foods, soybean, sugarcane, which is our commercial crops. त्यानंतर organic became a fad. आणि पुणा मुंबईला जास्त पैसे मिळायला लागलेत ह्याच प्रॉडक्ट्सचे जे इथं होते. कोल्हापुरात आय मेड अ ग्रुप ऑफ ऑल द मदर्स विच आय न्यू. सो आय हॅव 300+ क्लायंट्स हिअर इन कोल्हापूर. आम्ही होम डिलिव्हरी देतो. And then I collaborated with 2 brothers Organic Farm. It is one of the biggest digital platform right now in India for organic farming. त्यांना जाऊन भेटले आणि त्यांच्याबरोबर कोलॅबोरेशन केल्यावर आता वीकली मार्केट्सला सॅटर्डे संडेला पुणा मुंबईला त्यांच्याबरोबर कोलॅबोरेशन करून वी आर एक्सपोर्टिंग 4 to 5 products from मोहिते ॲग्रो फार्म्स. For the girls especially, brand names, I'm keeping time, right? So brand names आलं की you should have a name. तर माझे सासूबाईंचं नाव पार्वती होतं आणि मुलगीचं नाव ख्याती होतं. दोघांचं नाव मिळून पारखी हा नाव ठेवलं. आणि सासूबाईंच्या नावावर बिझनेस चालू झाल्यावर अनडिवायडेड सपोर्ट मिळाला घरातून. हजबंड वॉज हॅपी. आणि सगळ्यात मोठा नंदा पण खुश, धीर खुश. सो प्लीज स्ट्रॅटेजाइज युअर लाईफ, चूज युअर वॉर्स. सगळीकडे भांडायची गरज नाही आहे. अँड आय एम अ नॉर्थ इंडियन. आय बिलॉंग टू ग्वालियर. माय नेटिव्ह टाउन इज ग्वालियर. मला एक शब्द यायचं नाही मराठीचं,
पण आता शेणात हात घातल्यावर जसं म्हणतात, यू हॅव टू नो मराठी. सो दिस इज माय स्टोरी. देन आय केप्ट गोईंग फॉरवर्ड. कुठेतरी ऐकलं की आपलं गुड नाईटनं त्रास होतो आहे आजकाल, ॲस्थमाचा त्रास होतो आहे लोकांना. तर इफ यू गो इन टू युअर पास्ट, माझी आजी काय करायची, संध्याकाळी कडुनिंबाची पानं, शेणी हे पेटवायची आणि डासांचा प्रादुर्भाव कमी व्हायचं घरात. So then I did a course with Panchagavya. I have read around 20 to 25 books on agriculture, ancient books. मग मी पहिला प्रॉडक्ट जे एक्सपोर्ट केला ते गाईचं शेण होतं. ते सो माझे कामगार म्हटले, वहिनी शेणातून कधी पैसे मिळालेत. सो वी मेड these धूप स्टिक्स, which is a combination of coconut oil, ghee, तांदूळ, थोडासा कॅम्फर घालतो त्यात, आणि गाईचं शेण. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जेव्हा घरी हवन करतो, ह्या सगळ्या गोष्टी हवनमध्ये घातले जातात. ते सगळं करून छोटे छोटे कांडे करायचे, छान पॅकेजिंग करायचं, आणि ज्यांच्याकडे शेण नाही आहे पाठवायचं मिडल ईस्टला, युरोपला, और इन अमेरिका. सो इट वॉज ॲक्च्युली व्हेरी इझी. इफ मला कुणी विचारला हाव आर यू, आय से आय एम अनबीटेबल. बिकॉज इफ यू कॅन मेक मनी आउट ऑफ काव डंग, यू कॅन डू एनिथिंग, राईट? देर इज नो स्टॉपिंग. प्लीज फाइंड योर पॅशन. इट इज ऑलरेडी टू लेट. तुम्ही जे खाताय, आय डोंट नो whether you know the source. All of you kids nowadays, young kids, तुम्हाला ते काय मॅरेथॉन करायला आवडतं, आणि what all, how many, you have a family doctor, you have a guy where you go and eat your sandwiches or vada pav or favorite आहे हे. Why don't you have a family farmer? Think about it. There are farmers all around you. तुम्ही कधी कुठल्या शेतावर गेलाय? आय एम टेलिंग यू, इफ यू गो टू अ फार्मर, तुम्ही रिकामे परत येणारच नाही. त्याच्याकडे जे असेल तो तुम्हाला बांधून देणार फ्री ऑफ कॉस्ट. ही हॅज सच अ बिग हार्ट. प्लीज सराउंड युअर सेल्फ विथ सच पीपल. What I need today from Shivaji University is, why don't you connect me to more clients? I am giving good food to people sitting in Bombay and Pune. Why can't you all connect me to somebody like a group of apartments? Just deliver, make your money. मला दिल्लीत जेव्हा पुरस्कार मिळाला तेव्हा कोल्हापुरात ओळख झाली सगळ्यांची की हां, शी इज डुईंग समथिंग वर्थ वाईल. आणि मला दिल्लीत एका सायंटिस्टने विचारलं, तुम्ही शेती करताय? बिकॉज आय डोंट लुक लाईक अ फार्मर. पण ते स्टिरियोटाईप इमेज का, म्हणजे मीडियानी ते काय घाण कपडेमध्ये ड्राय लँडवर आकाशाकडे बघायला लागलाय, असंच का फार्मर पाहिजे? वाय कांट अ फार्मर लुक लाईक दिस अँड स्पीक इन इंग्लिश अँड इंटरॅक्ट? अँड फॉर ॲग्रो, तुम्ही बहुतेक एखादी बिझनेस असं असतं की ज्याला मरणच नाही. यू हॅव टू ईट. दिस इज द बिझनेस. काही प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट युअर लाईफ. ऑर्गॅनिक इज गुड फॉर युअर ऑर्गन्स. दॅट्स इट. काही नाही आहे, दुसरं काहीच नाही आहे. यू हॅव टू, अँड एव्हरीबडी लव्ह स्टोरीज. हां, आता मी 2 स्टोरी सांगितले तर एकदम सगळी खुश असतात. वी आर ते चाचा चौधरी, साबू, मेंड्रेक, दॅट जनरेशन. वी लव्ह स्टोरीज. मेक युअर स्टोरीज, मेक युअर ब्रँडिंग. Stay consistent, stay passionate. You will get your opportunity. Please be prepared. I will leave with the quotation that you need a teacher, you need a lawyer, you need a policeman, or maybe let's say a professor sometimes in your life, but you need a farmer every day, 3 times in a day. भरपूर पोटेन्शियल आहे, अँड आय होप यू हॅव सम क्वेश्चन्स फॉर मी. आय एम ओके, राईट. थँक यू सो मच फॉर युअर पेशन्स. Thank you, ma'am. Agri business owner, how she did the experiments and how she converted these experiments into the business.
That is a learning experience for all of us. Thank you, ma'am. So our next panelist is Aparna Chavan, ma'am. So I request ma'am to please share her views. Yeah. So first of all, thanks team Shivaji University for giving me this opportunity. मगाशी सर म्हणाले त्याप्रमाणे कोल्हापूर इज फेमस फॉर वॉट, तर कोल्हापूर इज फेमस फॉर 3 थिंग्स आय शुड से. तर कोल्हापुरी मिसळ, कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोल्हापुरी चप्पल. सो दॅट इज द डोमेन वेअर आय वर्क. आय वर्क इन द हँडीक्राफ्ट सेक्टर. So I'll share a small story about mine. I just completed my engineering from KIT's College of Engineering in 2007. After doing a research-oriented job in the same domain in biotechnology, I came back to my hometown, which is again a Kolhapur. And then it was in my mind की मैं परत येण्याचं कारण असं होतं की तिथे मन रमेना. कोल्हापूरला परत यायची खूप इच्छा होती. जसं आमची माती आमची माणसं आपण जसं म्हणतो त्याप्रमाणे कोल्हापूरलाच यायचं आणि स्वतः तिथंच आपलं काहीतरी सुरू करायचं. इट वॉज अ हार्ड डिसिजन फॉर मी. आय वॉज हॅव्हिंग लॉट मेनी अपॉर्च्युनिटीज टू गो अब्रॉड टू स्टडी देअर आणि एक छान लाईफ सेटल होऊ शकली असती. पण मला वाटतं ते मलाच स्वतःला मान्य नव्हतं आणि म्हणून दॅट वॉज द रिझन आय केम बॅक. आय स्टार्टेड विथ अ स्मॉल बुटीक इन 2009. After my marriage in 2011, we again started with our own brand. It was all in apparel. Apparel industry मध्ये आम्ही काम करत होतो. During our frequent visits to Jaipur, राजस्थानला आमचं खूप जाणं येणं होतं for the purchasing or the third party manufacturing of those apparel job work. We got to know one thing की जे जसं आपण म्हणतो जिथं पिकतं तिथं विकत नाही, त्याचप्रमाणे किंवा ही म्हण तिथं लागू झाली नव्हती. राजस्थानमध्ये जयपूरमध्ये रादर दिवसभर काम केल्यानंतर संध्याकाळी आम्ही एखाद्या रेस्टॉरंटला जायचो त्यावेळेला तिथले जे हँडीक्राफ्ट्स होते किंवा त्याचं तो एक सुंदर मांडणी होती किंवा द वे द पीपल वेर डुईंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, वी वेर व्हेरी मच फॅसिनेटेड की इवन कोल्हापूर बिईंग अ हब ऑफ 10,000 आर्टिझन्स, क्लोज टू 10+ क्राफ्ट्स आपल्या इथं आहेत. आणि ह्या डोमेनमध्ये आत्तापर्यंत मला वाटतंय फार कमी किंवा क्लोज टू नाही म्हणजे कुठल्याच प्रकारचं काम झालेलं नव्हतं. आणि दॅट आयडिया स्ट्राईक माय माइंड अँड दॅट वॉज द स्टार्ट ऑफ माय बिझनेस की 2013मध्ये वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट ऑनलाईन स्टोअर. जेव्हा मला वाटतंय ऑनलाईन स्टोअर म्हणजे काय हे वी बिईंग फ्रॉम Tier 3 to Tier 4 सिटी कोल्हापूर, ऑनलाईन स्टोअर काय असतं हे आपल्याला माहिती नव्हतं. तर वी वेर द फर्स्ट टू हॅव आवर लिस्टिंग्स ऑन फ्लिपकार्ट. मला वाटतं त्यावेळेला ॲमेझॉन पण नव्हतं. वी वेर स्ट्रगलिंग विथ म्हणजे पिकअप हब नव्हतं. वी वेर जस्ट रिक्वेस्टिंग द मॅनेजर्स फ्रॉम पुणे हब की घ्या आमचं आणि डिस्पॅच करा. सो दॅट वॉज द सिच्युएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्नॉलॉजी इन दोज डेज. पण आम्ही ते लिस्टिंग्स केले आणि जसं मॅम म्हणाल्या की जसं शेणातून कोण पैसे कमावतं, बट इवन वी हॅड ट्राईड द सेम थिंग. आम्ही ही शेणी विकलेली आहेत, आम्ही ही गोमित्र विकलेलं आहे. त्यावेळेला वी वर हॅव्हिंग आर ट्रेडिंग बिझनेस ऑन ऑल दीज मार्केट प्लेसेस. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट वी वर सेलिंग द कोल्हापुरी चप्पल्स, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी किंवा जे कोल्हापुरातल्या हँडीक्राफ्टच्या वस्तू आहेत, वी वर जस्ट ट्रेडिंग देम. This was the start of our business, but then after 6 months we got to know the drawbacks of our domain ki handicrafts is the one where the selling is very easy but the production is a tough thing. आणि म्हणून की जसं 10 कोल्हापुरी चप्पल आपण बघितल्या तर 10 कारागिरांनी बनवलेल्या 10 कोल्हापुरी चप्पलचे 10 वेगवेगळे सायझेस असणार आहेत. आणि दॅट वॉज द रिझन वाय वी वर रिसिविंग लॉट मेनी रिटर्न्स फ्रॉम द कस्टमर्स. आणि मग देन वी हॅड टू स्टॉप द बिझनेस फॉर नेक्स्ट 6 months. आम्ही परत आयट्रेशन्स केले वेर वी वेर गोईंग रॉंग अँड दॅट वॉज द टाइम वेन वी थॉट दॅट वी शुड हॅव अ हायब्रिड मॉडेल, जेणेकरून एक संस्था असली पाहिजे. संस्थेच्या मार्फत आम्ही ट्रेनिंग्स द्यायला लोकांना चालू केले
कारागिरांना रादर, आणि ट्रेनिंग्स दिल्यानंतर नाव वी सप्लाय देम दी रॉ मटेरियल, वी सप्लाय देम दी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि वी सप्लाय देम दी डिझाईन नो हाऊ. सो दिस इज हाऊ वी हॅव कनेक्टेड दी आर्टिझन्स थ्रू आर्टिझन, बिकॉज इट इज अ अनऑर्गनाइज सेक्टर. म्हणजे अनऑर्गनाइज सेक्टरकडून ऑर्गनाइज सेक्टरकडे आम्ही त्यांना नेलं, आणि नाव वी हॅव फॉर्म्ड अ आर्टिझन प्रोड्युसर कंपनी वेर इन नाव these artisans are the stakeholders of those company. So now they are the like त्यांच्या मालकीची ती कंपनी आहे, त्या कंपनीचे ते मालक आहेत. सो दिस इज हाऊ वी ट्रान्सफॉर्म द होल इकोसिस्टम. So the thing which where I had started with 200 square feet, now I own 20,000 square feet unit, wherein I have डिफरंट फॅक्टरीज फॉर डिफरंट क्राफ्ट. आणि जसं की मगाशी सर म्हणाले होते की मॅड रश टू द सिटी नीड्स टू बी स्टॉप. सो दॅट वॉज द रिझन we formed our factories. I should say those are the factories, not just small workshops. आम्ही factories with very good facilities of washrooms किंवा अजून infrastructure किंवा high class machineries wherein the some part of the handicraft process can be mechanized, but then keeping in mind the hand shouldn't be replaced. So technology should act as an enabler, not as a barrier. So this thing we have kept in our mind. आणि म्हणून आता प्रत्येक क्राफ्टला वी हॅव ओन फॅक्टरी. जसं की मोरेवाडीला वी हॅव अ कोल्हापुरी चप्पल फॅक्टरी. फॉर ज्वेलरी वी हॅव इट इन येळगुड हुपरीजवळ. फॉर बास्केट्स का थिंग म्हणजे वी हॅव हँडमेड बास्केट्स वेअर इन क्लोज टू 150 विमेन आर्टिझन्स. इट्स 100% विमेन ओरिएंटेड क्लस्टर. तिथं आम्ही 150 महिलांना जवळपास काम देतो. आणि ते अगेन वी आर फॉर्मिंग अ कंपनी, अ क्लस्टर विच इज इन मिरज. सोनी म्हणून एक गाव आहे तिथे. आणि इन लक्ष्मीपुरी आय हॅव अ डिस्पॅच ऑफिस अगेन विच विल बी अ एम्पोरियम आफ्टर 3 months. वेरी अगेन इट्स अ 3,000 स्क्वेअर फीट स्पेस. सो त्यामुळे आत्तापर्यंत 20,000 म्हणजे 200 पासून 20,000 स्क्वेअर फीटचा हा प्रवास गेले 8 ते 10 वर्षात वॉज नॉट अ इझी थिंग. But I, with the help of my co-founder, who is also my husband, we had managed to do such a great work, I should say. And of course, म्हणजे कोल्हापुरात राहून काय करू शकतो, तर हे मी म्हणजे मला उत्तर द्यायला आवडेल की कोल्हापुरात राहून काय नाही करू शकत. Though we faced lot many challenges and still we face lot many challenges. पण we are very happy की now we could say that, and in our network at least जे हँडीक्राफ्टचं आमचं नेटवर्क आहे त्यामध्ये we come, कलापुरी come under say one of the top 10 companies की जिथे जवळपास 500 कारागिरांना डिरेक्ट we could give the employment. So this is the achievement I could say. Thank you. Thank you, ma'am. Connecting with the artisans, and that too a very unorganized sector, and making the standardized product is always a challenge. And madam has shared that how she has cope up with these challenges and has become a leading online platform for selling the Kolhapuri products. Thank you, ma'am. So our last panelist is Shivranjani madam. So I request ma'am to please share her views. Hello. Yes. Thank you so much and good afternoon everyone. I would first like to thank Mane sir for considering me here. आणि माझा एक्सपिरियन्स इथं असलेल्या सगळ्या पॅनलिस्टपेक्षा खूप कमी आहे. आय ग्रॅज्युएटेड इन 2018 आणि तेव्हापासूनची जर्नी मी एक थोडा शॉर्ट समरीमध्ये सांगेन सगळ्यांना. तर आय डिड माय इंजिनिअरिंग इन प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग फ्रॉम KIT आणि त्याच्या आधी डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं होतं. सो सुरुवातीपासून माहीतच होतं की काहीतरी जे आपला बिझनेस आहे जो बाबांनी चालू केला आहे माझा त्यामध्येच काम करायचं आहे. पण जसं सर्व म्हणतात तसं इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर डोक्यात हवा असते, बाहेरच्या देशात जायचं असतं. तसं मलासुद्धा बाहेरच्या देशात US मध्ये जायचं होतं आणि त्यासाठीचं प्रिपरेशन चालू केलं होतं. पण माझ्या बाबांचं स्ट्रिक्ट एक वॉर्निंग होती की घरात बसून नुसतं क्लासेस करायचे नाही, गो समवेअर अँड वर्क. मग माझ्या डोक्यातलं पहिलं हे की तुमच्याच ऑफिसमध्ये येऊन काम करते.
डिग्री झाल्यावर नेक्स्ट डे बाबांनी सांगितलं की माझ्या ऑफिसमध्ये यायचं नाही, बाहेर कुठेही जा आणि काम कर आणि ते तुझं तू शोध. मग आपल्याच इथल्या एका इंडस्ट्रीमध्ये मी 1 वर्ष काम केलं. ते करत असताना प्रिपरेशन केलं एक्झाम्सचं आणि US मधल्या 4 युनिव्हर्सिटीजकडनं ॲडमिट्स आले, स्कॉलरशिप्स पण मिळाले. बट अनफॉर्च्युनेटली कोविड आला आणि तो प्लॅन माझा नाही झाला पुढं. मग त्यानंतर कोविडमध्ये आमच्यासमोर एक अपॉर्च्युनिटी आली. एक युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन म्हणून एक UNचं एक पार्ट आहे. तर दे हॅड होस्टेड अ कॉम्पिटिशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशियंट इक्विपमेंट्स. मग त्यामध्ये आपल्याला काहीतरी करता येईल असं मला वाटलं, कारण आम्ही ऑलरेडी फर्नेस मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होतो. मग एक एनर्जी एफिशियंट फर्नेस डेव्हलप करायचं बाबांच्या सोबत मी काम चालू केलं आणि ते सक्सेसफुली आमचं झालं. जिथं एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये एखादी होल्डिंग फर्नेस जर तर 72 to 90 kilowatts पॉवर कन्झ्युम करती, वी डिझाईन द सेम इक्विपमेंट इन 10 to 12 kilowatts. सो इट वॉज अ ह्यूज पॉवर सेविंग आणि ते आम्ही पुटअप केलं त्या प्लॅटफॉर्मवरती आणि इट गॉट रेकग्नाइज आणि वी हॅड रिसिव्ड गुड फेलिसिटेशन फॉर दॅट. आणि तोच प्रॉडक्ट पुढे घेऊन ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी कडनं सुद्धा आम्हाला फेलिसिटेशन मिळालं, युनिडेकडून ग्रँट मिळालं. आणि हे सर्व करत असताना कोविडचा पिरियड होता, कुठं बाहेर जायचं अपॉर्च्युनिटी जे होतं आमच्या डोक्यात ते नाही झालं माझं. पण इथं काम करत असताना ह्या फील्डमध्ये आणि ह्या इंडस्ट्रीमध्ये खूप आवड निर्माण होत गेली आणि त्यामध्ये पुढं आम्ही गेलो. पण मग एक पॉईंट असा स्टॅग्नन्सीचा येतो की आता व्हॉट नेक्स्ट. मग त्यामध्ये आमचं एक कागलला लँड होती, तर तिथं ॲल्युमिनियम इनगॉट मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे जे स्क्रॅप ॲल्युमिनियम होतो आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा गाड्यांचं स्क्रॅपिंग होतं, आपलं बिल्डिंग सोडल्यानंतर एक्सट्रुजन्सचं स्क्रॅपिंग होतं, तर ते रिसायकल करून त्याच्यातनं फाउंड्रीसाठी लागणारे जे अलॉयज असतात तर ते आम्ही करायचं प्लॅनिंग केलं. आणि त्यासाठी लागणारं जे काय सुरुवातीपासून म्हणजे अगदी बँकेत 10 बँकांमध्ये अप्रोच करून कर्जाची मागणी करणं, MIDC ऑफिसेसमध्ये जाऊन जे काय कन्सेंट्स आहेत ते घेणं, पोल्युशन डिपार्टमेंट, बऱ्याचशा गोष्टी असतात. तर ते सगळं विदाऊट एनी हेल्प फ्रॉम माय फादर आय डिड इट मायसेल्फ, किंवा त्यांनीच पुश केलं मला की तुझं तूच करायचं आहेस. आणि आय डिड इट. इट टूक मी a year and a half to do all that. आणि in 2023 we started the production. तर सुरुवातीचं पहिलं वर्ष खूप डिफिकल्ट, कारण एक अलॉय डेव्हलप करेपर्यंत भयानक त्रास झाला, खूप फेल्युअर्स किंवा रिजेक्शन्स. पण हळूहळू त्या गोष्टीमध्ये नॉलेज गेन करत आम्ही एक अलॉय सक्सेसफुली डेव्हलप केले. कोल्हापूरमधले ऑलमोस्ट जे कुठल्या ॲल्युमिनियम डायकास्टिंग फाउंड्रीज आहेत त्यांना सप्लाय चालू केला. तिकडनं सुद्धा बरंच रेझिस्टन्स होताच, कारण एक एवढीशी लहान दिसणारी मुलगी काय करू शकते सगळ्यांना डाऊट होता. बट हळूहळू ते पण आम्ही इमेज त्यांची इरेज करत चांगला सप्लाय, ऑन टाईम डिलिव्हरी अजूनही देतोच आहोत. पण जसं आधी म्हणलं तसं व्हॉट नेक्स्ट, तर तसं कोल्हापूरमध्ये तर दिलं ऑलमोस्ट मॅक्सिमम 90% ऑफ द फाउंड्रीजना ॲल्युमिनियममधले जे आहेत. तर व्हॉट नेक्स्ट म्हणून कोल्हापूरच्या बाहेर जाऊन कस्टमर्स डेव्हलप करायचे होते आम्हाला. चेन्नईमध्ये आम्ही थोडे कस्टमर्स डेव्हलप केले, पुण्यामध्ये डेव्हलप केले. आणि ते करत असताना बरेचसे नवीन लोक भेटले, बरेच नवीन एक्सपिरियन्सेस आले. पण काही वाईट म्हणजे मोस्टली ऑलमोस्ट वाईट, चांगले फार कमी, सपोर्टिव्ह कमी. बिकॉज हे जसं माने मॅम म्हणलं आणि काव्यश्री मॅम म्हणलं तसं मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री असल्यामुळं मुलींना आणि यंग मुलींना सुरुवातीला एवढं सिरियसली घेतलं जात नाही आहे माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये तरी. पण आमच्यासमोर म्हणजे मुलांच्या पेक्षा जास्त एक चॅलेंज हे असतं की आम्हाला स्वतःला पहिला प्रूव्ह करायला लागतं आणि मग दे स्टार्ट टेकिंग अस सिरियसली अँड देन दे कन्सिडर अस. मग हा जो प्रवास आहे हे करता 2-2.5 वर्ष आता आम्ही करतो आहे ॲल्युमिनियम रिसायकलिंग.
आणि यामध्ये पुढंसुद्धा खूप काही करायचं आहे. जसं की आता सॉलिड स्क्रॅप मोस्टली रिसायकल करतो, आम्हाला लाईट मेटल स्क्रॅपमध्ये जायचं आहे आणि देर इज अ लॉंग वे टू गो. आता हे जस्ट एक इनिशियल फेज आहे आणि आय होप की या माझ्या आताच्या स्टोरीमधनं थोडं तरी काही इन्स्पायरिंग तुम्हाला ॲटलिस्ट गर्ल्सना तरी काहीतरी मिळालं असेल. थँक्यू. थँक्यू मॅम. कोविडचा काळ ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जायला मिळालं नाही, पण आम्ही असं म्हणतो की त्याच्यामुळे कोल्हापूरला एक चांगल्या उद्योजिका मिळालेल्या आहेत. त्याच्यामुळं कोविड नेहमीच वाईट होता असं आपण म्हणूया नको, की त्याच्यामधून बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी पण झालेल्या आहेत. त्यातली ही एक चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही स्वतः इथे राहून तुमचा व्यवसाय पुढे वाढवला आणि स्वतंत्ररित्या एक बिझनेस युनिट, जरी फॅमिली बॅकग्राऊंड असली तरी स्वतंत्ररित्या एक बिझनेस युनिट फॉर्म करून ते सक्सेसफुली चालवता आहात. तर दिस इज गोइंग टू बी अन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ दी स्टुडंट्स हू आर प्रेझेंट ओव्हर हियर, बिकॉज शी इज ऑफ युअर एज and she is doing very well in her own business. So at the end of this session, we have heard the stories of all these 5 business women. Okay, fine. So before that, there will be a question and answer session. So if you have any questions, please ask. पापणी पण लावली नाहीये. तुम्ही आम्हाला ट्रान्स मध्ये घेऊन गेला. थँक्यू. खूप प्राऊड आहे मी बोलायचं आहे. मॅडम, सगळ्यांना मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे. सगळ्यांचा जेव्हा मी कॉमन प्रॉब्लेम बघितला, त्याच्यात कॉमन प्रॉब्लेम होता की तुमच्या स्ट्रगल जर्नीमध्ये तुम्हाला फायनान्स आणि त्याचा जो कोर सपोर्ट आहे तो मिळाला नाही, म्हणून ही जर्नी जास्त स्ट्रगल वाली झाली. बरोबर आहे. हे एक जस्ट माझं कन्क्लुजन आहे. तर ते कोर होतं. तर ह्या पर्टिक्युलर बॅकग्राऊंडवर तुम्हाला आता काय वाटतं की ही इकोसिस्टीम ज्या पद्धतीने बिल्ड होतीये की ती खरंच तुम्हाला अशी सिच्युएशन अवॉइड करणारी बिल्ड होतीये का? जसं मॅम तुम्ही सांगितलं, माने मॅडमने सांगितलं की तुम्हाला इकोसिस्टीम थ्रू गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहेत किंवा योजना आहेत, त्या जर कदाचित मिळाले असतात तर कदाचित एवढा स्ट्रगल झाला नसता. तर आत्ताच्या ओव्हरऑल तुमचं काय इम्प्रेशन आहे याच्यावरती? आय जस्ट वॉन्ट टू हिअर युअर व्ह्यूज ऑन. पैशाच्या बाबतीत तर खरंच म्हणजे खूप स्ट्रगल करावं लागतं आणि केलं आहे आम्ही. आता ह्या मॅडमनी पण, नलवणे मॅडमनी पण तेच सांगितलं की किती अडचणीत होते. मीही माझं तर NPAमध्ये गेलेलं अकाउंट मी पुन्हा दुसऱ्या ओळखीने एका बँकेमध्ये एंट्री करून पुढे आज इथपर्यंत 25 वर्ष इथपर्यंत बिझनेस आणला. मी आत्ता सर आणखीन एक मी फेस करते की मी 2.5 वर्ष, आज मला एक फाउंड्री घालायची आहे आणि गेली 2.5 वर्ष मी जागा बघते कोल्हापूरमध्ये. आज आमची पोच नाही, माझ्या 2 मुली आणि मी. आज एखादा पुरुष असता तर पटकन मला कुठून तरी जागा म्हणजे मिळवून दिली असते. मला म्हणजे 2 एकरपेक्षा जास्त जागा पाहिजे. पण आज मी 5 स्टार MIDCमध्ये भरपूर फिरली, कुठेही मला म्हणजे जागा मिळाल्यास भरपूर लोकांनी 50-50 एकर जागा अडकून ठेवलेल्या आहेत की ज्याच्यावर अजिबात कुठेही काही धंदा बिझनेस चालू नाहीये, पण आम्हाला चालू करायचं आहे. आज म्हणजे माझ्या मुली किंवा माझ्यासारखी स्त्री एक पुढे जायचंय, पण मला जागा मिळत नाही. तर असे 2.5 वर्षांनी मला आता जागा मिळाली आहे आणि आता माझं म्हणजे पुढे चालू करणार आहे मी ती हे फाउंड्री. पण 2.5 वर्ष मी स्ट्रगल केलं सर. तर हे व्हायला नको की एखादी लेडीज जर जाते तर तिला काहीतरी कुठेतरी स्थान मिळालं पाहिजे आणि तिला हेल्प व्हायला पाहिजे गव्हर्नमेंटकडनं.
गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याच स्कीम्स आहेत इंडस्ट्रीला सपोर्ट करणाऱ्या, जिथपर्यंत आपण पोचू शकत नाही बऱ्याचदा. पण ह्याचं जे अवेअरनेस आहे ते प्रत्येकाला स्वतःच करून घ्यायला पाहिजे. जसं की आपल्याला एखादा बिझनेस चालू करायचा असतो, आपण बँकेत जातो फॉर टर्म लोन और CC, तेव्हा बँक म्हणते की काहीतरी सिक्युरिटी द्या. तेव्हा CGTMSE सारख्या स्कीम्स आहेत की ज्या आपल्याला 10 करोडपर्यंत विदाऊट कोलॅटरल गॅरंटी देतात. आणि यासारख्या बऱ्याचशा स्कीम्स आहेत. याबद्दल प्रत्येकानंच रिसर्च करून त्यामध्ये पुढे गेलं पाहिजे. महिलांसाठी पण बऱ्याचसे इन्सेंटिव्ज आहेत. सबसिडीज मध्ये सुद्धा खूप एक म्हणजे जर इतरांना 50% मिळत असेल तर वुमेनना 60% मिळते सबसिडी इफ देर इज अ वुमेन डिरेक्टर और प्रोप्रायटर. तर या सगळ्या गोष्टी कॉलेजमार्फत सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात अवेअर करून दिल्या गेल्या तर खूप चांगलं होईल. जे इथं बसलेल्या मुली आहेत ज्यांना पुढं स्वतःचं काहीतरी करायचं आहे त्यासाठी. आणि ऑफकोर्स हे झालं एक गव्हर्नमेंटच्या बद्दलचं. जसे चॅलेंजेस म्हणले तसं विद्या मॅम जे म्हणलं की लँड अवेलेबिलिटी किंवा 100 एकर MIDC मध्ये एक सिंगल ओनर म्हणजे ब्लॉक करून ठेवलेले आहेत. आणि एजंट्सचं खूप तिथं धुमाकूळ आहे की जे इन्फ्लेट करतात प्राइसेस. त्यामुळे जे खरं सचोटीनं ज्यांना खरंच काहीतरी चेंज आणायचं आहे किंवा काहीतरी चांगलं प्रॉडक्ट करायचं आहे तर त्यांच्यासाठी land has become scarce. आणि apart from that maybe government could do something to provide subsidies on land also. आणि yes, thank you. Yeah, so as a convener, I am requesting the panelists as well as delegates. You may have the many questions. You may have to interact with all the panelists. So already our as per the schedule, the lunch session it will be started 1:50 onwards. Already we staged up to 2:25. So I am requesting all of you during lunch session you may interact with all the panelists. Okay? So ma'am, please. Okay, sir. So as the audience is very much interested in such kind of the panel discussions, I feel that the time must be given to the panelists to discuss these things. So we can have the discussion over lunch. So I conclude this session. So I thank all the panel members, Mane madam, Nalavde madam, Mohite madam, then Chauhan madam and the Shivranjani madam for being with us for this panel discussion. And sharing their successful stories with the students and motivating them for their endeavors. Thank you one and all. Thank you, dignitaries. I respect Dr. Deepa Ingavle ma'am to kindly felicitate Aparna Chauhan ma'am. I request Dr. Sushma Patil ma'am to kindly felicitate Monica Mohite ma'am. I request Dr. Sushma Patil ma'am to kindly felicitate Vidya Mani ma'am. I request Dr. Pallavi Bhosle ma'am to kindly felicitate Kayashri Nalavde ma'am. I request Dr. Pallavi Bhosle ma'am to kindly felicitate Kavyashri Nalavde ma'am. I request Dr. Pallavi Bhosle ma'am to kindly felicitate Shivranjani Maladkar ma'am. I request Dr. Bagde ma'am to kindly felicitate our chairperson, Dr. Deepa Ingavle ma'am. I request Dr. Dagde ma'am to kindly felicitate. I request Dr. Pallavi Bhosle ma'am to kindly felicitate our chairman, Dr. Deepa Ingavle ma'am.
panelists, all the delegates. Yeah. Thank you very much, all the dignitaries. So next day, session will be started 2:45 p.m. So we will get 15 or 20 minutes. Please join for us. We request all the participants
Hello. Welcome back, everyone. Please be seated. We will begin our afternoon sessions in just few minutes. 30 minutes. Okay, 30 minutes. I request the speaker to conclude within 30 minutes. Conclude the session within 50 minutes. बंद कर.
Welcome back everyone. We shall now begin our afternoon sessions on management and technology. This is the invited talk 12th. The speaker for this talk is Mr. Jaydeep Chatterjee, ESG Program Director, Cummins India Limited, Pune. This session will be chaired over by Mr. Samir Parikh sir. I request Mr. Samir Parikh sir to introduce our guest. I request both the dignitaries to come up on stage. I request our speaker to conclude this session within 30 minutes. This presentation is to be uploaded here. Imran is not here. One second. Imran, physical presentation जो है, ते इसे जरा open करता ही नहीं ना, ये बस है. One second. You speak to them. You speak to them. आता आलं म्हणून सांगितलं त्यांनी. It has gone, sir. You have seen it has gone. Will you need a net?
Pointer. Good afternoon. Welcome back to the afternoon session of the management sessions. I'm here to introduce our guest speaker for this session, Mr. Dr. Joydeep Chatterjee. He's the Director, ESG and Corporate Quality, Cummins India Limited. Is leading the Destination Zero program and total quality management and transformation for Cummins across India region. With an illustrious career of 29 plus years spanning across industries such as steel, automobile, infrastructure and aviation, he has been instrumental in driving transformation in many of these organizations, which has been exemplar by themselves and the testimony to the application of knowledge to reality. Having worked across many geographies such as India, Europe and Southeast Asia, he has experienced multiple cultures and diversity, which has enabled him to become a true people leader. He looks forward to serve towards a bigger cause of water positivity and is engaged with multiple NGOs towards this noble cause. He is a metallurgical engineer and MBA in operations management. With his PhD in strategic management and how to create a value network for driving profitable growth and several national and international publications, he still continues to be a learner by passion. As a certified corporate director, he continues to guide MSMEs developing and implementing key strategic decisions, ensuring the company's success and managing its resources. I would now like to request Dr. Joydeep Chatterjee to present his paper. Thank you. Thank you so much, sir. And let me first thank the entire organization team and Mr. Mane out over here who had actually connected me in terms of how we can really go into the industry academia partnering further, because that is something what we are also looking out from the industry perspective. Kolhapur has always been one of those areas where we always wanted that how do we really drive the cluster-based approach, how do we really strengthen the industry academia interactions so that we really deliver what we are looking out for in the long term. So today my talking point would be next slide. Yeah. So today what I am going to do is that I'll briefly talk about one of the key areas, that is sustainability and how sustainability is going to really create value for industries in the long term. So in the morning when I was actually entering, I saw that Atmanirbhar Bharat written out over there as one of the mottos, as all of us are really working towards it, and all of you know that we have a very ambitious target to become net zero as a country. Net zero as a country by 2070. That is what our Prime Minister has really put as a target as a country out over there. Kolhapur has a very big role to play because all of you know that this is one of the clusters where there are a lot of foundries. Now what is very critically important to understand over here is that foundries are very high energy intensive industry, and although they might not be the highest emitters in terms of environmental pollutant, but what they definitely do is that they consume a lot of energy in the process. And therefore it is very, very imperative that we all need to work together in terms of how do we deliver and bring that shift through innovations. In the morning we have been hearing through a lot of panel discussions out over here, speakers talking in terms of various industries, how we are actually measuring the journey of technology out over there. And one of the lady entrepreneurs in the last session pre-lunch had also received an award. Really kudos to that lady out over there, young entrepreneur who has actually brought in an energy efficient process and got that through the BEE, the Bureau of Energy Efficiency. But what is important to understand out over here that India has been under tremendous
pressure in terms of growth in the last 10 years, which is a good story. Profitable growth is another good story, but maintaining sustainability goals along with profitable growth is something where we now need to focus very strongly. Why it is critically important? Because there are not only in terms of commitment towards society at large, but there are regulations that are also coming in. And all industries per se, be it MSMEs, be it big industries, be it medium-sized industries, all industries by and large, either directly or as a value chain partner in the process, are getting impacted in terms of what those regulations are asking for. So better that we start preparing ourselves now rather than wait for the things to come back and hit us. Specifically, I would urge each one of you over here to really think through when we are talking about foundries. This is a big opportunity for India to really take advantage of the situation that European countries are coming out of foundries, and therefore there further. How do we really take that opportunity? But with that opportunity also comes regulations. What it essentially means is like you just cannot export to Europe and UK. You have to have something called a cross-border carbon adjustment mechanism. Means you have to pay excess if you are actually consuming a lot of energy. European countries are putting up a norms, a threshold value beyond which you will be penalized and you have to pay extra taxes to import into when they import that within their countries from India or China or Southeast Asia, whichever markets they want to. So what is important to understand that there are a whole lot of things that are drivers that are actually shaping the sustainability landscape going forward. One of them is the regulatory shifts, as you get to see. I'm not getting into the details of it in the paucity of time, but definitely, as I mentioned, it is going to be one of the key elements that environmental compliance and environmental improvements is going to be the key factor. The other factor that is definitely going to impact is the societal commitment. When I am talking about societal commitment, what it essentially means is that are we doing responsible business? So you have heard profitable business, now it is profitable responsible business. And that is where the regulations are also going to be coming up very hard going forward. Whether we like it or not, it is going to come. And you might be hearing here and there that there is something called a BRSR reporting. Earlier it used to be only business responsible reporting, BRR. Companies were supposed to give business responsible reporting on the financials only. Now it is BRSR, that is business responsible sustainable reporting. Means the shift is not only with profitability but responsible profitability. That is where we need to really take care of, and that is going to be one of the game changers when it comes down to when we are exploring the opportunities along with the growing GDP of the country. And that is where I would urge each one of you to really keep a tab on that. You being as students, I'm guaranteeing you that this is going to be a big area of professional outlook as well. Environment and sustainability, you'll get a lot of opportunities in terms of how you're working towards, in terms of whether you have the knowledge of sustainability going forward or not, can be a key factor in terms of the students' capability and capacity building. And that is where we have to really look forward to in terms of, are we looking forward in terms of revisiting the curriculums, making it more contemporary when it comes down to the regulations and the other things that are happening across the India region. Can we go to the next slide, please? Ajay, it's working now? Thank you. Oh. It's not working. Even man will take it. Sorry about the technical glitch out over there. So in the meantime, when they sort it out, so what is important to understand that the mindset shift that we are looking out is in sustainability is, how, no, it's a slide. Yeah. So
it is not a compliance-based approach that we should talk about, and then it definitely comes to me what is in there for me as an industry. If I do comply with ESG, is it, other than the regulatory requirement, is it really creating value? And that is where I would really, then you are going further down. Okay, so I'll just, till the time they pull in, there is a mindset shift that needs required in terms of how do we bring in that shift of compliance-based approach to a value-focused approach. And believe me, we have seen industries who have been the front runners, the big companies like Walmart, the Unilevers, even so Cummins in India and globally. We did have this advantage that we have benefited out of the entire process. Believe me, there have been really business value that we have created for ourselves. And what it essentially means is going forward is that so what it essentially means is that there are different levels of capitals when we talk about manufactured capital, then there is a supplier-based capital, then there is a natural capital. Each of these capitals do have a value out of the process. And guess what? Kolhapur, if I take the example of Kolhapur, suppose we are Cummins and we are sourcing somewhere some components maybe from Noida or maybe Gurgaon. Tomorrow if we source it from Kolhapur, then the logistics cost, the logistics emission goes down drastically. So overall as an ecosystem, if you really see, not only localization will help the industry to grow out over here, but at the same time it does bring in a lot of value to the process. And thanks. So what is essential to understand is that we need to really bring in a mindset shift from a compliance-based approach to a capital-based approach. And that is where the business value is created. Because if you go and talk about sustainability to the owner of an organization, he will definitely try to dig out a business case out of it, right? And that is nothing wrong, because every end of the day, everybody is looking out for a long-term economic sustenance from the business itself. And therefore, it is very critically important to understand that are we creating value out of the sustainability process. So the 6 capital approach does give you an leverage in terms of how do you really do a calculation and how do you really, there is a very scientifically and technical approach in terms of how do you create that business value out of the process over there. So how do you do it? The primary importance is that as all MSME leaders should look into in terms of set a target in front of us. And that is where, so 2070 is a far-fetched target to be a net zero. So is it not important कि हम लोग बीच में कुछ milestones create करें? Like 2030 is the first milestone which government is also looking forward to. Government of India is now looking forward to where the industries are going for 2030. Are they on the right path or are they on the wrong path? And then what would be the course correction? So once that vision is created, what is very important to understand is that you need to really look through in terms of what is so efficient manufacturing to sustainable manufacturing. What it essentially means is that when you are getting into the manufacturing, are you doing enough in terms of improving the operational efficiencies of the process? And this is where innovations like the one we heard in the morning, in the just pre-lunch, how energy efficient technologies can be really brought in, which will give you a short, medium and long-term benefit. Tomorrow it might look as a capex investment, a capital investment, but then in a long term you will really gain out of the total cost of ownership when you look at the life cycle of the program, right? So innovation plays a key role when it comes down to sustainability and innovative approaches. How do we really bring in those innovations? Are we doing enough in terms of renewable energy program? There is a solar panel stall out over there, the Go Green stall. There are multiples of them. Don't do the green renewable energy adoption just for the sake of moving into the renewable energy or getting the green credits. It actually pays you back if you do a calculation. And believe me, I am giving a live case example. In Cummins, we did an investment on an OPEX model, not even on a CAPEX model, of a group capital
captive PPA project and the payback period is less than a year. What better can it be? If you have 7 to 8 months return, that means nothing. It is coming back in the same financial year. So that is where the innovation so we are not talking about only about product innovation, but also process innovation. How do you really innovate the processes through, right? चेंज हो रहा है नहीं I don't want to change. Right. So one of the major areas that you'll get to hear more, and I just wanted to emphasize on that, is a circular economic strategy. And you'll get to hear a lot about circular economic strategy. What it essentially means is that how do you reuse the waste? How do you circle back the waste and make it to good use? I'll give you again an example, because Kolhapur is a very castings and forgings and castings, the clusters are out over here. So we take back blocks, used blocks. We machine it further and then we put it back into the secondary market for used engine. That is how you can go in for a recycling of our components. Similarly, the other story of the recycling, you will get to hear a lot about recycling, about jute bags and other things. Even laptops, you go to Amazon, you go to Flipkart, you get to see used laptops, and then there are used mobile phones. What we are trying to do is that these industries are trying to extend the life cycle of the product, because what was supposed to reach the end of our life maybe in 3 to 5 years will now reach the end of life by 8 years. What it essentially means, I don't have data from other industries, but for sure for engine industry from Cummins, I'll tell you, if we recycle a product, we gain 35% less tons of equivalent of carbon dioxide equivalent. That is a humongous number that we are talking about. At the same time, where we are also impacting is that we are not damaging the natural resources, because the more you consume, the more iron ore you take out from the mines, you take out coal, you take out dolomite and all those stuff, right? So that is the circular economic strategy, and believe me, this will become the mandate and the rule of the game going forward, because not only from compliance perspective or benefit, you will not have there will be a scarcity of the metals going forward. You will not have metals left, and that is where same is the case with water. Earlier Bangalore we never used to hear that Bangalore will be water scarce. Today it is a water scarce zone. Believe me, the way that infra is developing in Pune, tomorrow I work with various NGOs out over there in Pune. Pune very shortly, if not steps are not taken, then the situation is that Pune might become a water scarce region going forward in 5 to 10 years down the line. So there, all over there, we have to really look into in terms of how we can cycle back things and reuse again and again. I'm pretty sure big infrastructures, even like a Shivaji University campus, might be recycling the water back into washrooms and other things are happening. But then what is the innovative way of doing it? Are we doing enough in terms of recharging back into the groundwater? All of those are part of the circular economy strategy, not only in terms of the components, not only in terms of the metals and other things, right? So how do we do it? You have to actually make the sustainability strategy as your business strategy. That is what we have done in Cummins. And Cummins, believe me, at Cummins, every leader talks about Destination Zero strategy as the business driver and nothing else. This is only one topic that is being talked about. I know about few companies in Tata's, I'm not naming them. Their leadership payout check is dependent on the sustainability KPI performance. This is something which is very different approach that has been taken in the industry to make it so popularized and making it top down. So that is something where we really need to really look forward to. What is the way forward? Definitely you need to have a commitment in terms of ESG goals, and the leadership needs to acknowledge that this is going to be a business differentiator. Believe me, it creates business value. This is a learning that we have got. We have a lot of stories
30 minutes is not a good time to share the stories, but there are a lot of positive cases. You go into the Google and just type it, Walmart on sustainability, Unilever on sustainability, Coca-Cola on sustainability. They have not budged out even they were making losses to really become sustainable. And today, Coca-Cola's balance sheet is really one of the most envious balance sheets, I would say. You remember when Coca-Cola came into India, they made losses for first 7 years. And today they are into huge profits. But they have kept sustainability on the topmost priority. And this is something which creates a business value. What I will not go to all of them. These are all for your consumption. What I would definitely put up as a request to the university out over here, how do we really make the clusters or the clusters, how do we create it? Because this is something which we are doing with a couple of engineering colleges and management colleges in Bhubaneswar. We are also doing. We are trying to really create a hub out over there, the innovation hub, where industries and institute can really work together in terms of bringing in breakthrough technologies. And there are a lot of startups who do have wonderful ideas. Are we leveraging that enough? Are we really creating that hub out of the entire process? Because these clusters, why it is important, I'll tell you. MSMEs do have their own challenges because of the fast growth that is happening, which is very right. But at the same time, how do we create, and that is where an institute can play a role. In fact, there you can create lighthouse projects. Like I'll give you an example. In case of Bhubaneswar, one of the colleges institutes has put up a project in terms of group captive power purchase agreement and virtual PPA. So group captive PPA and virtual PPA, they are put together, and all these industries are coming. MSMEs are coming in and around Bhubaneswar and also from Jamshedpur, so to say. They are putting up all their efforts. It is a small little contribution from each of the MSMEs, but they can take advantage of the project that is coming up. So this is something which is very unique, and Kolhapur being one of those industrial areas where it is highly energy intensive industries are out over here, it makes all the more sense to create such hubs where we can really put in the minds of the academicians who can think out of the box, not bogged down by the industry paradoxes, I would put it that way, and they can really think in a different way altogether in terms of floating lighthouse projects, where each of these MSMEs can really come and join as clusters and take advantage of the innovation out over there. This is something which can be a very, very big game changer for the zone. Our selfish interest for Cummins is that we want to have very local supplies in and around, where we want to really create an ecosystem of supplies so that in the longer run, not only we'll get the energy efficient products from these industries, but at the same time the distance of travel from maybe, as I mentioned, if I'm really buying today from Ghaziabad, tomorrow if I can buy it from Kolhapur, it makes all the more sense for me, right, to reduce the distance drastically. And that is where also academia can help, is that build the right capabilities of people. Because that is the second major area that we are seeing as a big gap, is that availability of right skilled manpower. Everybody talks about AI. People knowing AI and talking about AI are two different stories, right? So that is where industry, academia should really partner and collaborate more in terms of driving the areas of AI, the digitization, the areas in terms of sustainability. How do we really bring in those innovations and breakthrough ideas so that it can benefit the industry as a whole? And end of day, there are a lot of opportunities from government and a governance mechanism put in place. I'm pretty sure if we can leverage on all of those opportunities, we'll definitely change the ball today where we are to the next level of maturity going forward. So moving forward together is something what we always talk about, and that is where we look forward to partnering more with industry, more within academia and with the MSMEs going forward. That is where Cummins' motto is, and we also work towards that. Thank you. And thanks for the opportunity once again. Thank you, sir. The session is now open for discussion.
Maybe I'll use this. Thank you, Joydeep, for your excellent presentation, though in a very short period. We would have loved to have more about discussion about whatever you delivered. Now, one thing which excited me at the end of your presentation was Innovation Hub that you mentioned. Right. So obviously this whole conclave that we are conducting is all about coming together of industry, university and the government. Right. So we would be definitely, you can say, interested in putting up such a innovation hub in the university, which can help all the industry around. The only request would be whether you can handhold us and give us some inputs and how to go ahead, if that can be done, if not through an answer now, but in maybe we can exchange a few thoughts and we can go ahead. So there are many industry representatives here today, and of course we are here as a university, and it would be a very, very exciting proposal to start this innovation hub as you mentioned. Yeah, definitely. And in fact, let me tell you, this is something which Hero Motocorp, if you take that example of Hero Motocorp, Munjal University, if you really go ahead and look at Munjal University out over there, the way they are actually working not only for Hero Motocorp, the biggest advantage is that there is an ecosystem of value chain partners. So it is like a big industry has an ecosystem of value chain partners all around, right? And that is where the university, so what is the advantage, I'll tell you. Academicians, when pulled out from, what Munjal University has actually done, they have pulled out people from Hero Motocorp who are working in Hero Motocorp and put them into academia as partners. They continue to be employees of Hero Motocorp, but they are now partners in that, and they are driving those InnoClusters. Now these InnoClusters are like for nano coating, they are doing an InnoCluster, which is a very unique thing, where they are trying to really replace the conventional paint. If you know that paint has a VOC, volatile organic compounds, which is very injurious to health. It causes cancer, right, going forward, the obnoxious fumes, and it is a mandate now for big companies to come out of VOC paints totally. So water-based paint can be an alternative, clear coats can be an alternative, which are low on VOC. They are working on a nano coating technology where you will get to see bikes coming up where the nano coating technology, when applied on those, has zero VOC, which is very difficult actually to get a zero VOC. Even in water-based paint there is some degree of VOC over there, but this nano coating has zero VOC emissions, ambient air quality goes up, and end of the day the quality of adhesion on the surface of the metals goes up like anything. So this is one of the examples of InnoClusters I am just giving you. Similarly, NCL, the National Chemical Laboratory, has done couple of InnoClusters with Tata Chemicals. They have, I don't know if you remember that product called Swatch, Tata Swatch, which used to be a filter, water filter, was a product out of the innovative approach of an InnoCluster where there were PhD students, there were senior researchers, SRFs, and then the industry representatives who all work together to bring that type of a technology out over there. So this is something which works. There has been ample evidence that this type of thought process works, and it is beneficial both for students' development when it comes down to the academia front. At the same time, industry gains out of it like anything, because the biggest challenge in industry, you have the vision, but you don't have the whereabouts in terms of how to reach there. That is where academia helps quite a lot in terms of thinking out of the box and how to really go ahead and do that. Yes, we can definitely take it forward. We will definitely discuss on this further. Thank you very much. Yeah. Any other question?
Mr. Joydeep, thank you for the wonderful presentation. See, we are all industry people here. So question from the foundry industry. So it has Cummins, so it's in two parts. The first part, has Cummins set a goal for becoming net zero or net negative internally? Yeah. And second, since you guys procure so many castings being an engine manufacturer, how do you see the scope 3 panning out in, your journey towards being net zero or net negative, let's say, or carbon negative? Yeah, thanks for really raising that question. That is very valid question. We do have the destination zero goals, as I showed you over there. The destination zero goals, the first goal itself is talking about scope 1 and scope 2 for our own plants. That is the energy consumption from direct sources, that is HSD, petroleum, fossil fuels and other things. The scope is on the electricity part of it, as all of you know. There are ways and means to really sequester the second part of it in terms of renewable energy and other things, which we do have. Coming back to your question, yes, we have a 2050 target because we are governed by US rules. But let me tell you, we supply to OEMs like Tata Motors and Ashok Leyland. They have an ambitious target of 2045. They are 5 years ahead of what the global is thinking and 25 years ahead of what Government of India is thinking. Government of India is thinking of 2070. Ashok Leyland, Tata Motors have taken a target of 2045, and we being one of the value chain partners, we definitely have to sign off to that, because unless we commit to that, they will not be able to achieve it, right, as a chain reaction. So we have an ambitious target for Cummins in India. It is 2045, not 2050 also. Coming down to your second question is the scope 3 part of it. Yes, we have started a program called Vasundhara, which we have launched officially, where we have taken out 23 suppliers. Now these 23 suppliers are based on top spend and energy intensive. So all our castings and forging suppliers are in the ambit scope of this 23, that is part of the Vasundhara program. We have done a self-assessment toolkit run where we have identified the risk exposures for those industries, and the fortunate part and the good part is that the risk exposures are coming out common. So it is easier for us to handle that now. The question is, will it be done overnight? Not so easy. Let me tell you. What scope in scope 3 we are working right now? We are working on scope 3.1 to be very precise. That is the scope 1 and scope 2 of our foundry partners. That is our AIW, Ashok Iron Works, or AIW is a famous company. So all of those casting forging suppliers are partnering with us. We have one Menon Piston over here who is also one of those 23 suppliers. On my way back, I'm actually meeting them. So we do have that in place. The path to scope 3 is a little bit tricky because the transportation part is still not under consideration. It will, and that is exactly what I was just mentioning. Unless we try to create the ecosystem in and around our own plant, we will not be able to really do justice to the entire scope 3. We might reduce the scope 3.1, that is there, my supplier scope 1 and 2, but then the overall ambit should also consider the transition, the logistics part of it, right? That is still not getting covered as of now. So this is where every industry is maturing. As I mentioned, Tata Motors is working with us. We in turn are working with our suppliers. Scope 3 is very much in there. Scope 3 mandatory reporting has not yet come. So there is still a bit of a reluctancy on the supplier value chain partners part of it. Nothing wrong in that, as I mentioned. But if you really, that is what I was trying to bring in the first slide. If we can really sell the right value to your suppliers, down up to tier 2, tier 3, I'm pretty sure, looking into the business value in short, medium and long term, everybody will be part of the journey. So definitely this work has started. The good part is that UNDP, the United Nations protocol, as we call it, the United Nations protocol, and science-based target initiatives is another body, SBTI as we call it. They have also now rolled out the scope 3 definition, and they have revised the scope 3 definition. So we are working in that direction. A long answer to your short question though, but that is how it is.
Yeah, thank you. Thank you, Dr. Joydeep. Earlier, actually, ESG was seen as a cost compliance CSR obligation, but now most of the companies are aligned to it, and they are very clear that it needs to be implemented, whether it is because of compliance or whatever. The benefits are there. But what I would, as a last question, I would just like to ask you: is there a step-by-step template or some guidance as to how MSME foundries, because what you named were the large-scale foundries, specifically who are supplying to you, but there are many small-scale foundries in Kolhapur. How they can implement as a step-by-step, maybe a 5-year stage-wise implementation to achieve the final end goal. Is there something how we can move forward on that? If you could just throw some light on that. Yeah, definitely, and that is exactly what we did as a self-assessment toolkit, as I mentioned. The self-assessment toolkit is not that anyone is coming up to you and asking a question. The toolkit is to be used by the MSME themselves. There is a tool tip out over there which we have given in detail, the explanations, what it essentially means, and then you should rate yourself in terms of 1, 2, 3 or 4. You don't need to really put in the numbers right now. 1, 2, 3 and 4, and anything that is 3 or 4 is a high risk exposure. Means that is yellow and red, amber and red. Means those are the areas where you need to start focusing on. That is the first step, because you need to do a dipstick yourself. You need to know where am I with respect to the ask going forward. Now within that there is something called a materiality assessment, step by step, where you do a feasibility, long-term or short-term or medium-term impact. One that has a short-term benefit with a quick impact, you take that as a rating as a first initiative, and then you try to handle that first. So there is a very clear-cut template to that as well. Once you have done the assessment, you do go into that. And the third part is definitely the payback and the calculation. We have, for our own suppliers, developed a very simple tool at Cummins, not those complicated tools, so to say, because people do confuse. If you talk to consultants, I'm not against consultants, maybe some consultants don't take any hard one or, but don't make it complicated. It is a very straightforward thing, let me tell you. It is a very straightforward thing. It is very easy to comprehend. You have the figures, you just put in the figures, you will get the result. Multiply it by the factor of the region and you will get the figure. So there is a very simple Excel tool, macro-enabled tool that we have developed for our suppliers. They are using. It will be indicative. Will it be at par with the global guidance? No. As of now, no. We do not expect also, because MSMEs need to mature in the journey. Let them start the journey. Then only we can get into the maturity curve. Getting excellence day one is not, should not be the approach. So there is a process, yes. I think we'll conclude the session. Thank you. Thanks everyone, and thanks for the questions. Thank you, Dr. Joydeep Chatterjee, and for throwing light on this ESG guidelines, which many companies would definitely like to implement, and the need is now there. Thank you very much. I request Mr. Samir Parikh sir to felicitate Mr. Joydeep Chatterjee sir by offering shawl, memento and certificate as a token of gratitude and appreciation. I request Mr. Subhash Mane sir to felicitate Mr. Samir Parikh sir by offering book and certificate as a token of gratitude and appreciation. Please come. We have a yes. Thank you, sir. We will proceed with the next session. For this session,
I invite Mr. Nitin Wadikar, sir, Chairman of Maharashtra Engineers, Maharashtra Group of Industries, Kolhapur. The chairperson for this session is Sanjay D. Pendse, sir. I request both of the dignitaries to come up on stage. I request Sanjay D. Pendse, sir, to introduce our speaker. So, good afternoon. First of all, thank you, Shivaji University and the whole team for inviting us, Mr. Wadikar, and as well as myself, Sanjay Pendse, for this good session. So, I'm going to introduce Mr. Wadikar. Friends, at the first, I will say, आपल्या मातीतला माणूस, आपल्या मातीतला आपला उद्योजक. तुम्हाला या ठिकाणी मुद्दाम सांगू इच्छितो की पेपर टाकण्यापासून ज्यांच्या आयुष्याची सुरुवात केली अशा वाडीकरनी SPM मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मोठी झेप घेतलेली आहे. त्यांना आपण या ठिकाणी स्वागत करूया, त्यांचं मनोगत ऐकूया आपण. He started literally from zero, and then with his efforts, dedication and all, he got n number of awards. Dr. Haldikar Award, GS Parkhe Merit Award, it's a very prestigious award. 5 Foundation Award is a great award which he got for his special purpose machine. At the same time, Bharatiya Vikas Ratna Award, Udyog Bhushan Award from different institutes also. Then he has been awarded as Icon of Kolhapur, and now very recently, Industrial Product Finder Award has been given to him, and in just few days back, Udyogashri Award from Kolhapur Engineering Association. Please welcome Mr. Nitin Wadikar. व्यवसाय हा केवळ नफा मिळवण्याचा मार्ग नाही, तर समाजासाठी काहीतरी मौल्यवान निर्माण एक व्हिडिओ आहे, हा ध्यासच एका सामान्य माणसाला उद्योजक बनवतो. हा विचार ज्यांच्या जीवनात अक्षरशः उतरला आहे अशा एका दूरदृष्टीच्या उद्योजकाचा आणि सामाजिक कार्यकर्त्याचा प्रवास आज आपण पाहणार आहोत. ते आहेत श्री नितीन वाडीकर. उद्योगाची सुरुवात अशी, व्यवसाय हा केवळ नफा मिळवण्याचा मार्ग नाही, तर समाजासाठी काहीतरी मौल्यवान निर्माण करण्याचा ध्यास आहे. हा ध्यासच एका सामान्य माणसाला उद्योजक बनवतो. हा विचार ज्यांच्या जीवनात अक्षरशः उतरला आहे अशा एका दूरदृष्टीच्या उद्योजकाचा आणि सामाजिक कार्यकर्त्याचा प्रवास आज आपण पाहणार आहोत. ते आहेत श्री नितीन वाडीकर. उद्योगाची सुरुवात अशी वयाच्या 14 वर्षीच झाली. लहानपणी एकांच्याकडे बघून मिठाचा उद्योग सुरू केला होता आणि रद्दी विकायचं पण काम करत होतो. हेअर कटिंग सलून आणि टेलरिंग फर्म यांच्याकडून रद्दी घेऊन ती घाऊक व्यापाराला विकत होतो. या उद्योगात तसं लहान उद्योग असला तरी माझी आई शिक्षिका होती, माझे वडील शाहू मिलमध्ये सर्व्हिसला होते, पण त्यांनी या उद्योगाला छोटा उद्योग म्हणून कधी विरोध केला नाही. खरं म्हणजे हेच पहिलं पाऊल माझं यशस्वी उद्योगाचं पडलं. हात लावेन तिथं सोनं करेन या ध्येयाने प्रेरित होऊन 30 रुपयांपासून सुरू झालेल्या उद्योगरूपी रोपट्याचा आज महाराष्ट्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नावाचा वटवृक्ष झालाय. स्वतःसह केवळ एक कामगार घेऊन सुरू झालेला हा प्रवास आज YP पवार नगर तसेच शिरोली MIDC इथल्या 3.5 एकर जागेत 175 कर्मचाऱ्यांसह विस्तारला आहे. लहान मोठ्या आकाराची स्पेशल पर्पज मशीन मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यामध्ये आज त्यांची ख्याती आहे. मशीनिंग, वेल्डिंग आणि फॉर्मिंग मधील कोणत्याही प्रकारची क्रिटिकल आणि स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट यशस्वीरित्या पूर्ण करून देण्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचा हातखंडा आहे. यातूनच दरवर्षी भारतभर सुमारे 100हून अधिक मशीन्स बनवून विकली जातात. खरं म्हणजे उद्योग म्हणजे एक अडथळ्याची शर्यतच असते. जो तो अडथळे पार करून न डगमगता
पुढे जातो तोच खरा यशस्वी उद्योजक होतो. जीवनामध्ये दूरदृष्टी, सपाटून काम, दृढ निर्धार आणि शिस्त या 4 सूत्रावर मी आजपर्यंत उद्योग करत आलेलो आहे आणि त्यामध्ये यशस्वी होण्याचा मार्ग मला तो जवळचा वाटतो. या प्रवासात त्यांना त्यांच्या पत्नी सौ मनीषा वाडीकर आणि कन्या पूजा वाडीकर यांचा खंबीर पाठिंबा लाभलाय. त्यांच्या पत्नी कंपनीचे अकाउंट्स आणि HR विभाग समर्थपणे सांभाळतात, तर त्यांच्या कन्या देखील नव्या विचारांसह आपला वारसा पुढे नेण्यासाठी सक्षमपणे कार्यरत झाल्या आहेत. कंपनीच्या उत्कृष्टतेचं प्रतीक म्हणजे महिंद्रा अँड महिंद्रा, जॉन डियर, भारत फोर्ज, टॅफे मॅसी फर्ग्युसन, स्पायसर इंडिया, मेनन पिस्टन, श्रीराम फाउंड्री, साऊंड कास्टिंग, किर्लोस्कर ग्रुप, मेनन अँड मेनन, अशोक आयर्न ग्रुप यासारख्या 150हून अधिक मोठ्या कंपन्यांचा विस्तारित ग्राहक वर्ग. हा प्रवास केवळ आर्थिक प्रगतीचा नाही तर मूल्यवर्धनाचा आणि ध्येयपूर्तीचा आहे. श्री वाडीकर यांच्या आजोबांनी 1921 मध्ये सुरू केलेल्या दी न्यू एज्युकेशन सोसायटीच्या गव्हर्निंग काउन्सिलचे उपाध्यक्षपद तसेच कोऑर्डिनेशन कमिटीचे अध्यक्षपद ते सध्या भूषवत आहेत. आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांनी तसेच आधुनिक विचारसरणीनं ते हा वारसा पुढे नेत आहेत. श्री वाडीकर हे कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे डायरेक्टर असून ते असोसिएशनच्या उद्यम वार्ता या पाक्षिकाचे मुख्य संपादक आहेत. यासह अनेक सामाजिक कार्यामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. अनेक सामाजिक संस्थांना त्यांनी आजपर्यंत सढळ हस्ते देणगी दिली आहे. त्यांच्या औद्योगिक आणि सामाजिक कार्याची दखल घेऊन त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय. यात डॉक्टर हळदीकर विज्ञान प्रतिष्ठान, GS पारखे इंडस्ट्रियल अवॉर्ड, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी आणि भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते मिळालेला फाय फाउंडेशन अवॉर्ड, महाराष्ट्र शासनाकडून लघु उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार आणि लोकमत आयकॉन ऑफ कोल्हापूर या विशेष पुरस्कारांचा उल्लेख करावासा वाटतो. श्री वाडीकर त्यांच्या जीवनात फिटनेसला महत्त्वाचं स्थान देतात आणि आपल्या दैनंदिन कामासोबत न चुकता रोज 1 तास व्यायाम करतात. याचबरोबर ते त्यांच्या आवडीचे छंदही तितक्याच उत्साहानं जोपासतात. त्यांना सिनेमाची विशेष आवड असून ते रोज 1 सिनेमा अभ्यासासाठी आवर्जून पाहतात. केल्याने देशाटन असं मानत त्यांनी पुष्कळ पर्यटन केलंय. वेगवेगळ्या नामवंत ब्रँडच्या गाड्यांची त्यांना प्रचंड आवड आहे. एक विशेष बाब म्हणजे वाडीकर हे अध्यात्मावर सखोल चिंतन करतात आणि सद्गुरूंच्या मार्गावर चालण्यात धन्यता मानतात. त्यांचा रामायण आणि महाभारत या ग्रंथांवर प्रचंड अभ्यास आहे. केवळ वाचन नाही तर ते या ग्रंथातील विचारांवरच आपलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात. यासोबतच ते कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, कुलदेवी शाकंभरी, कुलदेव नरसिंह, गणपती अशा अनेक देवदेवतांच्या मूर्तींचा आणि मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्राचाही सखोल अभ्यास करतात. उद्योगातील यश, कौटुंबिक निष्ठा आणि सामाजिक जबाबदारीचा आदर्श समोर ठेवणारे श्री नितीन वाडीकर हे समाजासाठी प्रेरणेचा एक स्रोत आहेत आणि पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक आदर्शही. नमस्कार. हा व्हिडिओ एक माझा थोडक्यात सांगितलेला एक जीवनपट आहे. लहानपणी सुरुवात खूप अडथळ्याची होती. तसं कुटुंब आमचं सरळ होतं. घरी काय तशी कुठली आर्थिक अडचण काय तर नसायची. आई शिक्षिका होती सांगितल्याप्रमाणे, वडील पण सर्व्हिसला होते. मला 2 बहिणी आणि मी सगळ्यात धाकटा. वाडीकर घराण्यात कधी सगळे शिक्षकी पेशातले आहेत. शाळा आमची असल्यामुळं टोटल आमच्या 24 शाळा आहेत. म्हणजे आमच्या म्हणजे ट्रस्ट आहे, आजोबांनी स्थापन केलेली होती. आज आम्ही 1 फेब्रुवारीला त्याला 105वं वर्ष साजरं करीत आहोत. आणि ते त्यामुळे घरात शिक्षक सगळेच होते. 8 जण शिक्षकच होते. आई पण शिक्षिका, काका शिक्षिका, 2 काका शिक्षिका, 2 काकू शिक्षिका, असं सगळे 8 जण होते घरातले.
सांगायचं हे काय की आम्ही आता इंजिनिअरिंग व्यवसाय करतो. इंजिनिअरिंग व्यवसायात सुरुवात पण झाली, पण आमच्या घराण्यात कधी कोणी इंजिनियरच नव्हतं. म्हणजे अशी सुरुवात झाली. त्याच्यानंतरच्या पिढीत आले इंजिनियर सगळे, माझे भावांची मुलं वगैरे सगळी आली. माझा एक भाऊ अनिल वाडीकर म्हणून आहे, तोही इंजिनियर झाला. असे सगळे झाले. पण सुरुवात जी झाली ती अशा परिस्थितीत झाली. उद्योजकाचं एक थोडंसं रक्त अंगात असेल असं वाटतं. आणि एक गॉड गिफ्ट अशी आहे की मला बघितल्यावर एखाद्या गोष्टीवर विचार करायची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळं मी अशा प्रकारची मशीन बनवू शकतो. पण सुरुवात करताना इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्राची सुरुवात करताना पहिल्यांदा हे जे काही उद्योग करत होते ते शाळेत असतानाची गोष्ट आहे, 8वीत असतानाची. आणि त्याच्यानंतर 10वी झाली, 11वी झाली. आणि 11वी नंतर तसे काय 10वीचे मार्क्स वगैरे काय फार चांगले नव्हते. तरी पण उद्योगात पडल्यावर बऱ्याच काही गोष्टी शिकल्यामुळं या सगळ्या अनुभवानं पुढे गेलो. 11वी कॉमर्स झाल्यावर मी हेल्पर म्हणून जॉईन झालेलो कोल्हापूर उद्यमनगरमध्ये. विजयश्री इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस म्हणून एक कंपनी होती ज्याच्यामध्ये मशीन रिपेरीचं काम चालायचं. आणि त्याच्यानंतर मग तिथं काही अडथळे आल्या. तिथं पगार होता मला 200 रुपये पर मंथ होता. पण माझे जे म्हणजे मालक जे होते ते माझे आत्तेभाऊच होते. पण ते असे कमर्शियल नसल्यामुळं तो पगारी कधी नीटसा मिळत नव्हता. एक ज्ञानाचा भंडार असलेली ती व्यक्ती होती ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल ते सर्व होते. आधी इंजिनियर होते, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. आणि त्याच्यानंतर त्यांचं नॉलेज मात्र अफाट होतं. ज्याच्यामध्ये मशीन टूल असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, कम्प्युटर सायन्स असेल, सगळ्यावर त्यांचं प्रभुत्व होतं. म्हणजे अशी व्यक्ती आजपर्यंत मला कधी बघायला पण मिळालं नाही. असे गुरु मला भेटल्यावर त्यांचा शिष्य हा मी नक्कीच चांगला घडला पाहिजे असं माझं मत आहे. या क्षेत्रात आल्यावर म्हणजे त्याच्यानंतर मी सर्व्हिसला केली SPMच्या बिझनेसमध्ये एका ठिकाणी, जिथं मशीन्स बनायची. आणि तिथं काही तात्विक वाद झाल्यामुळे तिथनं बाहेर पडून मग छोटं करत मशीन सुरू केलं, मशीनचं काम. त्याला भांडवल नव्हतं. तसं उद्योगाची सुरुवात माझ्या सांगितल्याप्रमाणे भांडवल माझं 30 रुपये होतं. 30 रुपयाच्या भांडवलापासून मी मिठाचा उद्योग पहिला सुरू केला. म्हणजे उद्योगात भांडवल हा भाग कधी असत नाही. मी पुढच्या ह्याच्यात सांगतो करिअर गायडन्समध्ये. पण त्याच्यानंतर मग हेल्पर करून मग तिथं शिकलो, इंजिनिअरिंग शिकलो. शिक्षणानं मी कुठेही इंजिनियर नाही झालो. पण माझ्या भावानेच मला मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समनचा एक कोर्स दिला. तो पार्ट टाईम होता दळवीज आर्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये. आणि त्याच्यानंतर मग तिथं ड्रॉइंग शिकलो. आणि मेंटेनन्स पण करत असल्यामुळे मशीन टूलचं मेंटेनन्स पण शिकलो. त्यामुळे ड्रॉइंगचं प्रचंड अभ्यास झाला चांगला. मशीन्सचा पण अभ्यास भरपूर झाला. कारण रोज तेच काम करायचो मी. स्क्रेपिंग करायचो 6 वर्ष स्वतः स्क्रेपिंगच केलं. स्क्रेपिंग म्हणजे एक मॅन्युअल काम आहे जे इंजिनिअरिंगमध्ये खूप महत्त्वाचं असतं, प्रिसिजन असतं. आणि ते खूप कष्टाचं काम आहे. पण ते 6 वर्ष मी करत होतो कारण माझे बॉस पण करत होते. अशा यानं ते पुढं एक शिकत गेलो. मग एक दिवस स्वतःचा युनिट चालू केलं 1992मध्ये. आणि शिक्षणाचा भाग हा जरी कमी असला तरी इंग्लिशचा प्रॉब्लेम होता. इंग्लिशमध्ये तसं अडचणी भरपूर होत्या. पण इंग्लिश शिकलो स्वतः. कारण मला ज्या उद्योगात मी होतो तो उद्योग असा होता की ज्यांच्यात सिनियर्स, कंपनीतले सिनियर्स किंवा कंपनीचे ओनर ह्यांच्याशीच माझं बोलणं असायचं. त्यामुळे इंग्लिश येणं महत्त्वाचं होतं. कोटेशन्स देणं वगैरे हे सगळं तेही महत्त्वाचं होतं. तेही शिकलो. त्याच्यानंतर मग हळूहळू एक करत मशीन्स करत गेलो. आणि आज आम्ही मोठ्या प्रमाणात मशीन्स बनवतो. माझी एक छोटे प्रोग्राम केला आहे मी, ते रन करूया. करा ना, तिथनंच करा. पहिलं ह्याच्या आधीच आम्ही आता जी मशीन्स बनवतो ते स्पेशल पर्पज मशीन्स म्हणतात त्याला. मशीन्समध्ये 2 भाग असतात, एक जनरल पर्पज मशीन्स आणि स्पेशल पर्पज मशीन्स. ज्याच्यामध्ये आपण थोडंसं एक उदाहरण देतो तुम्हाला.
आपल्याला दोन प्रकारची कामं लागत असतात जगात, की ज्याच्यामध्ये एक काही क्वांटिटी कमी असलेले कॉम्पोनंट्स असतात, काही क्वांटिटी कमी असलेले प्रोजेक्ट्स असतात आणि क्वांटिटी जास्त असलेले प्रोजेक्ट्स म्हणजे मेजर ॲटोमोबाईल कॉम्पोनंट्स. ॲटोमोबाईल असेल जिथं मल्टी क्वांटिटीमध्ये सगळे प्रोडक्ट बनतात तिथं आपल्याला एक साधं छोटंसं उदाहरण दिलं आहे SPMसाठीचं, की एक फेरारी गाडी आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 सीट असतात, 2-4, आणि दुसरं आहे ते बुलेट ट्रेन आहे. सांगायचा उद्देश असा की फेरारी गाडीनं जर का जायचं असेल आपल्याला मुंबईला तर आपल्याला 2 किंवा 3 सीट जाणार, 4 सीट जाणार आणि कॉस्ट पण मोर असणार. म्हणजे कसं पर पर्सन कॉस्ट जी आली ती आली जास्त आली. तेच आपण आता बुलेट ट्रेन त्यावेळेला तयार झाल्या. बुलेट ट्रेनचा कन्सेप्ट कसा आहे की एका वेळेला 500 लोकांना घेऊन जाणार आणि एका त्या मुंबईला त्याच ह्याला पोचणार. पोचायचा वेळ पण तोच आणि सेफ. त्याच्यानंतर 500 लोक एकदम जाणार. अर्थ काय झाला तर आपल्याला कॉस्ट कमी आली पर पर्सन. हा एक कन्सेप्ट आहे मशीन्सचा, की आपण जनरल पर्पज मशीनला गेलो तर त्याची कॉस्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट हाय जाते आणि ट्रेनला गेलो किंवा SPMला गेलो तर त्याची कॉस्ट कमी येते. पुढचा घ्या. हा एक कन्सेप्ट सांगितला की मशीन्समध्ये कसं असतं. जनरल पर्पज मशीन आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असलेलं ड्रिलिंग मशीन आहे. आवाज येतो का? ड्रिलिंग मशीन आहे. तर ड्रिलिंग मशीनमध्ये एकच स्पिंडल असतो, एका वेळेला एक ड्रिल पडत असतं. आपण एक विचार असा करूया की एखादी प्लेट आहे, प्लेटला एक होल करायचा आहे आणि एक होल करताना आपल्याला 1 मिनिट लागतो. आपण एक ॲव्हरेज धरू 1 मिनिट, 1 मिनिट लागतो. तर त्याच्यासाठी 1 मिनिटामध्ये एक होल पडतं. तर आम्ही SPM म्हणजे काय असतं तर SPMमध्ये अनेक स्पिंडल असतात. आता हे मशीन आम्ही मेन अँड मेनला दिलेलं आहे, क्रँकेजसाठीचं मशीन आहे. अनेक स्पिंडल असतात आणि अनेक स्पिंडलमध्ये आता इकडं समजा 15-16 स्पिंडल आहेत, तिकडं 15-16 स्पिंडल आहेत आणि ते आम्ही एका वेळेला केले तर काय होईल तर एका मिनिटामध्ये इकडचे 15-16 आहेत, तिकडचे 15-16 असे 32 होलं एका मिनिटामध्ये तयार होतील. असा हा कन्सेप्ट असतो. SPM म्हणजे एका वेळेला अनेक ऑपरेशन करून त्याची उत्पादन क्षमता वाढवायची, उत्पादन वाढवायचं, कॉस्ट कमी आणायची, हे त्यातले टार्गेट्स असतात. नमस्कार सांगा. आता एक मशीन आम्ही स्पोक होल ड्रिलिंग मशीन म्हणून आहे, ज्याच्यामध्ये 2 व्हीलर्सचे आपण स्पोक्सचे ड्रम बघितला असेल. म्हणजे स्पोक्स असतं, व्हील असतं, 2 प्रकारची व्हील येतात, एक स्पोक्सचं येतं आणि एक मॅग व्हील येतं. ह्याच्यामध्ये आपण स्पोक्सचं व्हील तयार करणारी एक ड्रम असतो, त्यामध्ये त्याचा ब्रेक ड्रम असतो, तर त्याला स्पोक होल असतात. आता इकडं आपण जर का एक स्पिंडलला केलं तर भरपूर काम होईल. आता ह्याला 18 तरी 36 होल्स आहेत आणि हा कॉम्पोनंट आता असा हा ब्लँक असते, ॲल्युमिनियममध्ये असतो. आपण हिरो मोटरसायकलला सगळीकडे बघितलं असेल स्पोक्सची व्हील्स. तर हा कॉम्पोनंटसाठी हे मशीन आम्ही ह्यांना दिलं, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स. म्हणजे अशा प्रकारची आम्ही 8-10 मशीन्स तिथं दिली त्यांना, वेगळ्या प्रकारची. आता ह्या साईडला सिंपल जॉब क्लॅम्प केला, हायड्रोलिकली क्लॅम्प केला, सी क्लॅम्प आहे तिथं. हे जॉब क्लॅम्प करून मशीन चालू केलं तर एका वेळेला इकडनं 18 होल पडणार, त्या साईडनं 18 होल पडणार, अशी 36 होल आम्ही टोटल 18 सेकंदात करतो. म्हणजे हा SPMचा कन्सेप्ट आहे. हे सगळे दाखवायला मी कन्सेप्ट दाखवण्यासाठी. आम्ही तशी मशीन्स आतापर्यंत 1500च्या वर मशीन्स बनवली वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी आणि गेली 30 वर्ष हेच बंद होत आहे. आता बघा याच्यात ड्रिलिंग सुरू झालं, तिकडनं सुरू झालं, इकडनं सुरू झालं, मोटर्स. आता ह्याच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपल्याला हे बनवू शकतो आपण ड्रम, पण PCD एक पाहिजे. हे आमच्याकडच्या शॉपमध्ये घेतलेला व्हिडिओ आहे.
18 सेकंदामध्ये टोटल कंपाऊंड रेडी झाला, रेडी फॉर असेंब्ली. पुढचा घ्या. छोटं उदाहरण म्हणजे आपण आता ह्याच्यामध्ये लोडिंग अनलोडिंग आता बघितलं आपण. त्याच्यामध्ये आपण हातानं कंपाऊंड लोड केला आणि अनलोड केला, तिथं त्याला अडथळे पण आले थोडेसे. तर त्याच्यात आता एक सुंदर उदाहरण, घरातलंच उदाहरण आहे म्हणून मी घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण चपाती बनवतो, आई आपली चपाती बनवती, घरातले चपाती बनवत असतात. तर त्याच्यामध्ये भरपूर काही काम करत असतात, पीठ कालवणे, पीठ मळणे, त्याच्यानंतर त्याला लाटण्यानं ते लाटणे, हे सगळं करून आपल्याला जर का 10-15 पोळ्या घरात बनत असतात, त्यामुळे एक वेळ होऊ शकतं. आजकाल त्याच्यासाठी पण मशीन आलेले आहे. पण आता ॲटो चपाती मेकिंग मशीन्स जे आहेत हे उदाहरणासाठी आहेत. आम्ही चपातीचा मशीनचा आमचा काही संबंध नाही, पण उदाहरणासाठी आहे की ॲटो मशीन्स हे आलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये पोळी तयार करणे, भाजणे, पीठ म्हणजे पहिला पीठ घेणे, पीठ कालवणे, कणिक मळणे, ती सगळी पोळी गोळा तयार करणे, चपाती करणे, भाजणे आणि ती त्याला तेल लावणे, इथंपर्यंतचं सगळं काम ॲटोमॅटिक होतं. हे SPM कन्सेप्ट आहे की ज्याच्यामध्ये आता मोठी मोठी कॅन्टीन्स असतात मोठ्या मोठ्या कंपन्यांची, त्याच्यामध्ये अशा पोळी मेकिंग मशीनशिवाय होऊच शकत नाही. पूर्वी तेही लोक अशाच प्रकारचे पोळ्या लाटूनच करत असतील. पूर्वीच्या काळात एक 8-10 वर्षापूर्वी जर का बघितलं तर पोळी मशीन नव्हतं. काही लोक म्हणायचे त्यावेळेला की ह्याच्यावर टेक्निक कुणीतरी डेव्हलप केलं पाहिजे. बहुतेक जपानमध्ये पोळी खात नाहीत कारण तर तिथं मशीन बनलं नाही म्हणून, अशा प्रकारच्या पण कॉमेंट असायच्या. पण आता भारतामध्ये अशा प्रकारची मशीन्स चांगली बनतात. उद्देश आहे तो अनेक पोळ्या करण्यासाठी मशीनद्वारेच फक्त होऊ शकतं, हातानं होऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी लोडिंग अनलोडिंग टाईमसुद्धा 0 व्हायला पाहिजे. हे आता मल्टी GPM SPMच कॉन्सेप्ट मारला आहे. परत ब्रेकड्रम आहे. तर ब्रेकड्रम आपण घाडगे पाटीलना पण लाईन दिली, बऱ्याच लोकांना ब्रेकड्रमच्या लाईन पण दिल्या आम्ही. क्रँकेसच्या लाईन दिल्या, खाली क्रँकेस आहे. तर GPMमध्ये काय दाखवलं तर सिंगल टूलवर काम करतो आपण. CNC जरी मशीन्स तयार झाली, टर्निंग मशीन्स आहेत, पण CNC जरी तयार झाली तरी त्याला सिंगल टूलच काम करत असतं. ते आपल्याला एक सिंगल टूल दाखवलं. आणि आम्ही SPMG बनवतो ज्याच्यामध्ये मल्टीफेस ऑपरेशन्स आपण करत असतो. एका वेळेला एक टर्निंग होतं, फेसिंग होतं, OD टर्निंग होतं, हे सगळं एकाला होतं. खाली दाखवलं ते सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग HMC आपण घेतलं किंवा VMC घेतलं तर त्याच्या कम्पॅरिझन SPM कधीच होऊ शकत नाही. कारण SPMला तिथं एक स्पिंडल काम करत असतो, इथं मल्टी स्पिंडल क्रँकेस केली जाते. बघा, या अशा लाईन आम्ही भरपूर लोकांना दिलेल्या आहेत. श्रीराम फाउंड्रीमध्ये आहेत, महिंद्राच्या ग्रुपमध्ये आहेत, मेननमध्ये आहे, त्याच्यानंतर अशोकांना दिलेले आहेत. अशी ऑपरेशन्स करण्यासाठीची मशीन्स सगळी SPM बनतात. त्याच्यानंतर आम्ही जे काय चॅलेंजेस घेत असतो, म्हणजे देवाने एक ब्रेन डेव्हलप केला आहे सगळ्यांचा आमचा, की जो आम्ही वेगवेगळे विचार करून नवीन काही कन्सेप्ट मांडून नवीन मशीन्स रिक्वायरमेंट बनवत असतो. कस्टमाइज मशीन बनवणं हा आमचा छंद आहे, हे आमचं पॅशन आहे. तर त्याच्यामध्ये एक आमच्याकडे अशी रिक्वायरमेंट आली की फेटलिंग मशीन पाहिजे. आज सगळ्यात मोठा इंडस्ट्रीमधला किंवा फाउंड्रीमधला प्रॉब्लेम आहे तो फेटलिंग. आणि फेटलिंगमध्ये लेबर ओरिएंटेड वर्क आहे. हातानं काम बऱ्याच ठिकाणी करावंच लागतं, बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे 90% हातानंच काम असतं. आता हा एक क्रँकेस आहे. क्रँकेसमध्ये बघा, क्रँकेस म्हणजे इंजिनचा मोठा पार्ट आला, त्याच्या वजन पण मोठं असतं, लांबी जास्त असते, कास्टिंग क्रिटिकल असतं. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही ह्याचं फेटलिंगचं काम करतो. हे फेटलिंगमध्ये आता हे मॅन्युअल दाखवलं आहे सगळं. एक तर फाउंड्रीमध्ये चालू असतं, हे असं एक क्लायमेट असतं. लेबर ओरिएंटेड काम आहे, छन्नी हातोडीनं त्याचे जे पार्ट्स जे असतात एक्स्ट्रा पार्ट्स काढणे, फेटलिंगचा अर्थ एक्स्ट्रा पार्ट्स काढणे, आणि ते आम्ही या पद्धतीनं काढत असतो मॅन्युअल वर्कमध्ये. त्याला साधारण त्या फाउंड्रीमध्ये 30 मिनटं लागायची. आता आम्ही त्यालाही ग्राइंडिंग मशीन डेव्हलप केलं. त्याच्यामध्ये स्नॅक ग्राइंडिंग मशीन असं त्याचं नाव आहे मशीन. ह्याच्यामध्ये ग्राइंडिंग व्हील्स वापरले, 800 डायमीटरची ग्राइंडिंग व्हील्स आहेत. हे आम्ही मशीन अशोकायनला दिलं. तर ह्याच्यामध्ये आता इथं लोडिंग अनलोडिंगचे दोन भाग गेलेत, म्हणजे त्याच्यात लोडिंग अनलोडिंगसुद्धा टाईम बायपास केला.
आता ही क्रँकेस ठेवलेली आहे बघा तिथं, ती आता फेटलिंगला तिथे वरती पार्ट दिसतात बघा, वरती आलेले ते. आता एक कंपाऊंड क्लॅम्प झाला आणि एक ग्राइंडिंग सुरू झालं. हे संपूर्ण मशीन CNC मशीन आहे, फुल्ली प्रोग्रॅम्ड आहे, प्रोग्रॅमेबल आहे, ज्याच्यामध्ये व्हरायटी ऑफ कंपाऊंड्स आपण करू शकतो. कोणताही चौकोनी ॲटम आपण चारही साईड करू शकतो. आता ही यातल्या 2 साईड झाल्या, तिकडचा एक व्हील आहे, इकडचा एक व्हील आहे. ते एक्स्ट्रा बटल सगळं निघालं बघा त्याच्यातनं. आता ते तिथंच गोल फिरतो. परत क्लॅम्प झाला, ही व्हील्स पुढे आली. आता पहिल्या व्हील्सची पोझिशन आणि दुसऱ्या व्हीलची पोझिशन ही वेगळी आहे बघा, कारण लांबीला कमी जास्त आहे ॲटम तो, त्याप्रमाणे त्याला प्रोग्राम केलेला आहे. हे मशीन फुल्ली रिजिड मशीन आहे. 50 HP मोटर्स आहेत त्याला. हेवी मटेरियल काढायला लागतं. 15 ते 20 mm मटेरियल एकावाला काढतं ते, म्हणजे खूप मोठी पॉवर पण लागते त्याला. पण आता हा जॉब आम्ही जे काय 30 मिनिटामध्ये जॉब जो छन्नी हातोडीनं किंवा ग्राइंडिंग ह्यानं होत होता, मॅन्युअल ग्राइंडिंगनं, तो हा आम्ही 90 सेकंदात केला. हाच SPMचा कन्सेप्ट असतो की ज्याच्यामध्ये स्पीडी वर्क होतं, मॅनलेस होतं. आता ह्याच्यात माणूस कुठेही नाही आहे बघा, सगळं ॲटोमॅटिक चालू आहे. एक असंच एक आणखी एक चॅलेंज आलेलं होतं. त्याच्यामध्ये एक फाउंड्री आहे, अथर फाउंड्री म्हणून, ह्याच्यामध्ये वाईमध्ये नाईक म्हणून माझे मित्रच आहेत, पालक कोल्हापूरचे आहेत, विनय नाईक म्हणून. तर त्यांना आमच्यावर विश्वास चांगला आहे, त्यामुळे कुठलंही काही काम असेल तर ते पहिल्यांदा आमचा सल्ला घेतल्याशिवाय करत नाहीत. तर त्याच्यात एक तिथं ॲक्सिडेंट झाला की मॅन्युअल पोरिंग हा एक फाउंड्रीतला बघा, मेल्टेन मेटल जे असतं ते मॅन्युअली पोरिंग केलं जातं, म्हणजे केकमध्ये ओतलं जातं, मोल्डमध्ये ओतलं जातं. तिथं आपल्याला ॲक्सिडेंट झाला आणि तो माणूस त्या रस सांडला, ती पेटली सांडली आणि ते माणसाचा पाय रसात पडला. भरपूर मोठा ॲक्सिडेंट झाला तिथं. आणि त्याला त्यांनी संध्याकाळी तिथं ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर तिथलं सगळं आवरल्यावर त्यांना वाटलं की आपण ह्याच्यावर काहीतरी सल्ला घेतला पाहिजे. आणि ते आमच्याकडे आले. संध्याकाळी 8च्या दरम्यान आले होते. मी एका ठिकाणी दवाखान्यात एखाद्यासाठी होतो, तिथं आले ते. आणि तिथं आल्यावर त्यांनी मला हा प्रॉब्लेम सांगितला की आम्हाला असं मशीन बनवायचं आहे म्हणून, की ज्याच्यामध्ये ॲटो पोरिंग होईल. आणि भारतात फारसं कोणी बनवलेलं नव्हतं मशीन. आम्ही तर विचारच केला होता, कारण फाउंड्रीमध्ये काय जास्त काम आम्ही करत नव्हतो. तर त्याला आम्ही ह्या पूर्ण कन्सेप्टचा विचार करून भारतामध्ये काय चाललं आहे, जगामध्ये काय चाललं आहे, ह्याचा सगळाचा अभ्यास करून आम्ही 2 दिवसात निर्णय घेतला की आम्ही हे मशीन बनवतो. आणि त्याप्रमाणे आम्ही मशीन बनवलं. पहिलंच मशीन अतिशय चांगलं सक्सेस झालं. हा आमचा काय प्रोफेशन नव्हता की हे मशीन आम्ही कायमचं बनवेन असं, पण हा मशीनचा कन्सेप्ट आम्ही केला की अशा प्रकारे फाउंड्रीत पोरिंग केलं जातं. मशीन हे CNC ॲटो पोरिंग मशीन आहे, ज्याच्यामध्ये मेटल आल्यानंतर तिन्ही ॲक्सिसला ते हलवून त्याची जागा हुडकून ते मशीन पोरिंग करतं. ह्याच्यामध्ये मोल्डमध्ये पोरिंग करतं. याच्यामध्ये मेटलचं वेट हे सुद्धा आपण त्याच्यात काउंट केलेलं आहे. मेटलचं वेट आपण प्रोग्राम करू शकतो किती टाकायचं आहे ते. अँगल, पोरिंग स्पीड, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तिथं स्वतः डेव्हलप केल्या. ह्याला माणूस चालवत नाही हा, एक कुठेही माणसाचा हात सुद्धा नाही आहे याच्यात कुठं. हे आता आमच्याकडं ट्रायल घेतली ह्याची, त्याच्यामध्ये ऑइल घातलं आम्ही, कारण आमच्याकडे मेल्टन मेटल कारखान्यात आणू शकत नाही आम्ही. ऑइलची वगैरे ट्रायल घेतली, ते कसं मशीनचं काम चालतंय बघा. आज जरी ऑपरेटर असला तर तो काय करत नाही आहे तिथं. फुल ॲटो मशीन आहे. ह्याच्यामध्ये एक इनॉक्युलेशन म्हणून एक प्रकार असतो, तुम्हाला माहीत असेल सगळं फाउंड्रीतले. तर त्याच्यामध्ये ते सुद्धा ॲटोमॅटिक आहे. याच्यात त्याला ग्रॅममध्ये एक हे पडायला लागतं परत. त्याला खालनं पूर्ण मशीन हलतं ते. अशा प्रकारची मशीन्स आम्ही बनवतो. हा एक वेगळा दाखवायचं कारण म्हणजे मी बराच वेगळ्या ठिकाणी शिकायला पण जात असतो आणि पर्यटन पण करत असतो.
तर इथं शिकायला गेलो होतो मी. गन ड्रिलिंगचा अभ्यास करण्यासाठी गेलेलो होतो. गन ड्रिलिंगचा अभ्यास वर इस्रायलला गेलेलो होतो, इस्रायलला. तर तिथं एका कंपनीमध्ये गेला असताना त्या देशाचा पूर्ण मी अभ्यास केला. प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करायची सवय असल्यामुळं देशाचा अभ्यास केल्यावर एक असा देश असा आहे, इस्रायल हा जगावर राज्य करणारा देश आहे. त्याचं कारणं सांगतो. एकतर आता आधी काही अपोजिशन्स कंट्री ज्या आहेत, शेजारच्या ज्या त्यांचे देश आहेत, ते सगळे विरोधक देश आहेत. त्याच्यामध्ये आहे जॉर्डन आहे, इजिप्त आहे, सिरिया, पॅलेस्टिनी आहेत, लेबनन आहे. असे सगळे देश त्याच्या भोवती आहेत आणि हा देश एक ताठवण्यानं जगात उभा आहे. इस्रायली आपण ज्यू लोकांचा देश म्हणतो. ह्याच्यामध्ये त्यांच्या आलेल्या अडचणी आणि त्याला काढलेली ॲन्सर्स हेही त्यातलं महत्त्वाचं. त्याच्यामध्ये त्यांनी देशाची लांबी रुंदी बघा, 100 किलोमीटर बाय 420 किलोमीटर एवढाच तो देश आहे. म्हणजे इथून मुंबईपर्यंत जास्तीत जास्त. त्याच्यानंतर त्याचं पॉप्युलेशन जर का बघितलं तर 97 लाख पॉप्युलेशन आहे. तर आपलं कोल्हापूर जिल्ह्याचं 40 लाख आहे देशाचं. त्याच्यामध्ये हा देशामध्ये लेडीजची संख्या जास्त आहे. त्याच्यानंतर एक लिमिटेड सोर्स ड्रिंकिंग वॉटर असल्यामुळं त्यांनी पाण्यासाठी पण भरपूर अभ्यास केला. पाण्यावर विचार करून त्यांनी समुद्राचं पाणी पण गोडं केलं. मी जेव्हा गेलेलो तिथं दुधाचा रेट 10 रुपये होता आणि पाण्याचा रेट 50 रुपये होता. ते पाण्यावर भरपूर काम करतात. आणि आणखी एक खूप मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे देश जगातला शेतीप्रधान देश म्हणून सांगितला जातो. पाणी नाही आहे त्या देशात, पण शेतीप्रधान देश आहे. पाण्याची त्याच्यावर त्यांनी काय केलेलं आहे तर सगळी कम्प्युटराइज्ड पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. ठिबक सिंचन हा प्रकार वापरतात. कमीत कमी पाण्यामध्ये सगळं उत्पादन काढलं. जमीन जर बघितली तर सगळीकडे झाडी भरपूर आहे. हिरवगार देश आहे पूर्ण, पण झाडी भरपूर आहे. पण जमीन अशी कोरडी असती, पण रोपटं जे असतं ते एकदम टवटवीत असतं. त्याच्यानंतर त्याचे एक म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मी जे गेलो होतो इस्कारमध्ये गेलेलो होतो. इस्कार एक मेटल म्हणजे इन्सर्ट बनवणारी कंपनी आहे. आम्हाला त्याने एक रात्रीची टूर म्हणून तिथं नेलं आम्हाला. त्या कंपनीत गेल्यानंतर असं दिसलं की कंपनीत खूप अंधार आहे आणि कुणीच तिथं नव्हतं. आम्हाला एका ठिकाणी अंधारातनं चालत नेलं त्यांनी. आणि नंतर आवाज एक येतो ते कसले तरी अंधार त्यांनी केलेला होता, मुद्दामच केलेला. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी शॉपमधला लाईट लावला. तर लाईट लावल्यावर खाली बघितलं तर आम्ही एका केबिनमध्ये होतो. काचेची केबिन होती आणि खाली बघितलं तर त्याच्या खाली 100 रोबो काम करत होते आणि फुल कंपनी चालू होती. आम्हाला अंधारात दिसत पण नव्हतं, लाईटसुद्धा लागत नाही या गोष्टीला. अंधारात काम चालू होतं. इन्सर्ट बनवण्याचे प्रेसिस होते तिथं ते. आणि त्याच्यात पिक अँड प्लेसचं काम त्यांचं सुरू होतं. 100च्या वर रोबो काम करत होते. अशी टेक्नॉलॉजी ह्या लोकांनी डेव्हलप केली. का तर मॅनपॉवर लेस आहे म्हणून. त्यांच्याकडे ते सांगायचा उद्देश मॅनपॉवर लेस असल्यामुळे त्यांना आर्मी आपल्याकडे जे काय मोठ्या प्रमाणात आहे त्या आर्मीचं तुम्हाला जगात सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याचं उदाहरण 18 ते 20 वर्षापर्यंत 18 ते 21 वर्षापर्यंत मेलला आणि 18 ते 20 वर्षापर्यंत विमेन्सना कंपल्सरी मिलिटरी आहे. असा हा देश आज ॲम्युनिशन बनवण्यामध्ये जगात नंबर 1ला आहे. असं ह्या देशाची म्हणून हा मुद्दाम सांगितलं की लोकांना ज्यावेळेला अडथळे तयार होतील त्यावेळेला त्याच्यावर उपाय निघतात आणि या देशानं ते चांगलं करून दाखवलं. हे एक व्हिडिओ असंच आहे मल्टीसिप्लिनचा. तर सांगायचा उद्देश काय की करिअरसाठी पण मला बोलायचं आहे की मुलांनी करिअर आपलं जे काय आहे ते चांगल्या प्रकारे कसं डेव्हलप करता येईल ह्याचा विचार करायला पाहिजे. स्टेप्स ज्या आपल्या पडल्या पाहिजेत एज्युकेशन नंतरच्या. अनेक प्रकारची एज्युकेशन घेण्यामध्ये काही प्रकार हे नाही. ज्याच्यामध्ये एकच एम ठेवा की एकच उद्दिष्ट ठेवा की ज्याच्यामध्ये एकाच दिशेनं एज्युकेशन घ्या. मी आता मशीन बनवतो, मला दुसरं काही येत नाही मशीन बनवण्याशिवाय. आणि इतर आपण ज्याला आपण पहिली स्टेप घेत असतो ती जी टाकायची आहे त्याचा मात्र विचार करून टाका की आपल्याला काय एज्युकेशन घ्यायचं आहे, काय एम ठेवायचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जायचं आहे, कम्प्युटर सायन्स शिकायचं आहे किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये करायचं आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिलमध्ये जायचं आहे. पण हे जे ठरवायचं आहे ते एक चांगलं ठरवलं तर आपल्याला यशस्वी त्यात होता येतं.
एकाच मार्गानं जाणं खूप महत्त्वाचं आहे जीवनात. दूरदृष्टी, सपाटून काम, दूरनिगार, शिस्त ही 4 तत्त्व खूप महत्त्वाची आहेत. मी माझ्या जीवनात अवलंबलेली आहेत आणि शिस्त ही त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची. कारण जोपर्यंत आपण शिस्तीनं काम करत नाही, शिस्त करत नाही, तोपर्यंत जगाला आपण तोंड देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं माझं एक जीवन आहे. आज आम्हाला इथं बोलवलं त्यामुळं आज शिवाजी युनिव्हर्सिटीचं थँक्स, माने सरांना थँक्स, कारण त्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं. पेंडसेच मला माझं लहानपण सगळं यांच्याबरोबर गेलेलं आहे. त्यामुळे मी जे काही घडलो त्यांच्याबरोबरच घडलो. त्यांचीही प्रगती चांगली झाली आहे. अशा प्रकारे संग्राम साहेब आहेत, त्यांनी पण मला सगळं बघितलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. I request Sanjay Pense, sir, to shortly conclude the session. मित्रांनो, काही आपल्याला प्रश्न असतील तर 1-2 प्रश्न आपण घेऊया. पुढच्या कार्यक्रमाकडे आपल्याला जायचं आहे. मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे पेपर टाकण्यापासूनचा वाडीकरांचा प्रवास आपण सगळ्यांनी बघितलेला आहे. थोडक्यात दूरदृष्टी त्यांनी जे सांगितलं, तर दूरदृष्टी आणि सपाटून काम आणि व्हिजन हे ठेवून त्यांनी काम केल्यामुळे त्यांना ही आज प्रगतीचा हा टप्पा गाठता आला. आमच्याकडचे ह्याच्यासाठी एम्प्लॉई पण आता जे काय आम्ही आहेत आणि ते सगळे एकापेक्षा एक तयार झालेले आहेत. 25-25, 30-30 वर्ष आमच्याबरोबर काम करत आहेत. आणि एक ग्रुप आमचा असा तयार झालेला आहे की जो स्ट्रॉंग ग्रुप तयार झाला आहे मशीन बनवण्यासाठी. टेक्निकलमध्ये कुठलंही काहीही बनवू शकतो. पण मला त्यांनाही धन्यवाद द्यायचा आहे, माझ्या एम्प्लॉईजना, की त्यांच्यामुळे मी हे सगळं काम करू शकलो. थँक्यू. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे की आपला स्टाफ, आपले कर्मचारी, आपले संपूर्ण टीम जी आहे ते टीमवर्कनंच काम होतं. त्याचं हे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे वाडीकरांचं आहे. तर आज आपल्याला आपण बघितलं की इंडस्ट्रीमध्ये खूप मोठा स्कोप आहे. स्पेशल पर्पज मशीन मॅन्युफॅक्चरिंग त्यांचा जो बिझनेस आहे याच्यामध्ये म्हणजे एखाद्या जनरल पर्पज मशीनवरती जे 10 कंपोनंट होणार असतील तर त्या ठिकाणी 10,000 कंपोनंट करू शकू इथपर्यंत आपल्याला या मशीन्सचा उपयोग होतो. आज या ठिकाणी त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देऊया आणि इथं थांबूया. Thank you, sir. I request Mr. Sanjay Pense, sir, to felicitate Mr. Nitin Wadikar, sir, with shawl, memento, and certificate as a token of respect and appreciation. I request Mr. Subhash Mane, sir, to felicitate Mr. Sanjay Pense, sir, with certificate and a book as a token of appreciation and respect. Thank you, sir. We have now reached to the final yet most awaited and prestigious chapter of our 2-day journey. It is time for the grand valedictory function of International Academia Industry Government Conclave 2.0. We will be starting with the valedictory function shortly.
I request all the dignitaries to kindly grace the dais. Ladies and gentlemen, we now come to the valedictory function. Marking the successful conclusion of the International Academia Industry Government Conclave 2.0 over the past 2 days, this platform has witnessed enriched discussions, innovations, ideas, and meaningful collaborations across academia, industry, and government. To grace this concluding ceremony, first I invite our chief guest, Dr. P.P. Vadgaonkar sir, our guest of honor, Professor Dr. P.S. Patil sir, Research Director, D.Y. Patil Education Society, Kolhapur, Mr. Sangram Patil sir, MD, Marvelous Engineering, Kolhapur, and Professor S.S. Sawan sir, Head of Chemistry Department. To formally commence this session, it is my honor to invite Professor Dr. S.G. Derekar sir, convener of the conclave, and welcome all guests and present a brief report of the conclave. Good evening, everyone. We are present for the valedictory function of International Academia Industry Government Conclave 2.0. In this valedictory function, we have with us the eminent guest, especially the president of this valedictory function, Professor S.S. Sawan sir, Head of the Chemistry Department. The guest of the honor, the former Pro Vice Chancellor of Shivaji University, Kolhapur, Research Director of D.Y. Patil Group, Professor P.S. Patil sir, another guest of honor, Sangram Patil sir, then the chief guest of this valedictory function, the eminent, the scientist from National Chemical Laboratory, Dr. P.P. Vadgaonkar sir, the organizing secretary of this Conclave 2.0, Sri Subhash Mane. Of the dais, we have esteemed industrial representatives, the faculty members of various departments, student friends, and the delegates. So first of all, on behalf of organizing committee, it is a proud privilege to welcome all the guests who are present on the dais as well as off the dais. As concerned to the brief report of this Conclave 2.0, this conclave was envisioned as a strategic or collaborative platform to bring together the pillars of the society. Of course, one is the academia, second is the industry, and third is the government, for creating a vibrant and dynamic innovation and startup ecosystem. And if you are going to see this the session held in this Conclave 2.0, I am highlighting all these sessions in briefly. You know that if you are going to see whole the technical schedule, already last 2 days, most of the delegates have attended all these sessions. Then you will be knowing that all the sessions have distributed in the four the components. The first sub component is related to the keynote as well as the invited the sessions.
delivered by the experts from the three domains. Of course, one is the academia, second is the industry, and third is the government. If you are going to see all this invited session or the keynote session, out of the total the session, the speaker delivered the keynote, the address for this Conclave 2.0. Then around the 9 industrialists or industrial experts delivered their topic of interest related to the industry endeavors, and the 2 experts from the government. Then if you are going to see all these sessions, you will be knowing that all these sessions provided the valuable insights about the emerging technologies and the future ready innovation, the startup ecosystem and the policy framework, especially to the students, what about the industry's expectation to be met from the stakeholders of the academia, as well as the government initiatives supporting towards innovation, entrepreneurship and the startup ecosystem. The student friends or delegates, definitely whatever the sessions get delivered by all the experts would be very useful to all of you for your the further endeavors. Not only that, the second sub-component of this Conclave 2.0 is reserved for the panel discussion. And as concerned to the panel discussion, we conducted the 2 sub-panel discussion. One panel discussion is related to the general panel discussion about the Viksit Bharat 2047. And in that panel discussion, around the 6 panelists were involved. All these the panelists who discuss about the India's innovation roadmap, the role of the startup, academia and industry in nation building, the sustainable and inclusive technology driven the growth. And if you are going to see this general panel discussion, definitely this overall panel discussion highlighted the collective responsibility of the institution, the industry and the government for achieving the vision of the developed India or Viksit Bharat by 2047. The second panel discussion where we reserve that panel discussion for success stories of the women entrepreneurs, especially in that this session, the inspiring women entrepreneurs shared their journeys, challenges, achievement and the other endeavors. And definitely that success stories of the women entrepreneur, that session served as the powerful motivation to all the youngsters as well as the delegates. Then the third, the important aspect we included in our the Conclave 2.0 is SUK's Shark Tank Hackathon, as well as the poster presentation. And of course, this was the major attraction of all the delegates. Especially they contributed the ideas or the endeavors in these 2 competitions. Definitely, as concerned to these 2 competitions, most of the delegates they presented the innovative ideas. They presented their the proof of concept leading towards the startup and the entrepreneurship. Then, as concerned to the fourth the aspect of this Conclave 2.0, that is SUK's IPR gallery as well as the product gallery, and along with that the few stalls from the industrial representatives. If you are going to see the regarding SUK's IPR gallery and the product gallery, and I am happy to inform you that already most of the delegates visited the IPR gallery as well as the product gallery. You might be knowing that in last 5 years, the stakeholders of the university granted more than 100 the IPR, and with this IPR gallery we displayed all the patents. Not only that, around 30 the products we displayed under the product gallery. So if you are going to see these two galleries demonstrated the overall the research strength,
innovation capacity and the translation potential of the Shivaji University stakeholder, as well as the IPR and the startup ecosystem of this university. Then, as concerned to the industrial stall, especially this conclave also featured with the 15 plus the industrial stalls showcased by the representative industries nearby the Kollapur as well as the Satara and Sangli. Then if you are going to see all these, definitely though we conducted the various sessions under this Conclave 2.0, but arranging a conclave or conference, it is not a easy task. Last more than 6 months, all the stakeholders of the university trying level best to conduct this Conclave 2.0. So in context of the same, first of all, I am very much grateful to all the authority of my university, especially first of all, I am thankful to Honorable Vice Chancellor, Professor Suresh Gosavi sir, for his continuous guidance, encouragement and throughout whole support for conducting this Conclave 2.0. I am also thankful to the Honorable Professor J.P. Zadav ma'am, Pro Vice Chancellor of this university, for her the motivation and the admin support. I am also thankful to all the authorities as well as the statutory officers as well as all the different the stakeholders of the university who continuously supported for successful conduction of this Conclave 2.0. Then I am also thankful to the all my local organizing committee members who continuously day and night worked as per their the allotted work continuously for successful conduction of the Conclave 2.0. So I put my sincere appreciation to all the members of local organizing committee, the faculty coordinator, research scholar, the students, volunteers, as well as the staff members, who worked tirelessly with the dedication, coordination, and commitment to make this conclave a grand success. Now, last but not least, I am very much thankful to all the participants or delegates who joined, who participated in the Conclave 2.0. And with this, thank you all of you for your the kindly the listening. Thank you so much. Thank you, sir. May I now respectfully invite Professor Dr. A.S. Savan sir to kindly felicitate our chief guest, Dr. P.P. Vadgaonkar sir, NCL Pune, by presenting a memento, a shawl, and a book as a token of deep respect, gratitude, and appreciation. I respectfully request Professor Dr. S.S. Savan sir to kindly felicitate our guest of honor, Professor P.S. Patil sir, Research Director, D.Y. Patil Education Society, Kolhapur, with a memento, shawl, and a book as a mark of respect and appreciation. Now, I would like to welcome Professor Dr. S.D. Delekar sir to kindly felicitate our second guest of honor, Mr. Sangram Patil sir, MD, Marvelous Engineering, Kolhapur, by presenting them with a memento, shawl, and a book as a sign of deep respect, gratitude, and appreciation. I request Professor Dr. S.D. Delekar sir to kindly felicitate Professor Dr. S.S. Savan sir by offering memento, shawl, and a book as a token of gratitude.
Thank you all. I request all to be seated. We request the participants of the IAIGC 2.0 to kindly give the feedback regarding the two-day international conclave. I request student participants to kindly give the feedback. Students can come forward and give their feedback. I request Rahul Patil sir to kindly give their feedback. नमस्कार. जो शिवाजी युनिव्हर्सिटीनं 2 दिवसाचा इंडस्ट्रियल 2.0 कॉन्क्लेव जो कार्यक्रम घेतला तो अतिशय चांगल्या पद्धतीनं झाला. मला खरोखर सरांनी असं काय बोलण्यासाठी सांगितलं होतं तरी पण मी आता म्हणजे मागच्या 3 महिन्यापासून सरांचा जो प्रयत्न चालू होता पार्टिसिपंटसाठी स्पॉन्सरसाठी किंवा चांगले स्पीकर मला वाटतं आमची 3-4 मीटिंग पण झाली इथं. आमची सगळी इंडस्ट्रीचे असोसिएशनचे चेअरमन व्हाईस चेअरमन आणि आमची जी सिनियर लोक आहेत फाउंड्री मंचची त्यांना आम्ही कन्व्हिन्स करून इथं पार्टिसिपंट आणि स्पीकरसाठी त्यांना खूप रिक्वेस्ट केली. आणि मला वाटतं असे कार्यक्रम हे इंडस्ट्री आणि अकॅडमी ह्या दोघांनी मिळून जर कंटिन्यू ठेवले तर डेफिनेटली आमच्या इंडस्ट्रीसाठी मदत होईल. आणि भविष्यात मी सरांना सांगतो की असे कार्यक्रम आपण दोघं मिळून एक चांगल्या प्लॅटफॉर्मवर घेऊ शकतोय. ठीक आहे. थँक्यू. Thank you, sir. Now I request Padma Prabhu Randive sir to kindly say a few words and give their feedback. सर्वांना नमस्कार. मी पद्मप्रभू रणदिवे, डायरेक्टर प्रभू ॲसेट लायबिलिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम्स. आय एम अ प्राऊड एक्सटर्नल स्टुडंट ऑफ शिवाजी विद्यापीठ. मी BCom एक्सटर्नल केलं आहे पण सर मी हे अगदी अभिमानाने सांगतो की माझी जी OPC आहे त्यामध्ये 3 CA आहे आणि आम्हाला या इंटरनॅशनल अकॅडमी इंडस्ट्री आणि कॉन्क्लेव्हमध्ये ॲज अ इंडस्ट्रीमध्ये स्टॉल घेण्याची आम्हाला संधी मिळाली. त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. आणि ॲज अ टोकन ऑफ लव मी एक पुस्तक देऊ इच्छितो. Thank you, sir. We now have the privilege of listening to the keynote address. This is the highlight of today's valedictory session. It is my honor to invite Professor Dr. P.S. Patil sir, Research Director, D.Y. Patil Education Society, Kolhapur, to give a distinguished expertise and visionary leadership in research and innovation to deliver the keynote address. Sir, we eagerly look forward to your insightful thought and guiding privilege. The president of today's function, Professor S.S. Chavan sir, Head Department of Chemistry, Shivaji University, Kolhapur. The guest of honor, Honorable Sangram Patil ji from CMD Marvelous Engineering, Kolhapur. Another guest of honor,
Dr. P.P. Vadgavkar from National Chemical Laboratory, Pune. We have the convener of this conclave, a very young, dynamic, and enthusiastic person with us on the stage, Dr. Derekar, who is also IQAC director. Dr. Subhash Mane, who is our nodal person for contact with industry in and around Kolhapur. And now we are going to increase and expand his portfolio to go out of Maharashtra and reach out to that industry, out of Maharashtra, maybe Gujarat and Rajasthan, or Bangalore and Karnataka. And there are many eminent industrialists from Kolhapur that I'm happy to see here. Honorable Sri Wadikar sir, who has just given a very interesting talk on his manufacturing capacity. We also have Honorable Penseji, Sri Rahulji Patil, who is the chairman of Indian Institute of Foundrymen, Satishji Kadukar sir, who is a vice chairman of IIF, Samirji Parikh sir, CMD Metacast, and other dignitaries of the dais, the faculty members of the Shivaji University Kolhapur, heads of the departments, and my dear participant friends. I'm indeed very happy to be here on the occasion of valedictory function of International Academia Industry Government Conclave 2.0. When I was here in the last year, we initiated this particular conclave of combining academia, industry, and government. And then I suggested Dr. Derekar sir to add 1.0. That means this year it is 2.0, next year it should be 3.0, and so on and so forth. So the collaborations and deliberations that we have started along with the government and industry, we should keep on continuous activities. And not only 1 year, but every year we should conduct this particular conclave, come together, discuss, interact, cross-pollinate the ideas between industry and academia. Then and then only we can reduce the gap between academia and industry. Government is always there to help us, and they have different policies. I'm going to throw some of the light on the government policies and government fundings that are available. But unless and until we come together, discuss, and come out with some problem, we cannot pitch that particular grant from the central government of India. There are various activities, there are various initiatives taken by government of India, and I will highlight some of those, and so that even after this conclave, Dr. Derekar sir will look after some opportunities so that we can come together as a conclave team, and we can have a core team and discuss together very closely and come out with the problem which is very near to the industry as well as to the academia. So can we come to that particular point? That is a question. Okay. Then in this particular theme of the conclave, we have highlighted that Viksit Bharat at 2047. That is a very important concept that we are going to address in this particular conclave, because there should be some purpose of coming together. The purpose is very big, purpose is very complicated, and that is Viksit Bharat at 2047. Not only industry academia, but each and every stakeholder of the society should come together for the Viksit Bharat. That is not for anybody else, it is for all of us. And therefore, we should look forward to see the dream of fulfilling Viksit Bharat. Viksit Bharat is developed country, right? In the year 2023, we have celebrated Azadi Ka Amrut Mahotsav after the completion of 75 years of independence. Now we are completing 78 years of independence, but still we are in the domain of developing nation. So now it is high time that we should think about jumping from the domain of developing nation to the domain of developed nation. Then we have to see what exactly is the current status and landscape of our country. It has been very well defined and described by Confederation of Indian Industries, CII. And they review all the industrial sectors and entire thing, import, export, and so on and so forth. And they have come up with defining one index, and that index itself is an indication of whether our country is Viksit or it is going to be Viksit.
Okay, so that is called as a AI index. The moment I say AI, normally people and mostly the youngsters will think about artificial intelligence because it has been proliferated a very great extent. But AI is Atmanirbharta index. To what extent we are Atmanirbhar? That is called as the Atmanirbharta index, and that CI has defined it as 0.6 to 0.7. And for Viksit Bharat, we should be at least touching to 1 or greater than 1. And what exactly is that index? That index is simple ratio of number of goods that we export divided by number of goods that we import. So if at all we have to increase our Atmanirbharta index, we have to increase number of goods that we export. So exporting ability of the country has to be expanded. So as Wadikar sir has already pointed out that their industry is very good. They are fabricating the machines which are advanced machines, and they can reduce the speed of manufacturing. So manufacturing possibilities has to be increased, manufacturing ability of our country has to be increased, and that depends on the entire ecosystem. And therefore, Indian government has come up with several schemes that are related to the strengthening of the ecosystem for the manufacturing sectors. Along with the manufacturing, there should be research, development and innovation. Because if we know the manufacturing and if we innovate something, we will be manufacturing some innovative devices, innovative appliances. There will be demand from all the corners of the world and we will be exporting those devices. Right now, we are importing from China and other countries, and if we innovate, if we have some research and development aspects, then we can start developing some innovative products. And therefore, as far as Viksit Bharat is considered, that is very, very important. Now, I will give you some glimpses of the things that we import from outside. The energy is the prime sector for which we have to import lot of coal, oil and gas. Right now, our energy that we consume for our day-to-day life, in the industry, we require a lot of energy. In the offices, we require energy. In the house also, we require energy. Without energy, we cannot think of that. And therefore, energy is the prime important product that you can look at. But right now, we are creating energy by burning fossil fuels, by burning coal, oil, and gas. The moment I consume 1 unit of electricity here, so 1 kilogram of CO2 is generated at the thermal power station in the Maharashtra or in the country. But those coal and oil, we are dependent on other countries. We are not yet Atmanirbhar. About 500 million tons of CO2, 500 million tons of coal and oil we import from other countries. Now it is high time that we have to shift our focus from burning coal to the green energy technologies like solar cells, wind energy, and some other ocean energy, biomass energy, but that we have to start building the ecosystem and infrastructure for energy generation in India. That is indigenous solution for Viksit Bharat. So that is energy. As far as gas is considered, gas we burn a lot. 35 billion cubic meter gas we are importing every year. So think about the volume that we are dependent on others. So that is a very, very fascinating thing. So coal, oil and gas are the basic things, but there are many other things like even gold, silver, platinum, diamond we are importing from other things. Not only that, iron and aluminum is also imported from other countries. So aluminum, and we require aluminum, right? So for aluminum, we are dependent on other countries. We import a lot of aluminum from others. Why we require aluminum? To fabricate mobile phones, to electric vehicles, we require aluminum. Though we, in and around Kolhapur itself, there are a lot of mines from which we get a bauxite. We purify bauxite and get the aluminum. So bauxite purification process is really dangerous process. It creates a byproduct which is called as a red mud, and we don't know
probably Dr. Vadgaonkar can suggest us how to circulate that red mud, how to convert that red mud into some other products. Otherwise, it is going waste. It is detrimental to the environment. So, if at all we are focusing on the Viksit Bharat, sustainable development is one of the important aspects. So, how to define sustainable development? It is to make the world a better place for everyone without destroying the possibilities for the next generation. We have survived, our generation has survived, but what about next and next to next generation? Think about 2030, and if this trend is continued, like burning of the fossil fuel and purification of the aluminum from the bauxite, we are generating more and more waste. So waste circulation is another problem that is a very, very daunting task, and therefore this generation, this younger generation has to think about some innovative process in which we can convert the waste into wealth. Is it possible? It is possible. However, we are always stuck with the funding. So now I am going to tell you something related to funding possibilities that government role, policies of the government and role of the government plays very important role in bringing academia and industry together. Okay, there is fund called as the RDI fund, Research Development and Innovation Fund, recently announced by Honorable Prime Minister, which the quantum of support given for this RDI fund is 1 lakh crore. And they are supporting only the innovations which are above TRL3. So if you have TRL3, we have one, Dr. Chavan is here. He is there, and there is one more person from D.Y. Patil University. They are ready with TRL3. So if you are ready, you submit the project and you get that particular funding from RDI. If you are in the beginning stage, you will not be able to get it. The condition itself is that you should already have TRL3 in the invention, then only you can apply, you can get it. But we can generate that particular funds. We can get the fundings if we have good connection with the industry. We sit together, the product and what exactly the industry needs, and we can prepare some of the faculty members from the academia so that they can help them and get the funds from central government under RDI fund. There are several missions our Indian government has started. The first mission that I would like to tell you is National Mission on Critical Minerals. And I am very happy that Shivaji University is a part of National Mission on Critical Minerals, and we have joined hands with IIT Bombay. IIT Bombay is a hub, Shivaji University is a spoke, and there are 14 different industries from India, like Hindalco, they are our parts. So these academia industries coming together under the critical mineral mission. However, if I would like to submit a project under that critical mission, the funds are available, but we should come up with some innovative project. And that is possible only if you join hands with the industry. So let us decide that we will in this year submit one such projects along with the industry. Otherwise, if we remain in silos and work only in the laboratories without interacting with the industry, we cannot come out with that particular innovative project, and we may not be able to get funds from the critical mission. For example, aluminum is added into the critical mineral because it is a critical mineral. If at all we have to mitigate the supply of aluminum for the next generation, we require 30,000 more mines of aluminum. Then think about how much red mud will be created, how much environmental distractions will be there, and what about sustainable development? There will not be sustainable development. We all are now using smartphones. Do you know how many elements are there in your smartphones? Out of 118 periodic table elements, there are 70 elements in your smartphone right now. And after 5 years or 3 years, we are changing our smartphone.
We don't know what will happen to our phone after we change or exchange that particular phone. The 70 elements are gone forever because we are not recycling that. Only aluminum, if I take, aluminum tins are available in USA. The rate of aluminum, that is called as the end of life cycle. End of life cycle for aluminum tin is only 30 seconds. If I purchase aluminum tin, drink Coca-Cola, throw it away. That is only 30 seconds. And the rate of consumption of aluminum tins in America is more than 1 lakh tins per 30 seconds. And only 50% of that is circulated. You can imagine how much is being accumulated at the scrapyard, which is valuable, but we are not bringing it back into the circulation. That is called as a circular economy. So there are several rare earth materials that are there in the smartphone, like yttrium, samarium, gold and silver is always there. Can we recycle that? And can we innovate a very cost-effective, scalable, doable and sustainable process so that from the thrown phone, can we get it back? That should be cost-effective. If it is costly, there is no point. If you tell me that, sir, there is a gold here in this particular thing, but if I require more money to dig the gold from that particular point, then there is no use, it is not viable, it is not cost effective. So it should be cost effective, and there the point lies, there the research and development lies importance. So a lot of importance of research comes into picture in that particular aspect. There are several other missions like energy and climate mission, sustainable agriculture mission, then national quantum mission everybody knows. But I don't know to what extent we can go ahead because quantum mission is very, very highly sophisticated. We have a national semiconductor mission. We have started fabricating semiconductor because we need semiconductors everywhere. But we have already missed the bus of revolution of semiconductor and electronic industry. There are a lot of other industries in Taiwan and many other countries like USA and China. They are far ahead than us. They have already reached up to 3 nanometer circuit size. Can we compete? That is another question. We can compete only if academia and industry come together. And can we submit a project under National Semiconductor Mission? That is another question. National Supercomputing Mission, Make in India Mission, there is a lot of funding. If you suggest some innovative idea under that, Digital India Mission, Skill India Mission, we can make our students skilled best. Because right now the students are not available in the industry with future skills, okay? So we need to imbibe that particular skills in our students, which are then beneficial for our industry. So that comes under Skill India Mission. So this is some of the important aspect. In India, as far as academia is concerned, we have a fragmented ecosystem. That ecosystem has to be built up and strengthened. IITs, NITs, and many CSR laboratories, because CERC also comes from CSR lab, National Chemical Lab is CSR lab. The mandate given to labs is research. Some 60-65% is research. But for the mandate given to our faculty member is only 10% time they can devote to the research. So such labs we have to bring into the collaboration so that we can do something better. So establishment of the ecosystem that is there in other countries like China, they have a very good ecosystem. If some student would like to fabricate his own innovative smartphone, everything is available. He need not have to go here and there. Government people will come here and they will ask the inventor that what do you need? That is called as a strong ecosystem. Can we convert? Our Section 8 company people are here, Mr. Patne is here, but ease of doing startups. I am happy that our university has started 100 startups nowadays, but there should be some startups, entrepreneurs. Entrepreneurship to spin-off companies. Can we come up with spin-off companies? I mean, it's high time that our teachers have to take a lead role in establishment of the spin-off companies on the campus. On the campus, land is free.
But if some industry can come together and guide us, what exactly we can do. There should be some innovation, otherwise there will not be funding. And then the spin-off companies can take a birth. Yesterday I was discussing with one of the brightest students that has come, Indian, from Shivaji University. She has come from Ireland and she is into dairy products. She has invented different kind of cheese. So then she is interested in joining some institute in India, and we have given her the target of coming out with spin-off company within a year, and she has agreed. So like that, we have to motivate, encourage, and give the targets to the students and young faculty members so that they can inherit the attitude of starting something new. So it is not difficult. Only thing is that we have to take a first step, and that step, the Dr. Delekar and his team has given us a confidence that if we take a step, he will be there as a backbone to help us. I think this conclave is very good in building the confidence amongst the youngsters and the students. They understood what exactly is the language that the industry speak and what is the language that we speak in the classroom. There is a gap. There is a valley of death as far as translation research is considered. If I have research, can I translate that research into technology? That is another question. If at all, then there are three things. One is TRL, second is MRL, and third one is IRL. Technology readiness level, manufacture readiness level, and investment readiness level. So one has to examine the product through these three stages, and then I think it is possible that you also can get investment from venture capitalists, angel capitalists, not only in India, from other countries also there will be investors. If your idea is bright, valid, doable, sustainable, and cost effective. Nowadays, it is a high time in India that we should start thinking about make in India, that is import substitute, indigenous and cost-effective products. That is possible only if industry and academia come together. And whether government factor is there, yes, it is there. Government policies are there. Government funding is there. Only thing is that we have to elevate our standard so that we can grab the opportunities of funding and then execution and then coming out with a viable product. That is the task in front of all of us. So I think this particular conference and conclave has given that particular perspective of looking at the research. Mainly people are talking about different type of innovation model nowadays. One is called as a triple helix model. One is academia, second is industry, third one is in government. Triple helix is what? We are right now industry, we have academia, we have government, but we are not interacting. So we are working in an isolated domain. There should be interaction. And not only interaction, there should be overlap of interests. And the middle part of the overlap is the triple helix part, which, for example, we have to establish a science park where industry should come. They should also get an confidence of coming over to the campus and getting something out of campus. So that triple helix model. But then people have gone beyond that because they found that there are several other problems. So why not to take society into consideration? So can we take society with us? So the product development for the society by using societal factors. That is also the fourth corner, that is called as a quadruple helix model. And last one is quintuple helix model, that is 5 members. The fifth one is environment. And there sustainability comes into picture. So is it environmental friendly is the last question that we have to answer. So I think with these particular aspects, the conclave should be carried out in the next year because this is not going to be accomplished within 1 year. It requires sustainable efforts. So I am sure that Dr. Delekar sir, Honorable Vice Chancellor and other faculty members will take active role in interacting with the industry and government so that this activity will come to a real fruition.
Thank you so much. Thank you and all the best. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking keynote address. Your valuable insight and forward-looking vision have greatly enriched this valedictory session and provided meaningful direction for future academic and research endeavors. We now have the privilege of listening to an address by our second guest of honor, Mr. Sangram Patil sir, MD of Marvelous Engineering Kolhapur, a distinguished industrialist and visionary leader who has made significant contributions to industrial growth and innovation. Sir, we eagerly look forward to your insightful thoughts. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. On occasion of the valedictory function of the International Academia Industry Government Conclave 2.0, dignitaries on the dais, President of the function, Dr. Chavan sir, guest of honor, Dr. Pramod Patil sir, Dr. Vadgaonkar sir, convener of the event, Elekar sir, organizing secretary of the event, Professor Mane, our respected dignitaries from the University of Malaysia, my respected colleagues from the industry, the academia, and all the youngsters present here. Let me extend a very warm welcome to you on this occasion. Friends, let us first congratulate the organizing committee for holding such a symposium between the industry, academia, and government together, and to discuss various aspects that will help with the inclusive growth of India. So let's put our hands together to appreciate the efforts. The topics covered: innovation, startups, trends in science, engineering, agriculture, health, sustainability and management for Viksit Bharat. आणि विकसित भारत काय आता प्रमोद पाटील सरांनी सांगितलं की he covered the entire gambit of areas where we still lack and how we will have to work to achieve the real gap that is there to make India a विकसित भारत. Friends, पण हे विकसित भारत समजायच्या आधी where the world stands today and where India stands today is also important to understand. The world situation today, if you see, because of the various geopolitical conditions, is a very tense world. And India being a part of that global village, the same situation does prevail in India also. The environmental changes happening, the real estate crisis in China, then the snow melting at the rate of nearly 5 lakh tons of water being added to the sea every day, and then post-COVID, the various uncertainties that have arisen, has really put the entire world into a very volatile, uncertain, confusing and ambiguous situation, which is referred to as a VUCA situation. VUCA हा शब्द ऐकलाय की नाही कधी? तर अशा सिच्युएशन मध्ये there is a golden lining. India does stand a better chance. We are the 4th largest economy now with a 3.7 trillion economy. By 2030, we should be the 3rd largest economy with a 7 trillion economy. And then by 2047, when we say Vikasit Bharat, we would like to stand number 2 in the world as the fastest growing economy. आणि याकरता काय काय केलं पाहिजे तर आत्मनिर्भर भारत हे जे आपलं विधान आहे आणि त्याकरता काय आपल्याला ज्या लॅकुनाज आहेत त्या कशा पद्धतीने आपल्याला विचार केला पाहिजे याबद्दल आता प्रमोद पाटील सरांनी अतिशय विस्तृतपणे सगळ्यांना हायलाइट केलेलं आहे. पण मला असं वाटतंय की आत्मनिर्भर भारताच्या आधी एक आत्मपरीक्षण भारत हे पण अभियान फार महत्त्वाचं आहे आपल्या या तरुण पिढी करता. And my address now will be for the younger generation who is present here. Karan, if you want to rule the world, this younger generation are the shoulders on which we will rule the world. As skill development मध्ये आपण पाहतो की there is a lot of gap in the actual skilling efforts of the government and the youth accepting this skilling. तर all present here are real diamonds. But friends, tell me, a diamond with cut has value or a simple diamond has a value? So such kind of symposiums will help you to have those cuts on your diamond. तरच तुमची value वाढणार आहे. This younger generation has to be passionate. It has to be passionate in whatever it does.
which we see it lacking nowadays. असं म्हटलं जातं की डू वॉट यू लव्ह अँड डू इट पॅशनेटली. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. हे लक्षात ठेवा, कारण वी आर मिसिंग द बस ॲज फार ॲज द स्किलिंग इज कन्सर्न्ड. डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा जर इंडियाला ॲडव्हान्टेज घ्यायचा असेल तर दिस यंगर जनरेशन हॅज टू स्ट्राईव्ह हार्ड टू अचीव्ह दिस. हे आम्ही आमच्यासारख्यांनी फक्त तुम्हाला आता ज्ञान देण्याचं काम करणं शक्य आहे, पण खरी धुरा सांभाळायची आहे ती तुम्हाला करायची, आणि त्याकरता तुम्ही स्वतः आत्मपरीक्षण करून मग स्वतः आत्मनिर्भर झाला तर तुम्ही भारताला आत्मनिर्भर करू शकणार आहे. त्यामुळे डू पॅशनेटली वॉट एव्हर यू थिंक यू आर एबल टू डू. आणि मगाशी नितीन वाडीकर सरांनी त्यांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये सांगितलं बघा की तुम्ही वेगवेगळे विषय हाताळू नका. ज्या विषयात तुम्हाला आवड आहे तोच विषय तुम्ही परस्यू करा आणि पुढं जात जावा. म्हणून ज्या विषयाची तुम्हाला आवड आहे त्या विषयामध्येच तुम्ही पुढं जायचा प्रयत्न करा आणि ते पॅशनेटली करा. तुम्हाला जोपर्यंत सक्सेसफुल होण्याची एक भूक, आंतरिक भूक मनात तयार होत नाही, हंगर टू सक्सीड, इफ यू डोंट हॅव दॅट यू विल नेवर बी एबल टू अचीव वॉट एव्हर गोल्स एम्स दॅट यू सेट इन लाईफ. त्यामुळे दिस हंगर, ही आंतरिक भूक आहे. युअर पेरेंट्स नॉर युअर फ्रेंड्स नॉर सोसायटी कॅन वर्क ऑन दॅट. यू yourself have to be hungry to succeed. And again, as rightly said by Nitin Vadikar ji during his presentation, discipline is important. ही डिसिप्लिन जोपर्यंत तुमच्या अंगी येणार नाही तोपर्यंत तुम्ही आयुष्यात जे काही ध्येय धोरणं तुमची ठरवलेली आहे ती ध्येय धोरणं तुम्ही कुठल्याही प्रकारे अचीव करू शकणार नाही. आणि म्हणून मी म्हणतो की ह्या प्रत्येक भारतातल्या यूथनं PhD डिग्री म्हणजे PhD घेतली पाहिजे. पॅशन, हंगर टू सक्सीड अँड डिसिप्लिन इन लाईफ. इफ दे हॅव दिस इन लाईफ दे विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव वॉट एव्हर गोल्स दॅट दे हॅव सेट इन लाईफ. अँड देन सेटिंग ऑफ दिस गोल्स इज नथिंग बट मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर. आणि या आत्मनिर्भर भारताची खरी गरज आहे. तुम्हा लोकांनी त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग राहिलं पाहिजे. आणि अशा सिम्पोजियम्सला अटेंड करणं, त्यातनं आपल्याला काय माहिती मिळू शकते ती घेण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणं हेच इम्पॉर्टंट आहे. आणि डेलेकर सर आणि त्यांच्या टीमनं आज तुम्हाला मेजवानी 2 दिवस दिलेली आहे वेगवेगळ्या विषयाची. या प्रवासामध्ये मला देखील शार्क टँकच्या निमित्तानं ज्युरी म्हणून काम करायचा योग आला, आणि आज देखील आता व्हॅलिडिक्टरीला परत आयत्या वेळचे पाहुणे म्हणून बोलवलं मानेसाहेब. तरी हा योग आपल्याला म्हणजे आय टू लव्ह टू बी अमंग्स द यूथ अँड ट्राय टू गाईड देम अँड ॲड्रेस देम. पण जोपर्यंत आपला यूथ या सगळ्या गोष्टीला तयार होत नाही तोपर्यंत सरकार कितीही सोयी देऊ देत, कितीही प्रकारच्या तुम्हाला सुख सोयी देऊ देत, इन्सेंटिव्स देऊ देत, फायनान्स करू देत, जोपर्यंत आपण आत्मपरीक्षण करून स्ट्रॉंग होत नाही तोपर्यंत आत्मनिर्भर भारत 2047 विकसित भारत हे स्वप्नच राहू शकतं. आणि अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे. वी स्टील हॅव ॲम्पल टाईम. लेट अस टायटन आवर बेल्ट्स, पुट आवर बेल्ट्स टुगेदर. आणि अशा सिम्पोजियम्समधनं आपण वारंवार नवीन विचार घेत जाऊ आणि विकसित भारत 2047 हे आपलं जे मोदीजींचं स्वप्न आहे, आपल्या प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्न आहे, ते साकारायचा प्रयत्न करू. I would like to thank the management for giving me an opportunity to express my views on this occasion, and I am grateful to you all. Thank you for a patient listening. Thank you, sir, for your valuable insights. We now arrive at one of the most significant movement of this program, the valedictory address. It is my distinct honor to invite Dr. P.P. Vadgaonkar sir, NCL Pune, a dynamic researcher, visionary leader, to deliver the valedictory address and address this gathering. Honorable ex-Vice Chancellor of Pro Vice Chancellor of Shivaji University, Professor Pramod S. Patil, sir. Newly appointed Head of the Department of Chemistry, and my dear friend Dr. Sanjay Chavan, sir. Sri Sangramji Patil, sir. Subhash Maneji, my dear friend Sagarji Delekar, our friends from Malaysia, Professor Muhammad Yaha, Dr. Ahmad Ilyas, Professor Kiran Kumar Sharma, Professor Govind Delekar, Garadkar, teachers, delegates, and dear students. Good evening to all.
Of course, this symposium was very special, I must tell you that. The Conclave 2.0, it did touch upon the top 10 challenges which humanity is going to face in the next 50 years. So that was something very special. And I think, the first step to make any change in our attitude, in our action, is to know what the problems are. If you define the problems well, half the answer is there. And I think on that account, Professor Delekar and his team has done a wonderful job. Okay. So my compliments and congratulations to Professor Delekar and his team. Of course, what is the takeaway, from this conference? Of course, there were lots of tips. And of course, some of the points which I wanted to cover have already been covered by Sangram ji and Professor P.S. Patil sir. But I think this conclave showed us the way how to get there, meaning at Viksit Bharat. They showed the path. And I think, in life, we always need these, such kind of people who show the path, okay? Then the journey becomes easy. So again, on that account, I think the team has done a wonderful job. Of course, it also helped us to redefine the goals. Okay, I think this was always important. And of course, I was, pleasantly surprised. I always used to think Germany is actually top in mechanical engineering, but I was reassured by listening to the presentation of Sri Wadikar ji that Kolhapur is no less, than Germany when it comes to mechanical engineering. And why I made a special mention of, several of the presentations which were made by innovators, and I'll come to that, a little later, what the rewards are, okay? Because, one always wants to make a career for their living or for their, satisfaction or for whatever aspirations. But you see, if you are an entrepreneur or if you are a businessman, the success is limitless. I think that's what was shown by, was reassuring when I heard Mr. Wadikar and so many other speakers or those who participated in the panel discussions, okay? So students, dear students, this is a valid career option for all of you, to consider. Of course, those who have aptitude for it, those who would like to take up challenges. Of course, this is not an easy path. Like Professor P.S. Patil sir mentioned, when we want to translate any academic research into technology, it has to pass through the valley of death, okay? And a lot of hand-holding is required. And Shivaji University has taken, this right step to establish this incubation center, which is led by a very enthusiastic leader in Professor Sagar Delekar. I know his passion, his commitment to the task which he has undertaken. There are so many programs which he has organized, and I think that ecosystem has been created at Shivaji University, which I can see very well. Of course, you cannot become world class overnight. It takes time for any institution to, any college or university to become an institution. So we'll have to wait for a few more years. Of course, already I see some early results. And it was so pleasing again to work as a committee member of Hackathon. And I can tell you that there is a sea change in the attitude and the ideas which were presented by student participants, okay? That shows, again, their deep interest and deep involvement. I think that is something, very, very important. So these are the ingredients of success, One has to be deeply involved and get deeply interested. Of course, I'll not take much of time, but I'll just have few tips. Of course, for the policymaker, of course, he is doing his job wonderful. And I think, he is the sort of ideal mentor, He is approachable. You can approach to him at any time. And of course, he has been doing hand-holding. Only thing I felt, like he has to go out and visit, like research park at IIT Chennai or
IIT Kanpur. I can share the list with you and learn from them, because you don't have to reinvent the wheel, because this is the model which has been practiced, at other places, okay? So why not learn from their mistakes or from their success stories? This is something I think we need to do as a policy maker. Of course, for teachers, I already shared my views. One can always publish good papers and feel happy about it and take pride in that we have published so many papers. But at the end of the day, what matters is who cares for it, okay? Or who has been benefited from those publications. So that's what I said in the during panel discussion. There's no point in finding elite solution to non-existing problems. Okay, so we should find solution to the problems which need to be solved, and there are n number of problems which the society is facing here. Because in research, it's always difficult to define the problem, what problem to work on, and the industry leaders here, they have so many problems, which are waiting to be solved, and I think that's where academia can pitch in, and help the industry to solve the problem. And this synergistic relationship, I am sure, will be a win-win situation, and will also be a rewarding experience for the university. And it is also, of course, the responsibility of the university to help the industry around. Okay. And of course, for my student friends who are the pillars of the society, of course, Sangramji in his characteristic style already mentioned, what is expected of you. So you have to come out of the comfort zone and take up these challenging problems head on. I think that's what I can, tell you. And all the help, whatever is needed, in the journey is available to the students here. So this is actually, the right moment or the right opportunity for all of you to consider entrepreneurship as the career option. Of course, all of us here, so-called wise men, I mean, when we get old, we get the right to preach others, So we are all available to you whenever you need any advice, any assistance, or any guidance. So with this, I would like to stop here. I would like to thank the organizers, and especially Professor Sagarji Delekar, for pampering me. I was really pampered, like he put me in the panel discussion now as a guest of honor or whatever, and also as a member of Hackathon. And it's always a pleasure to come back to my university, because Shivaji University is my university. And I would like to wish you, your colleagues, and the students the best of everything, okay? Thank you. Thank you, sir, for your encouraging and forward-looking words. We arrive at one of the significant moments of this valedictory program, that is the presidential address, which offers vision, inspiration, and guidance as we conclude this conclave. I request Professor S.S. Chavan, sir, Head of Chemistry Department, to deliver the presidential address. Respected dignitaries on the dais, representatives from the academia, industry, and government, esteemed experts, respected faculty members, dear students, and all distinguished guests present here. First of all, I congratulate Dr. Delekar and his team for the excellent organization of this wonderful event. The successful organization of this conclave has provided significant momentum to the overall development of this university. First and foremost, this conclave has considerably strengthened the image of the university. Shivaji University is now being recognized and not merely an institution that awarded degrees, but as a leading center of our knowledge creation, innovation, and socially relevant solutions. As a result, the credibility and the reputation of the university has been enhanced both national and international levels. This conclave has led to the noticeable improvement in academic quality
exposure to emerging technologies, industry expectations, and government policies has supported curriculum revision, interdisciplinary education, and practical skill-based learning. This has made our education system more relevant and future-oriented. Thirdly, this conclave has given a new direction to the research activities, opportunities for collaborative research projects, industry-sponsored research, government funding, patents, and technology transfers have increased. Research is no longer confined to publication alone, but is increasingly focused on outcomes beneficial to the society and industry. This conclave has strongly promoted startups and entrepreneurships. Students and teachers have had the opportunity to interact directly with mentors, investors, and the experts. This has inspired them to convert innovative research ideas into product, service, and successful enterprises. From these perspectives, employability and placements, this conclave has proved highly beneficial. Clear guidance on industry-required skills has been received, leading to increased entrepreneurship, training program, and employment opportunities. As a result, our students are graduating not only as a degree holders, but as a skilled industry-related professionals. This conclave enabled meaningful interaction with government, representative. University research has been effectively aligned with several schemes, policies, and societal needs, particularly strengthening our contribution to rural and semi-urban developments. This conclave has been extremely useful in enhancing international collaboration, connection with foreign academic institutions, faculty and student exchange programs, and the global visibility of Shivaji University has been significantly strengthened. The conclave has also contributed positively to NAC, NIRF, and AQAR evaluation. Research innovation, industry collaboration, and the social impact are key quality indicators, and this conclave has strengthened all these dimensions. Finally, this conclave has made a valuable contribution to the national vision of Viksit Bharat by promoting skilled human resource development, innovation-driven growth, sustainability, and knowledge-based economy. In brief, the organization of this conclave has significantly strengthened Shivaji University's position in academic, research, industrial, social, and global levels. I sincerely congratulate and thank all the organizers, participants, partners, institutions, and students for the successful conduct of this conclave. Thank you very much. Thank you, sir. The moment we all have been waiting for has arrived. After 2 days of intense ideation, innovation, and inspiration talk, we now move to one of the most exciting segments of this conclave, the announcement of results. The competitions were judged by eminent experts, and the evaluation was based on innovation, feasibility, social endeavors, and presentation skills. We congratulate all the participants of these for their enthusiasm and outstanding efforts. I now request Dr. S.B. Chauhan sir to declare the results. Good evening. Respected dignitaries on the dais, off the dais, industrialists, professors, referees of various competitions, committee members, students, and dear participants. I am here to declare the results of the various competitions which were held during this conclave. So there were 2 competitions, Shark Tank cum Hackathon and another poster presentation competition. So first of all, I will read the names of the winners from Shark Tank cum Hackathon. I will read the names category wise. So in Shark Tank cum Hackathon, in the category of sustainability and health, first prize goes to Okay. So as per request by sir. Okay. So in the category of sustainability and health, the second prize goes to Mr. Rajesh Kamble.
नाही फक्त नाव आहेत. नाव आहे का? हो, ओनली नेम्स आर. ओनली नेम. बरं, ठीक आहे. राजेश तांबळे. सेकंड. फर्स्ट प्राइज. Okay. In same category, first prize goes to Mr. Deepak Vitthal Sawant. I request Patil sir to please hand over the certificate. Now in the category of engineering and fab tech for Shark Tank Hackathon, second prize goes to Miss Aishwarya Ajit Mugle. Okay. In the category of engineering and fab tech, first prize goes to Mr. Amit Baban Chavan. I request Dr. Vadgaonkar sir to please hand over the certificate. In the category of IT and engineering technology, second prize goes to Mr. Pranav Pradeep Yadav. I request Professor Yashash Chavan sir to please hand over the certificate. In the category of IT and emerging technology, first prize goes to Mr. Abhay Wasambekar, Mr. Om Kolekar, Mr. Nilesh Patil. I request Professor Yajit from Malaysia to please hand over the certificate.
In the category of social management and fintech, first prize goes to Mr. Soham Sudhir Deshpande. I request Dr. Ilas to please hand over the certificate. There is no second prize in social management and fintech. Now I will read the names of the winners from poster presentation competition. In the category of sustainability and health, the second prize goes to Mr. Sahil Sunil Patil and Miss Vaishnavi Patil. I request Okay, in sustainability and health, first prize goes to Mr. Mahesh Pore. Okay, Smita Mahesh Pore. I request Sangram Patil sir to please hand over the certificate. In the category of engineering, and Fab Tech, second prize goes to Mr. Sagar Baburao Porlekar. I request Vadgaonkar sir to please hand over the certificate. In the category of engineering and Fab Tech, first prize goes to Mr. Murugendra Tanaji Guru. I request Professor Dr. P.S. Patil sir to please hand over the certificate. In the category of IT and emerging technology, second prize goes to Mr. Prasad Sidoji Koli. I request Professor S.S. Chavan sir to please hand over the certificate. In the category of IT and engineering technology, first prize goes to Ms. Priyadarshini Paigonda Patil. In the category of socio management and fintech, second prize goes to Ms.
यशस्विनी प्रभाकर हवलदार. I request Professor Dr. P.S. Patil sir to please hand over the certificate. In this category of Socio Management and FinTech, first prize goes to Mr. Shantanu Shailesh Pisar. I request Professor Dr. S.D. Dedekar sir to please deliver the certificate. With this, I would like to hand over the mic to announcers. Thank you so much. Thank you, sir. Congratulations to all the winners. Once again, we applaud every participant for their creativity, hard work, and companionship spirit. Your ideal truly reflects the spirit of innovation, collaboration, envisioned by the International Academia Industry Government Conclave 2.0. Now, we would like to acknowledge our exhibitors who are very important part of this conclave. I request representatives of respective industries to come up on stage after the announcement. I request representative from Kelson's group to come up on stage. Seraflux India Private Limited. I request Dr. P.P. Vadgavkar sir to felicitate them with a memento. I request representative from Seraflux. I request representative from Vedant Tools Private Limited to come up on stage. I request representative from Safecoat Zinc Flake Solutions Kolhapur. I request representative from Safecoat Zinc Flex Solutions Kolhapur to come up on stage. I request representative from Parkhi Organics Kolhapur to come up on stage. I request representative from Enhanced Tech Works to come up on stage. I request representative from Household Chemicals to come up on stage. I request representative from Vijay Shri Private Limited, Isal Karanjiti, to come up on stage. I
I request representative from Prabhu ALM Systems OPC Private Limited to come on stage. I request representative from Castle Storage System LLP to come on stage. I request representative from Go Green Solar Company to come on stage. I request representative from GFP Management Consulting Services Private Limited to come on stage. I request representative from BG Chitre Dairy, Bhilavdi Station to come on stage. I request representative from Greenex Environmental to come on stage. Thank you so much. Now I request all the participants to kindly fill the feedback form shared on the WhatsApp groups. To conclude the valedictory function. There are two major, you can say, sponsors for this event. The event sponsors for 5 group of companies. I have requested that is this somebody here? 5 group. Please. The event sponsors are FIE Group of Industries Ichal Karanji. I request them to come up on stage. SP G Shovels. The platinum sponsors for this conclave, SB Resellers Kolhapur. I request them to come up on stage. The gold sponsors for this conclave, Vedant Tools Kolhapur. I request them to come up on stage. Thank you all. I request all the dignitaries to kindly take their seats on the dais. Before the vote of thanks, there is one announcement. The award winner of the both competition, Shark Tank competition as well as poster competition, the award winners want to collect the seed funding sanction letter from the SUKRDF, and that lucky letter will be given
in the next week, especially on 18th January 2026. So this is one kind information to all the award winners. Thank you. Thank you. Respected dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, participants in this international conclave comprising of UG, PG students, research scholars, faculty. On 28th January 2026. 28th January. Yeah. Okay. So the participants in this conclave comprising of UG and PG students, research scholars, faculty, industrial participants, exhibitors, and dear students. I, Subhash Mane, the organizing secretary of the International Conclave, stand before you to present the all-important vote of thanks for the valedictory function as well as the conclave. I first thank the guest of honor for the valedictory function, Professor Dr. P.S. Patil, the Research Director, D.Y. Patil Education Society, Kolhapur, for his gracious presence for the valedictory function and appreciation, motivation in continuing this yearly activity in years to come. That is Academia Industry Government Conclave for Vikasit Bharat 2047. Thank you, sir. I next thank Mr. Sangram Patil, the CMD of Marvelous Engineering Kolhapur, the guest of honor for this valedictory function, for accepting our invitation at the last moment and his presence for the valedictory function, and also his words of appreciation and sharing his views on Viksit Bharat and importance of passion and skilling. I next thank in absence the chief guest for the valedictory function who just left us just now, Dr. P.P. Vadgaonkar of NCL Pune, for his valedictory function conclave address and mentioning the special aspects of the conclave and defining the problem towards reaching the Vikasit Bharat and how to get there. Thank you, sir, in your absence. I next thank Professor Dr. S.S. Sawan, the head of the Department of Chemistry, President of the function, for his gracious presence and thoughts regarding the takeaways of this particular conclave. Thank you, sir. I thank all the patrons of the function, both the patrons of the function, Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Dr. Suresh Gosavi, and Pro Vice Chancellor of the University, Professor Dr. J.P. Zadav Madam, in absence, for their guidance and support in conducting the conclave, whatever has been done. Thank you very much, both of you. I also thank the event sponsors, 5 group of industries of the conclave, for the support which they accepted in just 5 minutes time of my visit to Ichalkaranji and a small interaction with Mr. Amod Kulkarni, the director of the company, through their CSR funding. I also thank the platinum sponsors through CSR funding again by Messrs. SB Resellers, the CMD of the company, Mr. Sachin Shirgaonkar. I thank the gold sponsors, Vedant Tools, and the director, Dr. Mr. Dattatreya Desai, for his support as gold sponsor. I thank all the exhibitors who accepted our invitation and put up their products and services for the benefit of the industry and students of the university. I thank all the chairmen and members of various committees who put up their best efforts in conducting all the activities during the conclave. I thank all the student volunteers for their immense efforts in making the conclave a success. I thank our own Professor Dr. S.T. Delekar for conceiving this conclave and guiding us all for the successful conduct of the conclave and delivering the welcome address for this valedictory function. Thank you, sir. Last but not the least, I thank all the delegates and participants of the conclave, without whose presence this conclave would not have been a success. Thank you all. On behalf of Shivaji University, Kolhapur, and the organizing committee, I once again thank you one and all, and I declare that this conclave is over and we'll meet for the next year's conclave. It is International Conclave Academia Industry Government Conclave 3.0 in the year 2027. Thank you very much. Thank you very much. I request all the participants to kindly raise for the national anthem.
2, 3. बोला भारत माता की जय. Thank you. Thank you very much. I request all the participants to collect your certificates from the registration counter.